mallorquinistas, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos So, good afternoon, Mallorca fans. Welcome home. Ya veis que Welcome todo to está a the punto, Visit todo está Mallorca preparado Stadium. para vivir un Everything día is realmente ready. importante, Everybody una is jornada ready for this clave, una very, very jornada important day. vital A para el key Real Mallorca. match in Quedarán the league muchas, pero hoy today sin for duda es una Mallorca. batalla There is de still las many que ahead, gusta but this will disputar, de definitely las que be gusta one of jugar the este key moments partido of this que vamos season. a enfrentarnos al Mallorca y al Cádiz, partido que arrancará a las 4:15 de la Mallorca tarde. Cádiz match today, kicking off at 4:15 p.m. We'll be commentating from our live commentary box here in the stadium. So we've got a direct rival that we're up against today, even though there are many, many matches still ahead. We do know that Mallorca has had some consecutive negative results recently, and we're trying to move away from them, so we have to win today. We're going to put all our cards on the table, of course, and we're going to be covering everything in this very special pre-match live coverage today. We usually are here 90 minutes before the kickoff of the match. However, today is a special one. We're here even earlier. We really want the support of everybody today. We want as much support from Mallorca fans as we can. We've got many, many interviews and many activities outside the stadium. We'll be going to them soon. There's been a paella that is being cooked outside the stadium for any Mallorca fans that may want to have a plate of the traditional Mallorcan rice dish before the beginning of the match. Para las 3 de la tarde está prevista la llegada del Mallorca aquí al Vive Mallorca Stadi. Lo vamos a ver. We are expecting the arrival of the team around 3 p.m. to the stadium. So our regular commentator Juanjo Doblas will be here with us very shortly. And we're going to already go to our colleague Esteban. Where already the atmosphere is heating up inside and around the stadium. So good afternoon. What's the atmosphere like? Yes, so you can see I'm here in a corner. Yes, we've had to turn the music down, otherwise you cannot hear me at all. Yes, definitely an important match, like you said. Two very direct rivals. And you can tell with the response of the fans and of the people that are here today. We will be talking to the rice chef today, the paella chef for the match. So we are going to have some interviews. We've already got our people here ready and lined up to speak to them. Vamos a sentar aquí a nuestra vera en este set precioso que nos han montado, Sebastián, presidente. So we've got Sebastián here, got president of the Mallorca fan club. Sí, avui és un dia que tots crec que recordarem història perquè serà una gran victòria i morirem a 5 punts. Yes, I think today will be a day to remember because we will have a historic victory today. And what a party that is going on here with this pre-match atmosphere and this pre-match coverage. So I guess everybody's got to put in their part today to support the team. Yes, I think it's all about realising that nobody's better or worse than anybody else, and it's about giving everything that we've got. We've got to score first, we've got to fill up the stadium, we've got to go in and get that 1-0 as quickly as possible. And what a nice party that we've got going here in the stadium today. And there's a massive queue for the paella, so I don't even know whether I'll be there in time to get my own plate of paella. Well, the paella is looking very good. The chef has told me he's put a lot of Mallorcan spirits in there. So, of course, everybody's extremely excited, but as everybody is agreeing on and everybody's saying, it's these kind of things that really make the Mallorca atmosphere.
Yes, well, like I always say, the team, we need the team, but the team needs us too. You know, we are part of what makes it. S'ha preparat un tifo increïble, vist que ha hagut molt de voluntaris aquí del moviment. So there's been many volunteers taking part today from the Mallorca movement. So the support is noticeable from the first minute. Yes, well, we were finishing the mosaic. We've been working hard on it. You'll all see it later. And I think it's going to look great. So I guess you're really eager to go and try paella now and enjoy this pre-match coverage. Yes, I'm always here anyway, 2 or 3 hours before the match to show my support, and I just want to say big thanks for covering this today. And my prediction is that we're going to win 3-0. Well, there you go. I'm going to write down your prediction already then. So there we have it. 3-0 prediction from the president of the Mallorca fan club. So that means that you'll be in with our raffle and we'll see who wins. So Sebastian, tell us, give us some other people that are willing to have a little interview with our channel. Today what we're going to do is win. We've got to put the hard work in, and if we suffer, then we suffer, but we're still going to win anyway. So the mosaic is looking good, right? Yeah, we've put some hard work in, so I hope it's going to look good. So what do you think about the response from all the people that have come out today again? Well, the team really deserves our support, so I hope everybody shows it. So there's a bit of everything going on in this party here today, loads of kinds of entertainment. We're not going to talk about the fact that we've got alcoholic drinks for €1, but amazing effort. Yes, well, that's what it's all about. Everybody leave home, come and see us today, have something to eat, something to drink, and just enjoy and support. So obviously the situation is different because of COVID and everything, and because of the weather today. But it's what you need to do to get that support to stay as well where you are right now. Yeah, it's all about coming together and creating a family, and it's going to be great. So as you can see, Danny, the Mallorca spirit and essence is definitely here and alive. So there'll be lots more people that we're going to be talking to today during this pre-match coverage. So back to you, and we'll be showing you shortly a bit of everything that's going on here. So we can see there the atmosphere heating up. A venir aquí al estadio y a poner 1 a 1 en todos los asientos. Esto que os vais a encontrar, ¿ves? Que es esto que tengo aquí. Esto es, so whoever sits down, say, in the stadium is going to find this in their seats. Ese mosaico, como veis, it is the bit of cardboard that is ready to create the mosaic in the stadium. But this is definitely more important. Here we can see a very tense moment of placing the paella. We definitely can't drop that. That would be a disaster, wouldn't it? So we hope that the grip was good. This guy needs to go over the wall. There he goes. Ahí todo preparado, esos taburetes ahí colocados. Es que ahora no so everything's ready there. De estos cocineros, porque I definitely wouldn't want to be in this chef's shoes of lifting the paella and moving it. This is like a penalty moment, isn't it? Y ahí está, Ahí está como la están colocando. Right, extremely tense. Y ahí la ponen, madre mía, aplausos y todo. And there it goes. He perdido el ambiente, compañeros, si me lo podéis subir en algún momento. Si escucho también un poquito. So I've lost the atmosphere noise. Maybe we can talk to sound teams. They can bring up the noise a little bit to kind of hear the atmosphere.
Of course, all the youth is out here in force with their phones, filming everything as how things work these days. Our colleague Esteban usually subsists on baguettes and rolls alone, so I'm sure he'll be delighted with this paella. So it is 2:10 right now. Great time of day for the paella to be ready. It's not a Sunday paella, which is a tradition, but a Saturday paella will definitely taste equally delicious. So as they organize that and get it ready for everybody so they can have their plate of paella, that's a good time to do it, so that way they'll be able to digest and have settled before the match. So yes, we've got the red cardboard for the mosaic. Of course it's red, and then our sponsors are there on the back. So the instructions are really clear. So the first function is to lift it up, and the second aim would be to make some noise once you roll it up. So I'm definitely in the best place in the stadium, in front of all the queue. I'm sure everybody else would love to be here with me. So it's a good start. It's looking good. It looks great. Well, we've done it with a lot of love. We've made it as if we were making it at home. So we hope everybody's really happy with it. We love Mallorca and we hope to show our support in this way. Yeah, and also it's a way to show our support and eagerness for them to keep progressing, and hopefully it's going to give them some good luck as well. So also it's lunchtime as well, so obviously everybody is hungry and eager to get their food, so hopefully it's going to be a success. Yeah, and as I said, we love Mallorca. We really, really want them to win. So this is our way of showing our support. So it'll be great for all the fans to go in and support with full tummies. Yes, exactly. That's the most important thing for us. That's our way of showing the love. Well, with your permission, I'm going to start placing up. Well, I'm definitely excited for my plate of paella as well. So you can see a big queue here, lots of very hungry Mallorca fans there waiting for their food. So look at that there, what a colour that rice has. Me ha hecho gracia porque el chef ha dicho, estoy aportando mi granito, efectivamente, granito de arroz en este caso. Dani, ¿tienes hambre? Mucha. So are you hungry? Hambre de fútbol y de victoria. So yeah, I'm hungry for paella and for football. I think today there's definitely going to be a victory. Dime cómo quedará hoy. So for the raffle, what's your prediction? I think it's going to be 2-0. Well, I'll come looking for you if it's 2-0 eventually. So thank you very much for everything. So everybody's excited about the food and about the game. But there's no better plan than this. Plan no, ahora mismo no hay ninguno mejor, o sea, estoy aquí con unas ganas de comer un poquito de paella, pero bueno, la verdad es que no me conviene porque después... Yes, I would love to be there as well with and having a plate of paella in front of me, but I don't think that would go very well with reporting and commentating on the game. But it's really nice to see everybody so involved and so excited for the match. And just to reiterate what that young lad was saying, that he's excited, he's hungry for food and hungry
hungry for a victory again. So at the moment, Elche and Alaves is also being played today. It's 0-0 at the moment. They just began at 2 p.m. And as we know, obviously Levante is towards the bottom of the leaderboard. Alaves, on the other hand, are slowly climbing up, but they are 19th at the moment. We've got Cádiz on 18. And then there's us, who are on 17th place at the moment. But of course, we do have one match less under our belt. El próximo 2 de marzo a las 9 de la noche, partido en miércoles ante la Real Sociedad. Bueno, rival complicado, pero hay que decir eso, que nos queda todavía un partido más que algunos de nuestros rivales de esa zona baja. Y bueno, vaya ambiente, ahí lo tenemos, ¿eh? También, ahí estamos con María Mayans también, la compañera de fantastic atmosphere, as we can see. Trabajo, y Esteban también ahí. Many more colleagues from different stations as well doing their job there, their journalistic work. So we'll be back with Esteban as soon as he has some more people to talk to. Dale, mira, iba a decir, ambientazo hoy, ¿eh? So what an atmosphere. Yes, I think this should be more often. Yeah, because at the end of the day, we're all a brotherhood, and this is all about sport and just a love of sport. So I hope it's a good day for Mallorca and they remain in First Division, but I hope Cádiz does as well. So we're here with some Cádiz fans as well, because at the end of the day, this is a football party. So what do you think of what we've made today? I mean, maybe not a sunnier day as you'd expect. We travel a lot and this atmosphere is great. Very good vibes. We're loving the atmosphere here. And that's what it's all about, enjoying football. Of course, everybody wants their own team to win, but this really does make it a lot better. So it's really nice to travel with football when there's things like this happening. So enjoy this celebration today. ¿Queréis paella? Dale un platito de paella. ¿Seguro? Yo os consigo un plato. ¿Queréis venir? So they were saying that they'll try and get them a plate of paella even though they're not Mallorca fans. Yes, because that's the only thing they're getting today from us. We'll gladly give them some paella if that's the only thing they're going to get. Claro, paella mallorquina, para un gaditano. So a Mallorcan paella for a Cádiz fan. ¿Me pot donar un plato petit per comprar a Cádiz? Mira, vamos a conseguir un platito aquí a nuestro hermano del Cádiz. So we're going to get you a special plate. But yeah, we've got to be careful that nobody else gets angry about that because they're still waiting in line. Because yeah, he definitely jumped the queue there. What a plate of paella for you. We've got to be careful with that plate. That is one, that's definitely one plate of paella. So we're going to ask for 2 forks here. Yeah, so they said a little plate and they've done a double dose there of a plate. Well, they've got to go and get their own forks though, apparently. Maybe he's going to, yeah, I don't know, they look like they're going to eat it with their hands or something. Maybe they're going to use the mussel shells as cutlery. Mientras Esteban ahí se va colocando, os digo que no lo hemos comentado, el chef es Biel Salleras de Bon Profit Porreras. Los que han hecho la paella. So Biel Salleras from Bon Profit Porreras is our chef today, the paella chef. El Martínez Valero, así que bueno, pues el rival de la zona baja que está ganando, pero bueno, tampoco nos preocupa mucho lo que pasa en los otros Now campos, Alaves is in the lead in their match, by the way. De esos otros escenarios en los que va a haber enfrentamientos directos y lo más importante, lo decía el míster, y en un ratito también lo empezamos a analizar, ¿no? However, it's important to come to terms with the fact that we are going to be facing up to some very direct rivals in the next couple of weeks. Luis García Plaza is fully aware of that. Aquí el Vive Mallorca Stadi ya analizaremos, ¿no? Con Jojo Dobla un poquito pues el fútbol, ¿no? Lo que nos espera en el día de hoy, pero va a haber enfrentamientos directos. So we will be analyzing the ahead of us today once our commentator Juanjo Dobla arrives. Ha marcado el Alavés, ya está ganando 0-1.
en ese encuentro. So as I said, in the other matches today, Alaves have scored. They are now in the lead 1-0. Para cerrar la jornada de este sábado, de ese Osasuna-Sevilla. Bueno, volvemos con Esteban. A ver, ¿qué está pasando, Esteban? Ya no regalen más paella a más gente. So, Esteban, what's happening now? You can't give away any more free paella. Venga. No, no se enfadan, no se enfadan. Al final era gente buena. No, nobody got angry about it. Everybody's good people here today. De España han dicho, así que del Mallorca que se lleven un buen recuerdo. Pues Dani, si lo ves aquí, we just wanted to give them something nice to go back to Cádiz with from Mallorca. O sea, también podemos decirle a la gente que venga a pintarse la cara de. So also we've got a face painting station. So I may end up with a face painted red for Mallorca, and that's what we'll encourage the rest of the fans to do today as well. So are you excited for the match? En todos lados, ¿eh? Bueno, me vais a tener que pintarla a mí también, ¿no? Porque si no, yo no puedo entrar al campo. So I might ask you to paint my face later to be to look a bit more look the part. M'ho diuen a sacar això, vamos, al final aquí sinceridad todo, claro que sí. Bueno, pues mira. Es verdad, es verdad. Voy a pedir que me dé la camiseta de Murici, que ir al gimnasio para entrar, como dije el otro día. Vamos, me vais a pintar la cara, me vais a pintar la cara. Okay, so I'm just going to let my face get painted here today. La Liga me será ahora no se me oposición, ¿no? Claro, estoy pensando que igual no, porque claro, van a decir, se ha colado un aficionado. Se ha colado un aficionado ahora mismo. Yes, they might bar you your entrance now as part of the journalist team, because they might think you're a die-hard fan that needs to go and sit in the stands. Tiraremos de toallitas. Oh well, I'll find some makeup remover wipes later and take it off then if it's going to make me look a little bit more professional. There's also caricature station where they're getting some of the Mallorca fans are getting their portraits done. So we're going to get that in the camera angle now. No li diré com ho facin allò perquè tampoc vull sortir feo, Dani, ja basta que me pintin sa cara. I don't want my portrait done because that would I don't think that would look very good. I don't think it'd be a very attractive portrait, but it's a definitely a fun idea for all the Mallorca fans. So don't worry, sir, we're not going to bother you. Well, we're doing what we can here, some quick caricatures. And we're trying to give the best of ourselves to be able to give a nice atmosphere and some exciting moments. Well, it looks brilliant. Well, even I'm going very, very fast, but we've only managed to do a couple yet. But yeah, we're going as fast as we can. Well, if everybody's like this guy who's wearing a beanie, if he puts some sunglasses on and the face mask, then that'll make sure that'll be even quicker then. That's for sure. We've got part of our merch shop here as well. Got the players with their official La Liga photo. I think this is probably the best seller from today. Well, actually today it's Danny's. Danny Rodriguez is the most popular one today. But today, obviously, Raello is back with us, the Kaiser, so that'll be a very popular choice. Yes, lots of people coming over to buy this today. We're going to move over there to look for some new and more Mallorca fans to have a chat with. Pues sí, señor. Bueno, pues me alegro mucho de que la gente esté metida. Ya veis que todas las actividades. Well, makes me really happy to see all the fans so happy and eager and excited, and all the activities that we've got going on there as well. The King's Cup is also around there, so Esteban will be showing us that later. The one that was won by the Mallorca in 2003-2004 season. So obviously it's not the original, it is a life-size replica that we are lucky enough to keep in the stadium. And we brought it out of its comfort zone today. But yes, we can go to Esteban and he can explain it for us. Okay, well, we can't touch it, but I definitely did before the camera was on me. That was an accident. So it looks good, right?
lo decía ahora Dani, nuestro compañero, espera, me voy a quitar, que no se vea la copa, hombre, que al final es lo importante. O sea, es decir, es una semana difícil porque nos han eliminado, pero bueno. So difficult week because we've been eliminated. Sobre todo para los más peques, que al final el Mallorca ha sido campeón de Copa del Rey. But it's important to point out that they have been King's Cup champions. Yeah, but it wasn't our main objective this year. Our main objective is to stay in the league. Yeah, today's a key match. We have to win. What's your prediction? 3-0, 2-0, 3-1. La verdad es que la gente tiene ganas. Dani, es muy bonita, ¿eh? La verdad que es preciosa el tamaño, la réplica, todo. It really is a beauty. The size of it, the condition of the replica, it looks amazing. So there's a lot of little fans there, very young fans, cheering on the team. Of course, we're encouraging everybody to come and have their photo taken in front of the King's Cup. Te iba a decir, se nos ha ido, se nos ha escapado. ¿Nos podéis hacer una foto con la Copa del Rey? Hombre, tenemos que hacernos la foto. Yes, we're going to just ask somebody to take a picture of us with the King's Cup now. We've got to take advantage of the opportunity. Este es el post, enseñarlos ahí. Ya está. Bueno, pues ya tenemos nuestra foto con la Copa en directo, hombre, que al final... So there we have it. Live picture with the King's Cup that we've been captured live, which is great. Well, you're basically having a fun day out. You know, you're having a plate of paella, you're having the photo taken with the King's Cup, chatting to everybody. Then yeah, you're going to be an expensive journalist for the team today. Mira la gente, Charlie. Mira todos los chavales que están ilusionados con la Copa. So yes, you can see all the youngsters of the fans really excited about being around the cup. Ninguno había nacido cuando ganamos la Copa del Rey en 2003, ya te lo digo yo. From what I'm seeing there, yeah, none of those little kids were born when Mallorca won the cup. So that's great that they're so interested in the history of the club. Tienen que saber que es parte de nuestra historia y nada. Hoy vamos a hacer historia. Yeah, but I think it's really good for them to learn about it and to understand the legacy of the club. Nuestra fotógrafa Cata, que está aquí al lado mío, me estaba diciendo ánimo. So our photographer Cata. Hoy se gana, Cata, que sí. Sí, hoy se gana. Hombre, Cata siempre atenta, Dani. Cata who is also, of course, very eager and excited and looking forward to a victory today. Bueno. Vamos con nuestra ruta de mallorquinistas. So we're going to keep walking around looking for some more Mallorca fans to speak to. So 2 minutes away from 2:30 in the afternoon now. So today's all about enjoying ourselves. Good atmosphere, good match ahead. So all roads lead to the Visit Mallorca Stadium and all roads lead to the 3 points today, we hope. So you come here with your little one today. Yeah, she loves it. She's really excited about it. Is she coming in with you? Yeah, really. Today's an important day, yeah? First day of coming into the Visit Mallorca Stadium. Big day for you. Well, I think maybe she was a little bit scared by me with the mask and a painted face. Maybe that wasn't such a good idea. However, it'll be a really good memory for the little ones today as well. It'll be great. Bueno, pues sí, una imagen también para el recuerdo, para esta joven aficionada que va a entrar hoy por primera vez aquí, a la que va a ser su casa, siempre que ella quiera. So yes, a debut for many youngsters and many young fans today, which will be their first time in the Visit Mallorca Stadium, which will become their home like it is for everybody, where hopefully they'll visit time and time again to just enjoy the beautiful game. Pero tengo ya aquí en el set de comentaristas, no sé si he avisado a mis compañeros, pero ya ha venido aquí, no sé si le podéis también activar el micrófono a nuestro comentarista. So we're just waiting for my colleague to get his microphone activated, and we've got Juanco with us already. So as you can see, everybody's really excited, the atmosphere here is electric. So we are going to go and say hi very quickly to one of our other regular commentators, but he can't be with us for long because he also has a match today with his youth team, the team that he coaches. So we've got Diego Tristan to talk to today.
Bueno, pues la verdad es que te agradecemos esta comunicación, teníamos ganas de saludarte. So thank you very much for being with us today. Tienes partido hoy, ¿no? Estás ahí So it's going to be quick because you've got a match, right? Llevo al equipo del pueblo y tenemos partido ahora esta tarde. Bueno, pues Yes, we've got a game this afternoon now. Well, good luck to you. So big match today. Team where you started to play and made a name for yourself in professional football. And you had an amazing season. And then Cádiz, which was your last professional team. So they're up against each other today. Sí, la verdad que sí, ¿no? La verdad que dos equipos, como bien has dicho, que marcan mi carrera, ¿no? El inicio de mi carrera. So yeah, two teams that really marked my professional career. Dos equipos y dos ciudades increíbles donde two amazing cities as well. I've had fantastic years with both teams, and I really enjoyed myself. It was a shame that when I played in Cádiz, in the end, the team was relegated. And then, of course, Palma, I always go and spend my summers there. My children love it too, and it's just great. There's 23 goals you scored for Mallorca while you were with us. You had very important goals in the Europe League too. Yeah, the team was amazing when I was there as well, which helps things a lot. I mean, it was almost too easy with the company that I had. We had an amazing team on all levels. I remember the goal you scored against Ajax in their stadium, which was absolutely magical. Yeah, I mean, I think it will be one that I always remember. It was the first Spanish team to win in that arena. And it was just another goal for the Mallorca team and fans to always remember. So what do you think about Mallorca at the moment? You know, we're nearing the bottom of the league board, but we're fighting and we're struggling, but we're doing our best. I think obviously both teams are going to try and fight until the end. But I think with the hard work and with the amazing technical team that they have, the results will follow. It's going to be complicated. But I think we've got to trust the players and the hard work that's been put in. So what's the name of your team that you're coaching now, and what's the experience like? So I'm learning a lot. I'm the coach of the village team. I want to try and do some bigger stuff now next year, and I'm just really happy with how everything's going. Bueno, pues te deseamos mucha suerte y nada, pues con ganas también de verte en poco tiempo, ¿no? En algún banquillo. So good luck to you, and we would love to see you in bigger benches on Spanish football very soon. So thanks very much for talking to us, and best of luck for your match later today. Bueno, pues ahí teníamos esa comunicación. Fíjate, ¿no? Vaya nombre, ¿no? Diego Tristán, la verdad es que son palabras mayores, ¿eh? So what a guy. I mean, Diego Tristán, what a player. Yes, we really enjoyed watching him when he was here. The year that he was with us, we went up to second A. And he scored some amazing goals in the Luis Sitjar Stadium. Pues lo que se merecía, ¿no? Un jugador de esa calidad tiene que explotar, tiene que estar en equipos grandes, tiene que conseguir cosas importantes y de hecho pues lo hizo, ¿no? Y alegres y contentos de que empezase aquí en el Mallorca. So he achieved a lot when he was here. We're really happy to see that he's doing well, and it was really nice to hear from him then. 23 goles aquel año 99. Yes, so in the 99-2000 season, 23 goals he scored for his team for Mallorca. So some live images now from one of the towers here, the access towers in the stadium. We had a
ya está de camino, ya abandonado. We're having some live images from here because we've been told in our earpieces that the team is on the way. So as you can see, many fans loyal waiting outside for the arrival of the big red bus to show their full support. So today is an even more exciting day than usual, and Esteban's there with some of them. Yeah, so my belly is full now of paella, my face is painted, and that's it. We're just waiting for the players now in the bus. So I was just looking at the tower camera there. I've already seen some fireworks and some sparklers at the top there. There's the Mallorcan devil, the mascot. So he's dropped his flag. We're going to go and get that for him. Bueno, nada, nosotros estamos aquí salvadores, míralo, la está buscando. Nada, te iba a decir. There he goes, he's going to look for it. A uno de los jugadores, al capitán del División de Honor, también suele ir convocado con el filial, con Julián Robles. Mañana es día de partido, pero... So Julián Robles, a well-known figure here on the island for being a player in the youth team. So how are you? Well, it's going to be a tough match today. 3 salvation points, to be honest. Encima los conoces bien, has entrenado alguna vez con ellos y demás. Obviously, you know them more well, you've trained with them before. So a victory for them, you would feel it almost as a victory for yourself. Yeah, of course, I mean, the important thing is that they win today. I just want to show my full support. Sí me gusta, nada, las palabras del capitán del División de Honor, también jugador del filial. So that is the captain of the youth team who's come out here to show support despite having his own match tomorrow, so that's very nice of him. Gente por aquí, seguro que vamos a tener a más mallorquinistas. Hoy es día importante aquí el recibimiento. Te falta venir de rojo hoy, pero... Well, you're not in red today. Well, I've got my Mallorcan shirt underneath my hoodie. So when the team arrives, you've got to take it off, right? Of course. So it's about more than 3 points today, right? Yeah, it's about breaking a cycle. And it's just, we've got to get the victory. Vamos a ir hacia el otro lado, veo que por ahí está la policía, tiene muchas ganas. Por aquí voy a coger a gente, seguro que tenemos muchísimas ganas. Just going to speak to some more people around here. Te he cogido rápido. Nada, hoy hay que venir desde el primer minuto, ¿no? A ser ese jugador número 12. So we've got to support from the first minute. Well, from now, basically, until the last minute of the match. So yeah, we haven't won since the day against Levante. We need to win. Y lo que hemos dicho, ¿no? Se está viendo ya desde el primer minuto que aquí pues hay muchísima afición, se han llevado ¿has ido a la paella? No, vengo de Manasés. So have you had any paella? ¿Has llegado pronto para recibir al equipo? So no, I didn't, but I'm here early, but to receive the players, not for any other reason, really. Bueno, pues Remo, ¿Llamo Mallorca? Mallorca, hombre, tan amadísimo. Arriba And go Mallorca. Hòstia, ja... Bueno, no. Hombre, Team Rafa, així m'agrada. Cap a dalt, amb aquella força. Bueno, anem a seguir per aquí. Uy, se giran rápido aquí, se giran rápido. Everybody turning around very swiftly there. Mira, esto no tienen miedo, lo tienen tatuado hasta la piel, Dani, míralo. So that's an actual tattoo there, so that's definitely a sentiment. Yo también, para ti, ¿no? I'm really nervous for the match. Tranquilo, que estás delante de una cámara. Well, calm down, you're in front of a camera. So have you had some paella? Yes, I've had a roll, I've had some paella, I've got a full stomach. Desde el primer minuto, així m'agrada. Avui és un dia on l'equip mos ha de sentir a prop, no? So the team has got to feel us with them today, right? Yes, they've got to feel all our support. We've got to leave everything in the stadium and on the pitch today. Prediction. So 2-0. I nos vamos, 10-0. I avui si guanyes 10-0 tot en permanència, va així, no? Claro. Les permanències ja la tenim, no? Això no dubtes, permanències.
So we're definitely going to stay in First Division. I believe that wholeheartedly. But let's see if we can get that 2-0 victory. Well, 1-0 would be enough for me, to be honest. But a 2-0 would be great. Hombre, claro, como guarden. Mira, por aquí tenim a gent que vol xerrar segur, ens en tenim molt, i a més, mira, aquesta sudadera no sé si vos sona, però va ser el dia de s'entreno portes obertes. ¿Quién te la regaló? Manolo. So Manolo actually gave me this the shirt that I'm wearing. So important day for you today. So you've come all the way from Barcelona to show your support. Yeah, I mean the stadium had to be filled today, so we needed to come and show the support. Yes, and I had some paella too, and it was amazing. Yes, the 3 points are essential today, so we're here to show our support for that. So that's his Elena Canals that we've got with us here. Vamos, claro que sí. Sí, m'agrada. Pues mira, este gent ja està començant a animar Dani, ensenyant-lo. Mira el dimoni fent de mestre de ceremonia, Dani. La gent que té moltes ganes. No sé si, Charlie, si puedes pillar el equipo está a punto de llegar. Al otro lado. So I think the team is, their arrival is imminent, really. Yes, I can see it there. There's the sparklers, there's the fireworks. Escolta'm a la gent millor, jo me caig, que al final l'important són ells i que animin l'equip fins a entrada. Bueno, es imagen de partido grande, es imagen de partido importante. Ahí está la llegada del bus del Real Mallorca. So you can tell it's an important match today just by looking at these images. But what a lovely image that is. We love to see the fans being close to the players, which of course is a massive priority for us, for them to feel close and connected. El autocar del Real Mallorca puntual, bueno, incluso llega 2 minutitos antes de la hora prevista. Actually, 2 minutes early from what they were supposed to arrive, which is even better for everybody, of course. So we're really excited to see the players coming off now, coming off the bus one by one. Official bus there. Luis Garcia, Pedro Rostoy following suit. Dani Rodriguez, usually the first one off the bus. We like to maintain tradition, of course. Que nos tienen que conducir hoy hasta una victoria. Decía ese aficionado que no ganábamos, que hoy era el día, que ya tocaba. Claro que sí. Antonio Sánchez, ahí está Luis Vicente. Antonio Sánchez, Luis Vicente, the goalkeeper's coach. Here's one of our favourite. And there's Raillo, our captain, is back and fit once again. Importantísimo, importantísimo es... Todos sabemos que la pareja que formaban Valjen con Raillo era para muchos. Yes, it was so important. Everybody knows that the pairing of Valjen and Raillo was one of the key parts of the team. Pues valorar, ¿no? El tipo de jugador que tenemos.
Vamos a ver si tiene ese nivel de juego, ese nivel de forma que todos esperamos, pero sin duda alguna es una noticia buenísima. Seguramente no, ese ritmo So it's, we'll see if he's back on form that we know and love, but it's just fantastic news for the team in general. Yo creo que es fundamental. Sí que es cierto que defensivamente en los I think he's a fundamental part of the team. Fallos importantes. No quiere decir con eso que haya que culpar ni mucho menos únicamente a la línea defensiva. I think we've made some mistakes recently, and we can't blame fully the defensive line. Saber que tienes ahí un jugador como Raillo con esa garra, but to know that we've got a player back now like Raillo, and also just to kind of maintain the hierarchy in the team, the natural hierarchy, I think that's really good and really important. Entrado todos los jugadores, veíamos a Murici también llegando. So we can see Murici there. Un jugador que también debutó el otro día, junto con Sergio Rico, junto con Gio González. Bueno, la verdad es que debut esperanzador también, ¿no? Del delantero del Real Mallorca, que hoy, Juanjo, pues también ya vamos a ver, ¿no? Si le da continuidad el entrenador, vamos a ver el 11 que saca, todavía falta un ratito, ¿no? Para que os podamos contar el 11, pero bueno, jugadores que debutaron, bien buen partido Sergio Rico también, con algunas paradas de muchos nivel. Some of the players that debuted in the last match, the Kings Cup match, such as Sergio Rico, he put on a very good performance, and Luis Garcia was impressed by them and said that he was going to give them some more opportunities. Yes, also an important match today, and being at home is the perfect opportunity for the players to shine. Murici or Muri, I'm not really sure how we're going to call him yet. So I'm going to call him Muri so that I don't make any mistakes with the pronunciation. I really liked him. I thought his style of play can bring a lot of benefits to this Mallorca team. Lots of people talk about his height and how he can work that to his advantage on the wings. He usually comes off better of any kind of one-on-one battles against the other side. And of course, we just hope that he can score for us too, which is, I guess, what the team is lacking right now. Yes, so we've just witnessed the arrival of the team. We'll be waiting to see who's first on the pitch. So we're just coming up to 2:50 now. As we said, a longer pre-match live coverage today because we wanted to show the exciting environment and atmosphere that we have here outside the stadium. There's Raillo there in the corridor. So as I was saying, though, there are many matches left today. Win or lose, it's not the end of the league, of course. True, but I'm still extremely excited to see a victory today from Mallorca. I think, yes, there's a lot of league still ahead. But I think today's the day to start getting a positive dynamic, which is something we really need right now. Es decir, la victoria de hoy ya no solo son los 3 puntos, es todo eso que envuelve a los partidos, que envuelve a los equipos y que te permite. I think the victory today is not just the 3 points, it's everything that comes along with that and the morale boost and the psychological effect it would have for the players. Lo que hay aquí fuera, que por cierto, he estado a un punto de quedarme ahí en el Mallorca Café con el ambiente que había. And yeah, the things that they've set up today outside the stadium was fantastic. As I was coming in, I got that waft of the paella smell, and it really made me want to stay outside and hang around and kind of impregnate myself with that atmosphere there. But here I am, ready and eager to commentate everything. So we're just having a look at some images there of Raillo, who looked very calm and collected and completely chilled out there, even yawning on the bench. So it is very likely that we see today his re-debut, shall we say, after his very long injury.
tobillo izquierdo, pues tuvo que terminar pasando, ¿no? por la sala de operaciones, por el quirófano. So yes, unfortunately that left ankle injury did end up on an operating table, and it's been a difficult process and a difficult recovery as well. You know, we remember we had the live interview with him on the day of his operation, in fact. And for him, that day, the operation day, was kind of when he started to see the light at the end of the tunnel, because until the operation, he wasn't sure when he was going to be able to even think about getting back. So now it's incredible to think that ankle is back in perfect condition. Aquella jugada en pretemporada donde se lesionó, luego sí que es cierto que fue un calvario, ¿no? Porque no se lograba saber exactamente cuál era la lesión que tenía, ¿no? Hasta que finalmente dieron con ella y la solución pues fue esa cirugía, ¿no? Pero lo importante es saber que está ahí con el equipo, que ya está recuperado, que ya So yes, of course, the important thing was obviously that he got the surgery eventually, but it's he's an amazing and so important part of the team. Cuando uno tiene esa falta de ritmo, porque se presupone que la tiene que tener, porque evidentemente no ha tenido ese ritmo de competición, lo puede suplir con otras cosas que Raillo tiene. Lo primero son las ganas, ¿no? Tiene unas ganas inmensas de volver a estar con el equipo, de volver a ayudar. And also, I think something that will be especially noticeable was just the eagerness he's going to bring. You know, he really was so eager and so excited to be back playing in First Division matches. Pues para que precisamente volvamos a tener aquí a Raillo con nosotros, ¿no? Seguramente. So I think having him back is an amazing asset for the team right now. Bueno, hay que recordar, ¿no? Que Russo no va a estar, que está sancionado y que, bueno, está. So obviously we must remember that Russo today is sanctioned. He is off, which even highlights the necessity of having him back even more, actually. So it is very possible, very likely that he will be in the starting 11. But that will be confirmed shortly. So that image that we have in every match, the images here of Luis Garcia, always talking about the condition of the grass and checking it and making sure he gets a good feel of it. A la medida que el míster quiera, ¿no? Porque si no se lo han dejado cortadito como quiere. Desde aquí arriba, la verdad es que. We imagine it will be to his liking, of course, being the home turf. We imagine that he will have instructed exactly how he wants it to be trimmed. En todos los partidos a los que vamos, en los partidos cuando jugamos fuera lo hace inmediatamente al llegar. Hoy ha tardado un poquito más porque supongo que le gusta pues meterse también en su vestuario. So yes, usually, especially when it's an away match, he goes out onto the grass, and as soon as he gets to the stadium, today he's taken a little while longer, and we guess that he's obviously slightly more used to testing the grass here. Qué diferente es cuando empieza a rodar la pelota, cómo cambia todo, Juanjo. Es que aquí empieza el partido. So you can see him here so calm, so collected, chatting to everybody, and then we know it's a whole different story as soon as the ball starts rolling. Donde se encuentran y todo, pero esta rutina que tú dices, yo, mira, hace ya pues unas semanas, un mes que he podido conocer más personalmente al míster. So I've got to know Luis Garcia more recently, and his way of thinking, it really is amazing. What he thinks about the team, how eager he is for things to work out for the team, the passion that he puts into what he does. Cuando pues se le preguntan un poco por los jugadores y demás, y él siempre dice lo mismo, ¿no? No solo por él, sino por todos sus colegas, ¿no? Yeah, well, anytime that anybody asks him about the team, he always says how proud he is of the team. And he always says, you know, we always talk about supporting the players and picking them back up after a bad match, and he always says, who picks me up after a bad match, you know? Who gives me the support and the emotional support that I would need too? So he's got a tough job, you know? He is in charge of taking care of the players, instructing the players, telling the players off when they need to be.
en ninguna otra situación del campo. Yeah, I think when you're a dedicated coach, you suffer almost more than anybody. Por todo el staff técnico que viene detrás de él, por el aficionado que sabe que. Because also he's not only in charge of the players, he's in charge of everybody else in the technical team that comes after him or below him. Lo que están sufriendo los entrenadores, ¿no? And that amount of pressure is what every coach in first division teams goes through. And it's tough, it's really tough. O es aficionado a un club como el Mallorca, sabe que es un club donde tenemos que sufrir y que por eso mismo tenemos que estar siempre animando. Of course, every Mallorca fan knows that it's inevitable to suffer, especially in a situation like this. We knew this was going to happen. However, it's true that in order to get constructive criticism, first you need to construct something, and that's what Luis García Plaza is so good at doing. Quisieron también dejar claro un poco esto, ¿no? Y quisieron deslizar una palabra que era expectativas, ¿no? Es decir, ¿cuáles eran las expectativas del Mallorca? Pues estar ahí donde estamos, ¿no? Es decir, because of course a lot of talk happens about defying expectations, but let's stop and think, what were the expectations this year for Mallorca? Because we didn't expect to do as well as we are doing. In fact, like, we are at the moment defying expectations. Un partido menos para el Mallorca, pues sí que es verdad que te ves ahí en una situación complicada porque nos queremos quedar en primera, pero yo creo que todos antes de empezar la liga sabíamos que esto iba a ser así, o quiero pensar que todos lo teníamos claro. I think everybody kind of knew that we were going to struggle before we started the league, or I would hope to think that we all were on the same page. Yes, we can't forget that we have only just come back into First Division, and that's always a very, very tough challenge to maintain. I guess a lot of people become accustomed to the good stuff very, very quickly. Precisamente estas son las cosas que la gente se compara y dice, si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Pues bueno, son I think a lot of people like to look at other teams, maybe like Rayo Vallecano, who of course are having a fantastic season, and they say, oh, well, if they've got this far in the King's Cup, why aren't we doing the same thing? And you've got to think of circumstances, luck as well, which always is a massive factor. And of course, we've also had some really unfortunate people off because of COVID, because of illnesses, because of injuries, that some mistakes as well, and bad luck and refereeing decisions that have made us lose some points. However, my hopes are high. I'm also really excited and really looking forward about the new signings. I think they're going to change the game up a little bit. Relajación de los jugadores, el café que no le falta a Tom Placer, siempre está bebiendo café. And yes, we've got some live images now of the players in their pre-match rituals. Time for them to chat, listen to music, psych themselves up in whatever way possible. We saw Abdon there with his coffee that he always has before every match, without fail. Tenías tu vasito de plástico, pero es Tom Prats, tiene todo perfecto. Taza de cristal si hace falta, lo que sea, lo que le haga falta. Yeah, and also with an actual coffee cup there. We realize no paper cups for him. De Abdón, de la chilena contra Almería. No quiero decir nada porque luego me la voy a comer con patatas, pero siempre que me los he puesto hemos ganado. Bueno, pues imagínate, pues ya me quedo más tranquilo. Bueno, me está entrando un poquito la tos, pero bueno, vamos a ver si aguantamos. 2 minutitos para las 3 de la tarde. Got a little bit of a cough there, but I'm hoping that's not going to get any worse as the afternoon goes on. Con un entrenador que lleva ya varios partidos, ahí tenemos esa imagen en directo también, pendientes de la llegada, como digo, nuestro rival, que pues seguramente va a ser de un momento a otro. ¿Qué Cádiz esperas hoy? Como decía yo, con un entrenador, con Sergio González en el banquillo, que fue jugador también. So what kind of Cádiz are we expecting today, Juanjo? New coach, they've got Sergio González on the bench today. Bueno, para empezar, a ver, los equipos de Álvaro pues siempre han sido equipos muy bien estructurados defensivamente y a partir de ahí So Álvaro, the coach, his teams have always been very well structured defensively. Más contraataques, era un juego un poquito más vertical y con Sergio, con el nuevo entrenador, pues es un Cádiz que le gusta más construir, que le gusta más tocar el balón. And this new coach always really enjoys constructing and building. Al Cádiz ha conseguido, creo que son 4 puntos de los 6 últimos, empató contra el Español y luego creo que le ganó al Levante y eso, quieras o no, pues da muchos ánimos
vemos al equipo. Creo que van a venir. They've had some good recent results, of course, which is going to give them a confidence boost. Jugando, ¿no? Sobre todo si están pendientes del partido del Elche contra el Alavés, ¿no? Que bueno, el resultado nunca se sabe. Of course, they are also going to be following the results of the Elche versus Alaves match today. Complicado. Creo que son más de 15 años que no nos enfrentamos contra el Cádiz en Liga. I think it's actually been 15 years since we last went up against Cádiz in the league. We won last time. 2005-2006, bueno, es que de hecho I think, yeah, that was the 2005-2006 season. Lo vamos a ver. Vemos ya algún aficionado que entra, o lo podemos ver ahora, mientras llega el Cádiz, podemos, nuestro compañero Tony, poner ese partido que citaba Juanjo, porque precisamente lo hemos recordado. Ahí lo tienes, Juanjo, la última vez que el Cádiz visitó el Vive Mallorca Stadi en primera división. Sí, sí. En primera división, que efectivamente fue la temporada 2005-2006. Yes, so as you said, we've got some live images here in First Division 2005-2006, and yes, Mallorca won that day. It was a match full of opportunities for Mallorca. En primera aquella temporada, ahora lo miro. Cádiz que tenía a Oli arriba, delantero. Sí, a Oli, efectivamente. Yo creo que Cádiz had Oli there as a striker. Lo voy a confirmar. Pero ahí estaba pues ese remate también de Pereira, sí, efectivamente. Ya digo que el Mallorca aquel día tuvo that rebound kick from Pereira also. La verdad que de aquel partido nosotros jugadores y So it seems such a long time ago, that match, of course. Y ahí está el gol. Ahí está el gol de Víctor, pone la cabecita y ajustada. El portero creo que la llega a tocar y esa celebración también mítica que tenía el bueno de Víctor Casadesus. So Víctor Casadesus there with his iconic goal celebration. El campeonato, efectivamente el 22 de marzo, ¿no? del 2006. This match was the 22nd of March 2006. Very well placed ball there with that goal we just saw. Con Grecia, ¿no? Basinas. Sí, Basinas venía de jugar Eurocopa. Es que fíjate, es que ahora estaba viendo un poco y... Estaba viendo el Cádiz, sí, el Cádiz bajó, fue penúltimo y bajó aquella temporada. Pero con yes, Cádiz unfortunately was relegated at the end of that season that we're talking about here. Que la gente lo vea como un equipo a lo mejor de media tabla para abajo, siempre ha tenido jugadores importantes y es un club señor. Yes, it's important to point out that a lot of people view Cádiz as a middle to bottom of the league table team, but they've had some excellent players in the past and in many seasons. Cádiz jugando, bueno, ahora ya le han cambiado el nombre, pero la tacita de plata que no se lo va a cambiar nadie. Bueno, pues es una alegría, ¿no? Saber que el Cádiz también está en primera división. Bueno, un Cádiz que está llegando en But it's always a joy for us to see that they are in First Division because, of course, we empathize with their cause very, very much. Hemos recordado esta semana y ahora volvemos al presente. Dejamos el pasado y volvemos al presente. So, leaving the past behind us for now, we come back to the present and the arrival of the Cádiz team. Of course, we're also extremely excited and eager to see Luis Garcia's proposal today for the starting lineup, which we'll be revealing once we have it. Estar en primera división una temporada más, un equipo que no hace tanto, Juanjo, estaba en segunda B. Sí, es que pues la historia reciente del Cádiz también es muy interesante y meritoria, ¿no? Porque un equipo que siempre ha sufrido. Yes, Cádiz club's history and recent evolution is also really interesting. A nivel personal te digo, hoy le deseo la peor de las suertes al Cádiz, pero of course, on a personal level, I wish them the worst of luck today. But they are a team that I really like, I'm very fond of, and I'm always happy to see them in First Division. De profesión de su día, sino porque realmente es un equipo que, pues bueno, de los que te alegras porque ves que es el equipo del pueblo, ¿no? It's one of those teams where you're happy when they do well. Y bueno, pues a mí siempre me ha tirado un poquito más el amarillo en este caso. Sí, ¿no? They obviously have that historic rivalry against Jerez, also an Andalusian team, but I've always been more of a yellow person, so I always lean towards Cádiz for the victory in that derby. Juan José, que si no sé si te acordarás, que luego se fue al Real Madrid. Sí, sí. Pues, so when Juan José was a Cádiz player who then went on to Real Madrid, I was always really fascinated by that player. Siempre me resultó un equipo muy
And from then I started paying more attention to the team, and they really are, I'm very fond of the team in general. Canal Plus también, con esa afición que te rías muchísimo siguiendo al juez de línea. Es decir, es un equipo muy simpático. Bueno, mira la imagen que tenemos ahora ahí con Negredo. Bueno, vaya, so there's Negredo there going into the stadium. He is obviously a very strapping player. Ahora os cuento la alineación del Mallorca. He will definitely be in the starting lineup today. Las delanteras de los dos equipos, los dos so we've got our lineup ready for you. Sus dos torres ahí en la parte de adelante, así que vamos a conocer el 11 del Real Mallorca que va a formar en el día de hoy. Tell you right now. Con Sergio Rico en la portería. Got Sergio Rico in goal again. Line of 4 in defence with Pablo Maffeo on the right wing, Brian Olivan on the left wing, and then the pair of central defence. We've got our captain back with us, Antonio Raillo, who's going to pair up with his eternal teammate Martin Valgent. Midfielders today. Salva Sevilla is back, completely fit and recovered from the small injuries had in recent weeks, with his best ally Ruiz de Galarreta. Further at the top we've got Dani Rodriguez on the left wing, and then we've got the trident of strikers today, Kubo, Ángel and Murici. Delantero, el 7 del Real Mallorca. Primera valoración, Juanjo Dobla. Pues bueno, Dani, te voy a decir que es uno de los equipos o ese 11 que todo el mundo más o menos tenía en mente. Me ha bailado un poco el lateral. So I think most people would have had that lineup in mind today. Hay algún problema o no, pero bueno, igualmente con Brian Olivan sabemos también que tenemos ahí un pedazo de lateral izquierdo que últimamente las participaciones que había tenido han sido importantes, siendo muy vertical, muy profundo. We know that Brian Olivan is somebody who gives us a lot of positive things, and he's been very, very good in recent matches. Ese 4-4-2 que también mucha gente pedía. So we're going back to that 4-4-2 formation that lots of people were eager to see again. Ese doble pivote con Salva Sevilla y con Galarreta. And the double pivot with Salva Sevilla and Galarreta, it's a very, very strong proposal. Que es tener el balón, crear juego y sobre todo ser eficientes ahí arriba, ¿no? Vamos a ver si realmente pues surge efecto y ojalá estos 11 jugadores pues nos puedan dar la alegría de conseguir los 3 puntos. Pues esperemos que sí. And we hope that they could bring us that satisfaction of getting sí, yo creo que es el mejor. The 3 points. Sí, yo cuando estaba viendo, a ver, yo en estas situaciones a mí me interesa o me interesaría siempre pues alejarme lo máximo posible de los que vienen por detrás, ¿no? Y en esta ocasión, pues, que el Alavés puntúase 3 puntos, lo ponía, creo que son con 20, igualado con nosotros. Sí, correcto. Yo decía antes, ¿no?, que nos había igualado cuando iba ganando 0-1. Pendiente de jugar nuestro partido de hoy, pero todo lo que sea ganar puntos y distanciarnos. Of course, I'm just really eager to see the end result today, and we need to get those points. If Alavés win, they will place themselves with the equal amount of points as we have, and so we've got to get ahead of them. Y el Cádiz, pero bueno. Es indudable, ¿no?, que pues tenemos un ojo puesto, ¿no?, en los otros partidos. Bueno, pues ya tenemos al Elche sobre el césped. Vamos a hacer la primera pausa. So yes, we can see Cádiz on the pitch already. A Pedro Rostoy. Esto es Player in Life. And we'll be hearing very soon from Pedro Rostoy. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja aviam què passa, ja aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa.
Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora al 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Pues estamos de vuelta y estamos con Pedro Rostoy, nuestro compañero Esteban So Ramón we está con él. are back and we are live with Pedro Rostoy. Pues así es, ya estamos aquí con el segundo entrenador de Mallorca, Pedro Rostoy. Lo estamos diciendo ya, vamos con todo hoy. Sí, es un partido. So we're going all out today. Jugamos dos rivales directos ahora mismo, estamos los dos equipos en la parte baja de la clasificación. We're both in the same boat. Como este, pues puede ser muy importante. And to have the advantage in a rivalry like this would be essential. Dentro del campo, ¿es ahí un poquito por donde queréis llevar el partido? Sí, bueno, ya sabéis que el año pasado jugamos muchos partidos con ellos y este año, cuando hemos podido, también lo hemos hecho, ¿no? Yes, so we're bringing out a lot of the fail-safe player combinations that we had last year. Con el balón y la posibilidad de tener más posesión y de defendernos con. Hopefully, this is going to give us more possession, entonces, en los which means more opportunities to score. Creemos nosotros que nos puede venir bien que jueguen los dos juntos, pues ya ven, no lo dudamos y ahí van los dos. Lo había medio dejado caer, ¿no? Luis García Plaza, la vuelta de Antonio Raillo del Kaiser, está en el 11, contentísimos por su vuelta y sobre todo por lo que puede. So we knew that it was likely that we would have Raillo back in the starting lineup. How do you feel about that? Un jugador que no hemos podido disfrutar desde el principio de liga y. Well, it's been really hard not to enjoy watching him play this year since the beginning of the season, and we're really excited to have him back with us and fit. And also, obviously, Russo is off and Raillo is fit, so it was the perfect time to put him back on. So Murici seems to be reclaiming his spot there at the top, and he's been welcomed with open arms, so let's see how he does today. Yeah, he showed a really good performance the other day. He's recovered well from the match, he's been resting, and he's adapted really well, and we're really happy that he feels that way. And yeah, we've got a great goalkeeper with us too. So an amazing atmosphere with the fans today as well. ¿Y cómo esperáis, ¿no? Que hoy os lleve para adelante? Pues espectacular, la verdad que de agradecer siempre el apoyo que nos están mostrando. Yeah, we really appreciate the support that we're receiving, despite the fact that we're not having the best cycle at the moment. This really helps us, it makes us feel amazing. And we're going to do everything in our power to hopefully give them some positive things. Pues ahí estaba Pedro Rostoy con nuestro compañero Esteban Ramón, que ya pues irá a tomar posición también en el césped para. Yeah, so Pedro Rostoy there speaking to our colleague Esteban. Una hora ahora mismo para que arranque este An partido. hour away now exactly from kickoff. La expedición del Cádiz, ¿no? Ahí sobre el césped. We can see some live images of some of the Cádiz players. Bueno, decía que continúa, no. Acaba de marcar el Elche, el 2-1, así que bueno, pues no, oye, pues era mejor el empate. Elche has just scored their 2-1. A la vez, ¿no? Que está ahí también en la parte baja. Que pierda, pues bueno, tampoco es un mal resultado. En fin, nos ocupamos de lo nuestro. Hemos analizado un poquito, ¿no? Esta alineación de Luis García Plaza y que and focusing on our own match at hand, we've been analyzing the lineup. So what do you think about Pedro Rostoy's words? Yeah, well, he's highlighted what we all know, which is the importance of the match today. Y ese arranque después de esta victoria que podamos conseguir. The fact that winning today would break the recent cycle. And then, of course, it goes without saying the advantage of having Raillo back with us. Pedro Rostoy, ¿no? Que ha adelantado los plazos de recuperación. Eso no hace más que demostrar las ganas que tiene el jugador de entrar en el equipo, de poder ayudar en lo máximo posible. Es que, perdona, ha estado entrenando en dobles sesiones. Evidentemente bajo la supervisión, ¿no? Por supuesto, de los servicios médicos del club, pero él pidió entrenar más días, más horas,
muscular más, es decir, y ha cortado plazos precisamente por eso, ¿no? Porque ha hecho horas extra. No quiero decir que el otro So he's been really putting the work in. He's been doing extra time on trying to get back fit and ready as soon as possible, which is we're so grateful for and we're so lucky to have. But it's been so long since we've been seeing him play. Yes, I mean, luckily he's had amazing medical supervision, of course. Cuando un jugador tiene ganas, se esfuerza. But it just goes to show that when there's a will, there's a way, and he is absolutely giving everything he has. No hace más que darte a pensar que de las ganas que tiene el jugador, ya lo sabíamos. And it just goes to show the what eagerness and excitement and passion for the sport can do. Porque no veía esa solución. You know, when we spoke to him a couple of months ago, he was kind of lacking in motivation because he wasn't seeing the end of this recovery journey, but now it's definitely nearly there, or there completely. But he's a really strong player mentally, which is amazing always for us. La jerarquía que demostraba dentro del vestuario era brutal, ¿eh? And just the hierarchy that he shows is amazing and is always really impressive. He's also really good and always ready to help other players as well. Yes, well, we are looking at some images of Lucas Perez, striker for Cádiz, who actually we know is a very common scorer for the team, very dangerous player for us, of course. Del Cádiz quería decir, que claro, Lucas Pérez también me parece que estuvo en el Elche, sí. Y ahí vemos también la afición del Mallorca, que va entrando poquito a poco al estadio, con ganas hoy, como decimos, de So of course we're also seeing some images of the Mallorca fans already starting to fill up the stadium, which is really great to see. A veces hay entrenadores o jugadores, pero sobre todo entrenadores, ¿no? Que no les gusta mucho el tema de reconocer que es un partido vital, que es un partido importante, que siempre. Sometimes there are coaches who don't really like acknowledging the fact that it's a vital, make or break match. But Pedro Rostoy is very open and honest about it. Yes, there's lots of league still ahead, there's lots of matches still to go, but you can't deny the importance of this match in particular. The pressure is on because that is the reality. Yes, and people know that. If people try and say that things aren't so important, it just wouldn't be true because además, yo creo que esto es positivo, ¿no? Yo estoy convencidísimo que los jugadores ya desde hace ya muchos días están viviendo el partido intensamente, que vamos a jugar. I think they will be the whole week they will have spent living this, experiencing it really, really intensely. And they're going to be extremely nervous about everything. But it's good to have coaches that are transparent and that are honest about it, like Luis García and Pedro Rostoy. They need to transmit as well and share this feeling of urgency and nerves. So we're going to reveal the Cádiz lineup with Esteban, who is already pitch side now for us. Sí, lo habéis estado comentando, partido importantísimo y el Cádiz que también lo sabe. Yes, and Cádiz also knows that it's an important match. I was listening in to Cádiz second coach's pre-match interview too, who thinks it's equally as important as Pedro Rostoy said. And as Pedro Rostoy said, the fans are going to make all the difference today. So for Cádiz, Ledesma is in goal. They've got a line of 4 in defence, 4 midfielders as well, and then 2 up the top. They've got Negredo striking today, and Lucas Perez, who of course is going to be really looking forward to trying to score for his team today. They are completely aware of the situation of their team right now in the league, so they're going to try and turn that round today. However, we've got our Kaiser Raillo back with us today, which is and Raillo and Valgent against Negredo is going to be a really, really interesting battle.
Yo decía, ¿no? So what do you think of this Cádiz lineup, Juanjo? He dicho Elche porque es que hasta hace 2 días estaba en el Elche, que es una situación un Before poquito, I made a mistake and I said Elche when I meant to say Cádiz, but of course Lucas Perez was in Elche until just 2 days ago because he's a new signing. So he obviously is going to be fully aware and desperate to come out and show what he can do for his new team. So they've got Negredo, who actually scored against us from a penalty in the first leg of the league. We were in the lead and then they were granted a penalty which absolutely killed us and broke us that time. So what do you think of this lineup? Sé que son solo 2 partidos los que lleva Sergio dirigiendo al Cádiz. Yes, so it's only 2 matches that Sergio has been in charge of Cádiz. But the quality of play that he's offered in these recent matches is already extremely noticeable, and he looks very, very promising. I think they can do the most damage at the top on an offensive level. Defensivas van a ser muy importantes, ¿no? Luego, otra cosa, no sé si lo habéis comentado antes de que yo llegase. Luis García Plaza fue entrenador de Sergio en su época cuando estaba en el Levante. Of course, something to point out is that Luis García Plaza was actually coached Cádiz's coach now, Sergio, when he was the coach of Levante. So that's a bit of trivia for you there. Que se hizo ayer, precisamente ayer viernes, y decía, ¿no? Que dice, cada vez estoy en rueda de prensa hablando más de entrenadores que fueron jugadores míos, ¿no? Le pasó con... Yes, Luis García was mentioning that in recent press conferences, that that's how the pass of time goes, that he finds himself more and more often talking about coaches that actually used to be players that he himself coached. So that's going to make him feel old for sure. Yo creo que este cambio de imagen que le ha dado más ese fichaje de última hora. Well, I think this makeover that Cádiz has had and this last-minute signing as well of Lucas Perez. Pues yo creo que ese puntito que le faltaba al Cádiz lo va a And conseguir. that may be something that Cádiz was lacking, but we hope that today they do prove to be unlucky, or maybe that they are not completely settled in yet. We're going to have to hope for that. Ahora mismo son las 3 de la tarde y 24 minutos, ya escucháis, ¿no? Ese buen ambiente, ¿no? Que hay de fondo aquí en el Vive Mallorca Stadi, poquito a poco, ¿no? Que va entrando gente. Hemos vivido, ¿no? Esa previa con nuestro compañero Esteban Ramón, todo ese ambiente, ¿no? Que se ha formado ahí, todas esas actividades que ha habido, ¿no? En los aledaños, ¿no? Del estadio, y bueno, la gente joven, ¿no? También evidentemente, pues con nuestro equipo, yes, as we can see lots and lots of people there, even the young fans, extremely nervous and excited for the match, of course. Cuando ganamos la Copa, pero oye, es que eso es bueno, ¿no? Ir renovando la parroquia, porque si no, ves los feligreses que se van haciendo mayores y dicen, no hay relevo, y aquí afortunadamente tenemos relevo, ¿no? Sí, el relevo lo tenemos que dar porque son los que van a sustentar, son los que van a gritar, son los que van a estar con el equipo. Yes, it's important to provide good experiences for the young fans, because those are the ones that are going to have to they're going to follow suit. They're going to be the ones that take the baton and continue the passion. El Mallorca consiguió muchos aficionados y que han ido arrastrando durante todos estos años, ¿no? Y es una alegría precisamente por lo que tú dices, ¿no? Porque ves que hay continuidad y que la gente además lo vive con So it's really nice to see how it's passed down from generation to generation. Esteban Ramón con ese aficionado besándose la camiseta, enseñando ese tatuaje. You know, that interview earlier, Esteban with the young fans kissing their shirts, their Mallorca shirts, the one with the tattoo on his arm. That is incredible to see that the younger fans have Mallorca so much in their blood. En nuestra pantalla con este grafismo, ¿no? Estos jugadores que van a ser hoy de la partida, pues con bastante. So we've got the images of today's starting lineup here on the bottom of the screen. Sergio Rico in goal. Bajo palos, jugador que viene del PSG. And the line of 4 in the defense. Con el Sevilla, bueno, evidentemente un portero de muchísimo nivel. Lo vimos también. So of course Sergio Rico is an incredible quality. He's played with PSG. He is yes, amazing level of play from him. Sienta en el día de hoy a
a Jaume Costa, con Pablo Maffeo que sigue en ese lateral derecho, pero sabiendo, ¿no? So we know that we've got Jaume Costa and Pablo Maffeo on defense. A ofrecer competencia, ¿no? Al entrenador en esa, of course, Gio will also be there on the bench, and he'll be there waiting to see if he can have a chance to shine. Valgent and Raillo, Salva Sevilla and Galarreta in midfield, Take Kubo, Ángel Rodríguez and Murishi up on striking duty today. So we'll see whether it's going to be that classic 4-4-2 formation or whether they're going to be moving around on the pitch. That's yet to be seen. Yo creo que la apuesta del entrenador es clara, ¿no? Querer tener el balón y empezar a construir y hacer un juego combinativo. So I think Luis Garcia's intentions today are really clear, which is to get possession from the start and not let that ball go. Su parte negativa, ¿no? Que es que cuando no tenemos el balón y la posesión la tiene el equipo contrario, pues defensivamente a lo mejor pues vamos a estar un poquito más perjudicados, pero me parece una apuesta valiente y además necesaria. I think it's a brave proposal, but necessary. Mostrar ya no solo con goles, sino también con juego, pues ese potencial que tiene como equipo. I think they're demonstrating just with the technique, not also with the goal-scoring opportunities, that the evolution, progress and performance and level of the team and the potential of being able to win these crucial matches. Luego jugadores de segunda línea como Dani, como Taque, incluso como Ángel, no sé si jugará paralelo a él o cogerá esa posición de enganche con la línea de centro de campo. Yo creo que le puede venir muy bien, ¿no? Esos balones aéreos que podamos ganar, esos balones de espaldas a la portería. So obviously we're going to have to try and steal the ball whenever possible, win any battles when we're up against one-on-one. Bueno, pues estamos analizando con Juanjo Dobla, nuestro comentarista, este partido. So yes, we are analysing the match with Juanjo Doblas bit by bit, but we're going to go back to the pitch now. La afición del Mallorca, que ya está marcando el primer gol, lo hemos visto con el recibimiento al equipo, con el ambiente que se ha montado en los alrededores del estadio, pero eso yo creo que so we've been talking a lot about the fans and the atmosphere and the support here today. Porque hay mosaico previsto. Yo os mostraba esa cartulina. But of course, right before the match, we are going to have the mosaic with the fans. Everybody's going to play their part. Que nos va a contar Esteban Ramón todo lo que hay preparado hoy para la salida. So Esteban is going to talk to us about everything that is prepared. Pues sí, lo estábamos diciendo, esas ganas que tiene la gente, el mosaico que va a estar ubicado ahí. Yo le decía ahora a nuestro cámara, Carlos, ¿qué hacía esa gente de amarillo ahí? Pero claro, me dice, Esteban, el tifo, hombre. Y yo, pues es verdad, la verdad es que está preparado ahí. No sé el mensaje, me he querido guardar también ese... So yes, there's even some figures in yellow there, and I'm very curious about what their part is to play in the mosaic. I still don't know what the message is going to be. Al final lo pone por aquí, que si lo haces, que si lo juntas bien, pues tiene una buena de esto, un buen sonido, No sé si oye bien, pero la gente lo hace mucho mejor. So obviously it's also written on there that if you roll it up or if you fold it like I just did, it's also a very good instrument to make some more noise with in the stadium. So the grass is in tip-top condition. It's been over a month since the last match was played here by this First Division team. So of course everybody is going to be eager to see how that develops. Con este gran mosaico avisamos a todos ya que preparen las cartulinas, que 5 minutitos antes de que salgan los jugadores estaremos ahí atentos y seguro que nuestras cámaras lo captan a la perfección en el momento que salen a calentar los porteros. And we can see the goalkeepers coming on to start their warm-up now. Sergio Rico, Manolo Reina. Va a debutar en el Visit Mallorca Stadi, saludando a la gente también ahí junto a Leo Román y a Manolo Reina y al entrenador de porteros. And Leo Román too. Dejó muy buenas sensaciones Sergio Rico con toda la gente con la que ha hablado hoy. Sergio Rico definitely gave some really good sensations of the day. Let's remember that he's coming from PSG. You know, he's played with and against players such as Neymar, Messi, Mbappé.
Leo Román. La verdad es que Dani. And it'll be amazing also for a future Mallorca goalkeeper, Leo Román, to learn as much as he can from him too. Sergio Rico, lo decía Esteban, ¿no? Juanjo, ahí yo leía, ¿no? También algún aficionado, todo el mundo es libre de opinar, por supuesto, y decía, bueno, es que Sergio Rico. So, reading some of the fan opinions, Sergio Rico, a lot of them were saying that Sergio Rico has not been playing very recently at all. However, he's been in one of the most successful teams in the world, and he's been training with some of the best goalkeepers in the world. So, even though he has not been playing in the official matches, that's still amazing preparation for him to have as well. Es lo que tú dices, ¿no? Opinar pues es gratis y todo el mundo tiene su opinión, pero es un portero contrastadísimo que viene de un grande, que por cierto, también me gustaría destacar el potencial del Mallorca, o sea, de la Secretaría Técnica, de irse a pescar a equipos como el Paris Saint-Germain, a equipos como el I'd just like to highlight as well the good work that the Mallorca team has done in very intelligent, very smart and very well thought out signings this winter. O sea, al titular de la Lazio no lo podemos fichar. Al titular del PSG no lo podemos fichar. O sea, eso que la gente se lo And of course, we were thinking, you know, I mean, I think people need to open their eyes and also realize the reality of the signing market. We weren't going to get PSG's main goalkeeper, are we? So I think we've done extremely well to get Sergio Rico. Que esto crea debate y que bueno, el debate futbolístico pues está encima de la mesa y siempre es Of course, it's all about debating, and this has created footballing debate, which is always good to exchange opinions. However, I think a lot of people also give their opinion without seeing the player play first. O que la Liga Turca venía a marcar 16, 17 goles. Bueno, hay que ver al jugador. You know, Murishi, for example, he's been doing amazingly well with his own national selection. He was a top goal scorer for Turkey. He has done very, very well in the previous teams that he's been in. Fue Pepe Bonet a ver a un jugador y no lo pudo ver y se cruzó en ese camino Stankovic. Y cuando vino aquí, pues fíjate la trayectoria que ha tenido, ya no solo en el Mallorca, sino en el fútbol nacional. Es decir, a los jugadores primero, antes de dar una opinión, hay que verlos. Porque no basta ni siquiera. So I think you can't judge a book by its cover. You can't judge a book by what we've been seeing on paper, but we've got to actually witness it first. Pues bueno, creamos una opinión, ¿no? Pero antes es un poco arriesgado. Bueno, vaya imágenes más chulas, ¿no? Que estamos mostrando ahí los guantes también de Sergio Rico. So we are seeing some really nice images here of the team. Sergio Rico is going to debut in the league with Mallorca today. Bueno, efectivamente, hoy es el primero de ellos. Este sábado 5 de febrero jugamos a las 4:15 de la tarde ante el Cádiz. Después recordar que el próximo fin de semana no jugamos porque jugamos el lunes. So just a reminder that next week we will not be playing because we're playing on Monday. It's Monday the 14th of February, Valentine's Day. So we'll definitely, our Valentine's date will be spent here together in the commentary box. Después nos vamos a jugar contra el Betis en su estadio. And after that, we're going to travel to Betis for the 20th of February and to play against Betis. And then we'll be back on the 25th of February, which is a Friday. And then the week after that, we will be receiving Real Sociedad to play that adjourned match from the first leg of the league. Jugar delante de tu gente e intentar coger una buena rachita, ¿no? Sí, son partidos muy importantes porque, bueno, son los equipos que van a pisar el Vive Mallorca Stadium, pues son equipos que están en la zona media-alta y que lo van a poner muy difícil, pero el hecho de jugar 4 partidos... Yes, we know that it's going to be a really, really tough time ahead of us. Tenga ese apoyo que necesitará y que But it's important for Mallorca to feel that they have the support that they need. And we need to feel that support from the fans. And then obviously if we're managing to get the points, then that is just going to be even better news for the team's morale. And today is the first day of that turning point, we hope.
porque son importantes, Sí, son señor. muy importantes. Muy importantes. Bueno, pues mientras sigue entrando gente aquí en el Vive Mallorca Stadi, haremos otro alto en el camino, una pausa y enseguida vemos a la salida del Mallorca. So we are going to go to another short break and then we'll be back with you and just under 3/4 of an hour now until kickoff and we cannot wait. See you then. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja aviam què passa, ja aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano.
Qué imágenes. Bueno, estas imágenes no tienen mucho tiempo, son de hace un ratito, So some images from just a little while ago, actually, but excellent work from our technical team there, making sure they were ready for this live pre-match coverage. Yo decía que no se les caiga la paella, que esto es más importante que tirar un penalti en ese momento, Obviously, I was extremely worried earlier about the lifting and moving of the paella. You were saying almost even more nervous they would have been than when you take a penalty. Y a la vuelta vemos cómo el equipo empieza a calentar. Bueno, pues ha sido ir a Publi y ya han saltado a calentar porque tenían muchas ganas. So yes, during that ad break, we have witnessed the entrance on the pitch of all the players. They've come on to start warming up. So as we've been mentioning, today is the return of Antonio Raillo. Sí, estábamos viendo justamente el túnel de salida de los jugadores y veíamos a Raillo acompañado por Valjen, esa pareja que tanto tiempo teníamos ganas de ver. Y el ímpetu con el so of course we went to see the pairing of Valjen and Raillo back on our screens and back on the grass. Y que nos alegramos, ¿no? Un jugador cuando al final un jugador cuando sale de una lesión, sobre todo. Of course, for us, any player that comes back from an injury, especially with all the suffering that he's had for so many months, is always an amazing thing to witness, and we cannot be happier to see him back with us. So it's obviously you can't even imagine how he'll be feeling right now to feel like a footballer again, you know, to be there, to be among the players in this atmosphere. Que también vamos a ir trabajando en él y vamos a emitir en breve. Y Rayo me decía, ¿no?, que en algún momento, cuando todavía no se había operado, o él hablaba, ¿no?, con sus familiares, con su mujer, y él decía, es que no sé si voy a volver a jugar a fútbol. At the beginning of his injury, we heard those heartbreaking declarations from him where he was saying he was very worried about whether he would ever be able to play football again. Yes, it's really hard to hear that from somebody. You know, I had to stop playing football because of an injury myself, and it's a really sad, really worrying thing because your life revolves around waiting for the weekend to come by so that you can get back out there and play. So when you're injured, you don't feel like a player anymore because, and that's unfortunately that's the way it goes, because you feel like you're missing out on the most important parts of being a footballer. So when a player says that, we really need to be mindful of how heartbreaking that is for them to be in that situation of thinking that maybe they're going to lose their ability to be a professional player. So Elche is now closing off their match, and they are winning 3-1. They're in the 89th minute. So that means that Alaves, that's good news for us, because that means that we would a victory for us today would bring us much further away from Alaves' score on the league board. So we are 6 points ahead of Alaves, 5 points ahead of Cádiz, with one match less. Obviously, that's depending on whether we would get a victory today, of course. Yo cuando antes hablábamos sobre qué resultado el que nos gustaría de este Elche Alavés. So the desired result from this Elche Alavés match today. Hubiese preferido este, ¿no? De que el Alavés then that would have been the one I could have wished for. I would have liked Alavés to lose, because that means more distance between us and the Alavés team in question. Contra el Cádiz es súper importante. Allí empatamos a 1 y el ganar, pues aparte de esos 5 puntos más el partido que tenemos que jugar contra la Real. Pues todo se tiene que mirar, luego llega. So we've got to consider all variables and everything that was involved, of course, as well. Pues es aquí cuando hay que vivirlo, ¿no? Y es lo que tú dices, no nos podemos cansar de decirlo y repetirlo hoy. Hoy el partido es vital, es muy importante. I know, even though we've said it many times, it is true. Today is a vital, essential match. So just watching some live images of the Cádiz players entering the pitch to start their warm-up. So there's Ledesma, Espina, Just, Arroyan and Ethan in defence, Alcaraz, Sanchez,
And then Negredo and Perez striking today. Compañeros, y vamos también con él para que nos cuente un poquito las sensaciones en el césped desde el calentamiento. Pero ahí tenemos, decíamos, pues a Lucas, ¿no? Que ha estado prácticamente, te diría que en casi todos, ¿no? Los equipos que están luchando por la permanencia, porque estuvo So yes, Lucas Perez, very new player for the team. He's actually been in practically all the teams that are fighting to stay in First Division. He's come from Elche, he's been in Alaves. O sea que vamos, que Lucas es un especialista ahí en equipos necesitados, And now he's in Cádiz, so yeah, he's a specialist in being in teams in the danger zone, which make him, in fact, a very dangerous player. Que te van a la ruptura, que sacan ocasiones de gol donde no las hay. Yo creo que el Cádiz va a mejorar mucho con este fichaje y sobre todo pues lo que he comentado. I think, to be honest, it's an excellent signing for Cádiz, and they're going to prove to be very much benefited by it. But we just hope that he hasn't maybe come to terms with the workings of the club yet today. De haber estado con su selección, haber jugado un poquito, ¿no? con la selección en esa clasificación para el Mundial. Jugó también algunos minutos, ¿no? En el partido de Copa, pero es verdad que venía de un viaje muy largo. Ahora ahí le vemos en imagen con Murici, conversado. Bueno, vaya. So of course, Take is back and rested and fit today. You can see images of him there talking to Murici. You can tell a difference in height is particularly obvious. So yes, Esteban, you can tell there the difference in stature, right? Me estaba comiendo la oreja Cata diciéndome, no sé qué me pedía. Creo que cantemos muchos goles, que hoy es un día importante. También tenemos a José, uno de los utilleros aquí, saludándome. La verdad es que la gente le veo con... So yes, lots of people around here right now, lots of people talking, lots of people very excited. And I can't wait for the match to start and the ball to start rolling. Y hoy pues se respira ya un ambientazo de lujo. La verdad es que se están llenando las gradas, la gente con muchas ganas. Y lo que decíais, lo dije ya el otro día. So the stadium is filling up, everybody is really excited. Me remito, Muri tiene muy buena pinta, Muri es un tío enorme. And I'll repeat what I said in the previous Kings Cup match. Muri looks like an excellent addition to the team. And I think today is going to be his day. Having Salva Sevilla and Galarreta to protect him and defend him as well, it's an amazing opportunity for him. Cádiz, we have to point out the fact that they are the team that has less possession in the whole of the league. So hopefully they're going to leave the protagonism and possession to us again today, and Muri is going to be comfortable with that, and he's going to be able to make the most of it and score for us today. Y Take por detrás. La verdad es que tengo muchas ganas de que empiece, la gente le veo con ganas. Ya están preparando las cartulinas para el gran tifo y también he visto que hay por aquí detrás alguna que otra sorpresita, Dani, no sé si la puedo decir o no, pero Futbol va a ser... So there's more surprises that I'm not sure if I'm allowed to say. Cuéntalo, claro que sí. Pues yeah, go ahead, tell us. Que hay un par de equipos del fútbol base del Mallorca con banderas del Real Mallorca. La verdad es que creo que van a salir antes también a pasar. So I think we've got some other Mallorca teams today that are going to walk around the pitch before the beginning of the match with the Mallorca flags to show their support even further, which is also going to be really exciting for everybody here today, which is great for us. Claro que sí, la gente animada, la gente con ilusión y con ganas de este partido que va a arrancar a las 4:15. Yes, because everybody is extremely excited for the beginning of the match. Lo de los cuartos, Juanjo, yo es que no lo llevo bien. A mí me gustaba más lo de las 4, las 5, las 2. However, I've always been a fan of, matches kicking off at 0:00. These matches that start at 2:15 or 2:45, they mess with my head a little bit. Pues la paella la habremos hecho a las 10:30. No sé yo, Oye, una cosa que quería comentar y a raíz de lo que estaba diciendo Esteban Ramón, ¿no? En cuanto a la estadística del Cádiz, que es el equipo que menos posesión tenía. So picking up on that statistic about Cádiz possession, de Álvaro Cervera, Cervera, that was of course in Álvaro Cervera's
time. Now with the new coach, that might all be different, and he might come up with new strategies. Y practicar ese juego combinativo. Por eso digo que yo creo que las diferencias con el Cádiz de semanas atrás se va a hacer notar, 9 minutos para las 4 de la tarde. Ahí está también el calentamiento del Elche. Este es Alcaraz, el centrocampista del conjunto gaditano. El equipo entrenado por Sergio González, que ya veis que también ha venido pues acompañado. Lo hemos visto también en la previa, ¿no?, de algún aficionado que se ha comido, ¿no?, ese plato de paella que le ha dado Esteban Ramón, que esperemos que le haya sentado genialmente bien. Yes, there are several Cádiz fans here today, though. That's important to point out. One of them ended up having a free plate of paella, so it's definitely worth the journey for him. But hopefully that, as I said, that will be the only thing we're going to give them today, because they're definitely not having anything else off us. Claro, la gente no les ve entrenar, la gente muchas veces no sabe, ¿no?, los jugadores que están bien, que no están bien. Y claro, mucha gente decía, ¿por qué Salva no juega? ¿Por qué le da tan pocos minutos? Bueno, no había ningún problema de personal con esa. So there's lots of speculation recently about why Salva Sevilla was not playing so much. But as we can reveal, he was battling against some slight annoyances, some slight nuisances on a physical level. But he apparently feels perfect once again. So that's why he's back with us today. Uno opina, que es evidentemente respetable, pero no conoce los entresijos de lo que pasa en los equipos, del motivo por el cual un jugador que no ha entrenado bien durante toda la semana pues llega al fin de semana y no juega, que esto también son cosas desconocidas, pero evidentemente saber que podemos contar con Salva Sevilla en el 11 inicial. But yes, to have him back and to know that we can count upon him is a really motivating factor for us right now. Con Galarrete y con Salva Sevilla, que ya demostró el partido contra el Español, que dio muchos éxitos. Yo creo que eso te hace ver también cuál es la apuesta clara de este cuerpo técnico, ¿no? Un equipo, tú decías, muy ofensivo, ¿eh? Sí, recordemos que Baba no está por lesión, que le hemos perdido pues seguramente varias semanas, por una lesión. So Baba, we must point out, is off. We have lost him for at least a couple of weeks because of a muscular injury. Hoy no juega con pivote ofensivo. Doble pivote ofensivo, Galarreta, Sevilla. So today we've got double offensive pivot with Take and Ángel, and also with Dani, and then Galarreta and Salva Sevilla. Son jugadores de perfil muy ofensivo, ¿no? Está claro que en ese doble pivote las funciones más defensivas. So yes, it's a really offensive and really heavy on the striking lineup today, which is exciting for us. Que cuando tiene ese balón en los pies te saca unos pases impresionantes, pero es que encima los volantes, los interiores, como queramos decirlos, con Dani Rodríguez y con Take, sabemos que son un perfil muy ofensivo, es decir. Yes, so we know that they are really going to be heavy on the offense today, which is good news for us. Los equipos ponen en una balanza sobre si tener más creatividad o más potencial ofensivo. So sometimes we put it on the scale of whether we want to see more creativity, more aggressiveness. But I think with our striking proposal today, it's a very clear proposal of that we're going to try and go and have the ball in possession at all times, and we're focusing on the scoring part of the match. Importante, por supuesto, también en el equipo. Ahora, en un ratito, en breve me dicen que vamos a hacer una pausa para la publicidad. Sí, en breve lo vamos a hacer porque hoy queremos adelantar un poquito, ¿no?, esas últimas pausas. Seguramente no vamos a ver el equipo terminar de calentar, porque lo que queremos también después. So we are going to go through the last ad break very soon, because today we want to bring it slightly forward. We won't witness the end of the team's warm-up, but we will then be able to see the mosaic and all the excitement of the couple of minutes before the start of the match. So that's how we're going to structure the end of this pre-match coverage. Que tiene mucha calidad, que el golazo que marcó de falta directa en el partido ante el Español era Copa del Rey, ya lo sé. Pero bueno, es decir, un jugador que tiene que aparecer, y creo que es un buen partido, ¿no?, también para Take, ¿no? I think it's also going to be a good chance today for Take to come out and show what we've been missing from him. Las lesiones no le han respetado y eso también le ha restado un poquito de continuidad, pero evidentemente Take es un jugador diferencial, es un jugador que
Yes, well, we know that he is an incredible player, so we're obviously going to be really excited to see what he's going to bring. He's also very, very good at provoking fouls, which then end up in penalties, for example, or something similar, which is really valuable for the team. Cuando tienes esas faltas al borde del área también hay que decirlo, ¿no? Van a tener esa pelea entre salva y entre ataque, pero es un recurso que también tiene este jugador, ¿no? Que es buen lanzador de faltas. Bueno, pues vamos a So obviously for any free kicks that come our way, there is going to be that tension between whether who takes it, Taque or Salva Sevilla, but we must point out that Taque is very, very skilled at taking those free kicks. Antes de nada, Dani, te voy a decir, me he informado, Infantil A e Infantil B del Real Club Deportivo Mallorca, que van a estar con las banderas cerca de donde se va a hacer el tifo para darle un poquito más. So yes, I can confirm now that it is the Infantil category, one of the youth category. The official Mallorca team for them are going to march on the grass with the Mallorca flags, which is going to be great to see. Very proud moment for them. También ha regalado su sudadera a Manolo Reina, se ve que le gusta dar las sudaderas, pero bueno, que todo eso, le han aplaudido todos los de la zona de Sol a Manolo cuando se acercaba a regalar esa sudadera. Y nada, we also know that Manolo has gifted one of his Mallorca jackets or Mallorca sweatshirts to one of the youngsters, which is greatly appreciated by the stands. That was a really exciting moment for them too. Muy bien, bueno, pues yo digo 1-0, ¿vale? Voy a ser un poquito más ratín. So Juanco's gone for 2-1 with a goal from Muri. Venga, sí, a mí me sirve, o sea, a mí me sirve, ¿eh? And I'm going to go for a 1-0. También nos valen todos. Última pausa y seguimos con la So last ad break from us and we will be back very soon.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja aviam què passa, ja aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. Bueno, pues seguimos en directo. Imágenes que nos ha dejado esta previa. Que So está we ya, are pues, back llegando a su live fin, with some porque quedan images menos of de the 15 last of minutos the para que pre-match arranque coverage el partido because desde there is nuestra less posición than ya 15 en minutes narración. until Pues kickoff. vemos Now como el we are Cádiz in se our retira narrating and hacia commentating su position vestuario. now. Cádiz is El already Mallorca, leaving que está en la towards their parte final changing de ese rooms. calentamiento. Y Mallorca como is digo, just algunas de finishing las up their imágenes, ¿no?, warm-up que nos ha now. dejado esta previa de las caras de la llegada de los jugadores al estadio. Ya parece que ha pasado una eternidad de estas imágenes, pero estamos ya muy metidos, ¿no?, en el partido que arrancará, como digo, a las 4:15 So de la yes, tarde. just Bueno, pues a ahí couple of tenemos, minutes away now from a Timonio, la afición del Mallorca ya preparada y los jugadores, ¿no?, the con beginning of the Félix, match. You con can el see the mascot there. preparador físico Félix Vicente, Felix, the Felix Vicente, pues dando the esos physical gritos de guerra, ¿no?, y coach, esas últimas instrucciones, esos sprints looking like he's giving de los some jugadores extremely del passionate war chants Mallorca. there and Esteban, sí, some tú los tienes cerquita, firm ¿no? instructions. So Esteban, how are you experiencing it? Hacer estos sprints, vamos a escuchar, perdón, a la afición primero. Yes, we're going to hear it from the fans one more time. La gente está con ganas. Te iba a decir eso, que les veía antes de hacer estos sprints que hacían el círculo, que se chocaban las manos y se daban ánimos, las caras eran increíbles, de concentración. So very, very proud, concentrated faces now on these kids coming out to wave the flags on the stadium. Muy enchufados. Es un poquito el mensaje que tenemos que transmitir. La gente aquí ya en la grada de animación ya están bastante enchufados, ya están empezando a cantar. Se vienen cositas, Dani, viene ese tifo, se viene ese mosaico. Vemos a los jugadores del infantil A y del infantil B del Mallorca que ya están cogiendo posición. Esto tiene pinta de que va a ser. So yes, the infantil category players here marching and walking across the pitch. A la gente joven, pues eso también es una buena experiencia, ¿no, Juanjo, para los chavales de la cantera? Lovely experience for these boys, of course, too, who of course dream of one day for being part of this team. De estar tan cerquita, ¿no?, de sus ídolos. Sí, yo tengo los recuerdos de cuando estaba en el fútbol base del Mallorca, de ir a Luis Illar. Muchas veces incluso las presentaciones del equipo se hacían en ese estadio junto con el primer equipo y evidentemente es un recuerdo buenísimo y esto permite, pues bueno, a los jugadores les permite poder soñar, ¿no? Yeah, I think these are the kind of opportunities that allow the players, these young players, to dream and to start to think about what the future could hold for them. And it's a really nice image to see these young players surrounding the perimeter of the pitch in the Mallorca colours and with those flags.
que es amarillo no es ningún guiño al Cádiz, pero so the fact that they're in yellow, of course, is definitely not a wink towards Cádiz. It's just that the tracksuit this year is yellow. They might have thought it was a nice touch from us to put them in yellow, but no, it's definitely no sympathy towards them, that is for sure. De comer, de hacer ahí un poquito la digestión y después de seguir el partido con mucha ilusión y con muchas ganas y ya decimos, quedan todavía 7 minutos para que arranque el partido, pero ahí vemos también a yes, as we were saying, still 7 minutes until kickoff. We're going to hear from Jaume Colombas, who is going to be reading the lineup from his megaphone as he usually does. Dando la bienvenida a Jaume Colombas en este momento, el speaker del equipo. Y el Cádiz Club de Futbol. Timonio que ya está preparado sobre el césped. Jaume Colombas welcoming the fans, thanking them for their support, and also thanking the mascot for all his hard work. Hoy se gana el sueldo el Timonio, Dani, madre mía, no ha parado. Sí, jornada completa. But yes, the mascot definitely has earned his keep today, that's for sure. Hemos subido a las redes sociales del Timonio alentando al bus y la verdad es que ha sido increíble. Ahora está cantando la alineación del Cádiz, obviamente, ¿no? We uploaded a video of the mascot hailing in the team bus today into the stadium, and it's been really well received. Everybody was very, very excited and entertained by it, but yes, he's just Jaume Colombas just reading out the lineup for Cádiz, and he's now going to read out the Mallorca lineup. Rico que debuta en casa. Ojo al nombre que viene ahora. Se ha notado, Esteban, ese apoyo a Rayo, We could definitely notice there the support for Rayo when his name was read out. Ha sido brutal el recibimiento a los nuevos, lo decías, debut hoy aquí en casa de Sergio Rico y de Vedat Murici, y también pues la vuelta del Kaiser de Antonio Raello, que la verdad es que es amado, no, amadísimo por toda la gente del estadio, del Mallorca. Todo el mundo que siente los colores sabe lo que ha hecho Antonio Raello por el Mallorca. Y esto ya está calentando, Dani. Esto ya tiene pinta de partidazo. So yes, this is gearing up to be one hell of a match. Aprovechan también esas cartulinas, ¿no? Preparadas también para el mosaico. Bueno, recordemos que va a haber mosaico. Lots of people making the most of those cards, pieces of cards that they have in their hands, ready to make the mosaic. Vemos ahí la foto del equipo abrazándose. Tenemos la imagen del pequeño Thiago, ¿no? Sí, de Thiago, sí, que le veíamos en la previa también, por cierto. Estaba en la previa, está ahí en la grada de animación, no sé. Le hemos visto antes, sí. No sé si le veo ahora por aquí, pero imagino que debe estar, no sé si lo sabe, pero debe estar contentísimo, ¿no? Pequeño Thiago, tremendo, sí. Sigue al Mallorca por toda la península, cuando puede, con su padre. Mira, está cantando ya toda la grada. Ale Mallorca, so we can hear the chants now and the songs by the Mallorca fans. Es increíble, brutal. Bueno, pues so it really is excellent atmosphere today here. Faltan algunos minutos para que arranque el partido, pero ya están los jugadores en el túnel de vestuarios, los del
So we can see the players now in the warm-up tunnel, an embrace among old teammates. However, in 4 minutes' time, the friendships are going to be over and the battle commences. El tifo ya desplegado, las cartulinas preparadas y lo más importante, Juanjo, las voces y las manos preparadas para animar. Así es, Dani. Yo tengo, como dice Esteban, la gallina de piel porque, bueno, ver ese tifo, ver la gente como So yes, Danny, I've got goosebumps from seeing the banner they just unveiled then. The support that was shown when Antonio Raillo's name was called out. It is really impossible not to get emotional, to be honest. So we can see the players ready to come on. Sí, no, claro, imagínate con los años que lleva aquí. Siempre está saludando ahí a un montón de jugadores, de compañeros. Bueno, por cierto, un abrazo muy grande a todos los que están debajo del tifo, que no pueden ver la salida de los jugadores, que tienen que ser los sacrificados, So obviously our support for all the fans that actually sat underneath the banner and are not being able to see the entrance to the pitch with all the players. We would feel very sorry for them, we have to say. So here we go. They are coming onto the pitch now. The 22 protagonists of today's match. Captained by our Kaiser, Antonio Raillo. Es increíble el color rojo, el color negro, cómo combina, y si le sumas ese go y ese capomún. A lovely combination of red and black. 3 puntos importantísimos hoy, los que se juegan Mallorca y Cádiz, los 11 protagonistas. Of course, incredibly important 3 points that are to play for today between Mallorca and Cádiz. Bueno, pues se retira el tifo. Bueno, fantástica realización también de nuestros compañeros que nos han mostrado con todas estas cámaras, pues un poquito todo el ambiente que se está viviendo aquí en el Vive Mallorca Stadium. So we thank our camera team as well for showing us all the different aspects of the environment and atmosphere that we're experiencing here today. El primer gol que ya ha marcado la gente. Pues sí, lo que tú dices, ¿no? Primero es la emoción de ver ese tifo, de ver a la gente cómo anima, pero ahora ya llega el momento de la tensión. Ahora llega ya. So of course now we are approaching that moment of maximum tension, of course, and we know that Mallorca needs to own the ball right from the first minute of the match and score as soon as possible, to kind of force Cádiz to be more risky and open up, leave gaps, make mistakes, make rash decisions, and they need to take advantage of that situation. So the coin toss to see who's going to begin today, and they're switching sides. Here we go. Pero bueno, el Cádiz debe haber ganado el sorteo y quieren que el Mallorca marque primero en la primera mitad aquí en la portería de los soportes en esta grada de animación. Bueno, no pasa nada. So Cádiz must have won the coin toss and they've asked Mallorca to change sides. So of course that is up to them. That's absolutely in their own right. Yo te digo, el que iba un poco perdido era Sergio Rico, que ya se iba hacia la portería. Le han llamado, lo he visto. Le han llamado. Sergio Rico, however, did look a bit lost. He was already walking towards the goal, and then they had to call him back and change sides. But yes, everything is ready. Here we go. 23rd match of La Liga this year. Luis Garcia trying to relax his muscles before the inevitable tension that this match is going to bring him. And here we go. Match has kicked off. Valgent sent it up, looking for Marici. Yo creo que la tocó el jugador del Cádiz. Dice que no el colegiado. Creo que la toca primero Marici y que después la toca el jugador del Cádiz, ¿no? Sí, estaba viendo la imagen, la toca con la coronilla, creo.
Te voy a decir, la toca el del Cádiz. Es verdad que Murici el otro día fue el jugador que más balones tocó en estos balones aéreos, pero yo creo que se han mirado las estadísticas del Cerro Grande, pero no, en esta se ha visto clarísimo que había sido el jugador del Cádiz. So there was a whistle blown there, but unfortunately the Cádiz player was the last one to touch the ball, but the referee did not seem to think so. Negredo in possession for Cádiz. We've got to be careful with Negredo's left foot. Alejo asking for the ball there. Pass back to Arroyan. Balón en largo, buscando la incorporación de Iza, la cabeza de Dani Rodríguez. Long ball looking for Ethan's participation. Mallorca recovers thanks to Dani Rodríguez, and Salva Sevilla takes the ball. Long pass attack at Kubo, pressure on the Japanese player. Trying to hold off against Espino. Well, we're seeing a brave and eager Mallorca at the moment, which of course is makes us feel confident. So it does seem like Mallorca is making Cádiz very tense, which is a good thing. Quiere ganar metros, presiona Ángel, ese balón en largo, cuidado, filtran esa pelota para Ángel putting the pressure on. El primer corte de Antonio Raillo, que ya le dice a Lucas un poquito, aquí estoy yo, he vuelto. Sí, primera jugada, bien. First moment for Antonio Raillo, who is very clearly saying to Lucas Perez, here I am back. Cuts him off, no problem. Saque de banda. La pondrá Iza de nuevo. El Mallorca defendiendo con muchos efectivos, dejando arriba a Ángel y a Murici. Alex que quería jugar. Recupera el Mallorca. Aparece por aquí. Cuidado a la pérdida de balón. Recupera Alex. Ese balón con Lucas Pérez. Asociado con Negredo. El toque de calidad. Afortunadamente pudo rechazar la defensa. El pase final de Sánchez. So luckily, well defended there, thanks to Antonio Sanchez. Last touch on the ball. Yes, Cádiz recovery of the ball there, and Negredo's good performance was slightly worrying, but we held them off very well. Sánchez que juega de primeras hacia Chust, recupera el Mallorca, lástima ese balón, le quedó un poquito largo a Mafeo. Se la quiere llevar el Cádiz por esta parte izquierda. Cádiz trying to take the ball away now on the left-hand side. Lucas Perez. Los centrales del Real Mallorca, también Martín Valgent, atento al So corte. good performance from Mallorca's midfielders at the moment. Very impressive from them. Justo lo que decíamos antes de empezar, había dicho que el Cádiz era un equipo que se sentía cómodo sin balón, pero se ve que con Sergio ha cambiado un poco todo, ¿no? Vemos que So yes, we were saying how Cádiz was a team that seemed to leave the possession for the other team and concentrate on defending. However, today with the change of coach, they seem to have a different set of tactics. Durante lo que llevamos de campeonato, pues había sido un equipo que no tenía mucho el balón. De la llegada de Sergio, lo ha dicho Juanjo, es todo lo contrario, ¿no? Tienen la posesión, la quieren y han venido aquí al Vive Mallorca Estadio con ganas de eso, pero bueno, veremos si el Mallorca pues con Salva y con Gala pueden cambiar esto un poquito. Hemos visto el segundo duelo aéreo ganado por Murici. Recupera la pelota Oliván, eso sí muy presionado. Cuidado, que se la ha entregado Alejo. Repatinó ahora el jugador del Brian Olivan there recovers the ball, but slightly a bit of a misunderstanding because Cádiz recovers, but it ends up in a throw-in for Mallorca. Un poco controvertida esa ahí, parecía que al final incluso podía haber falta de Oliván, pero el árbitro no lo ha apreciado así. Yes, a bit of a controversy. Could have actually ended up in a foul by Olivan, but luckily the referee didn't think so. There's a foul against Galarreta there. Luckily the referee is there to see it. Murici and Dani Rodríguez in possession. And it's a throw-in for Mallorca again. Tiene Oliván en cortito, Salva Sevilla, ya crea, ya inventa la asociación con Dani, de nuevo Salva, balón a la derecha. Salva and Dani Rodríguez in possession. Take control in there with his chest. Murici. And a very high rebound there from Cádiz.
But this is what Murici needs. Sí, además es importante que el primer balón que le llega desde el lateral, pues que sea capaz de rematarlo, ¿no? También hemos visto un poco que con este it's really confidence inspiring that the first high ball that he reaches near the goal scoring area, he uses to try and already take a chance towards goal. Buscado un poquito más de profundidad, pero sabiendo que tienes ahí a Muriqui, está claro que la idea o la premisa es colgar balones, ¿eh? Pone la cabeza Olivan, ese balón a ver si lo puede disputar. Sí. Headed by Olivan there. Bueno, pues Ángel, que pensaba que era banda para ellos, pero esa... Ángel thinking there that it's throw-in for them, but apparently not. The ball is going to go to Cádiz with Perez and Alejo, who actually go down. They're looking for Negredo. Very well defended by Martin Valgent there, and it goes to a corner for Cádiz, first of the match. Sí, la verdad es que bien defendido por parte de Valgent, porque el balón uno siempre piensa mal, pero muy bien defendido por parte de Martín. Vamos a ver ese yes, some very good defense work there from him, very necessary too. Desde el inicio, buena entrada también, luego os contamos la cifra de espectadores aquí en el Vive Mallorca Estadio. Sin mucha prisa ahora. Iza para sacar este saque de esquina. So Iza is going to take this corner for Cádiz. Vamos a ver ese... We'll see what comes of it. Va a ser Lucas Pérez, quien la ponga. Lucas Perez is going to take it. La esquina, el Mallorca que defiende his left foot. En su área. Sergio Rico, Mallorca defending with everything they've got. Sergio Rico in goal. Let's see what happens. Short corner. Murici there, ready to defend with his height. El Cádiz había acumulado muchos jugadores ahí en el área, porque si nos fijábamos prácticamente no tenía nadie atrás, cualquier balón que pudiésemos recuperar. Yes, to be honest, Cádiz really went all out then with that corner, because if that had been rebounded at our end, they wouldn't have had anybody defending, and that would have been an excellent opportunity to score. Lucas Perez battling against Galarreta, but Alejo takes it in the end. And that is the first goal of the match by Alcaraz. Tremendo el disparo. Con la pierna izquierda buscando y encontrando la escuadra derecha de la portería. And what a goal to kick the match off by Alcaraz of Cádiz. There wasn't much that Sergio Rico could have done there. No se puede hacer absolutamente nada. Sí que es cierto que no, I don't think there was anything that he could have done there. Ese balón ahí en el lateral, donde el Cádiz ha salido muy bien de esa presión. Ha logrado meter ese balón en esa zona del balcón del área, y ahí cuando tienes un jugador como Lucas, pues fíjate dónde ha puesto el balón y con esa potencia. Poco podía hacer. ¿Ha sido Alcaraz o...? Sí, Rubén Alcaraz, sí. Ha sido Alcaraz al final, ¿no? Pero fíjate cómo salen ahí de la presión, había 3 jugadores del Mallorca. Yes, they definitely knew how to hold the pressure off. Un fallo de marcaje ahí en la zona de centro campo y fíjate. Es que ¿dónde le pega, ¿Dónde la pone, Levanta la cabeza y fíjate dónde la pone. Es verdad que estaba ahí solo, no había un pequeño fallo ahí de dejarle solo, pero es que le sale un trayazo tremendo, Es que es lo que... Yes, but it was an excellent shot, an excellent angle from him, and you can't deny that was a spectacular goal. Pues a la primera de cambio te coge un jugador así y fíjate dónde te la pone, ¿no? Pero bueno, queda mucho partido por delante. However, there's a lot of match ahead of us. This is not the start we'd hoped for, of course, but we're going to have to do as well as we can to come back from this now. La gente evidentemente que quiere y tiene que reaccionar. Ahí está Salva Sevilla poniéndolo a la izquierda de primeras Olivan. Salva Sevilla in possession. Viene al corte Alejo. Playing with Olivan and Dani Rodriguez. Galarreta passes Salva Sevilla, 3/4 of the way up now. Good dribbling from Dani Rodriguez, playing with Salva Sevilla. Le estaba indicando Luis García Plaza que tal como venía el balón de la izquierda, pues mucho mejor cambiarlo hacia banda contraria, ¿no? Pero bueno, la verdad es que era un misil eso,
Era un misil, era un misil. No había manera de pararlo, Esteban. Que va. Pero bueno, iba a decir el gol, lo he visto además un poco parecido a la zona de donde marcó la falta ataque Kubo el día del Español. Lo he visto perfecto. He visto cómo ese balón cogía esa parábola, imposible para Sergio. Yes, talking about that goal though, it did really remind me of Take's goal in against Español. Ha sido un golazo y un mazazo, lo habéis dicho vosotros, el banquillo por and it really was one hell of a goal and one hell of a kick too. El Mallorca pues que lo intentaba con esas combinaciones con Dani Rodríguez y Salva Sevilla y la verdad es que el Mallorca tiene tiempo, ¿no? Lo bueno es que te llegue este gol en el minuto. However, the good thing about getting this kind of goal in the 8th minute is that we've still got lots of time to come back from this and try many more techniques and tactics to get to our aim. Take in possession, he's in the correct position. Murishi now in possession. He's looking for Dani. 2 rebounds from Cádiz defense. Rodríguez in possession now, he's in the area. And after a shot there from Dani Rodríguez, there was nobody there to try and get it in the back of the net. Pero fíjate, lo que decimos muchas veces, cuando llegas a esa parte del área hay que intentar un tiro. Ahí ese pase era más complicado, es verdad que tenía que armar todavía la pierna Dani Rodríguez. Yes, maybe when you get that far into the goal-scoring area, you've just got to try it and you've got to go for it. I mean, I understand his intentions with the pass, but maybe you've just got to try and see if it goes in. Va a terminar en saque de esquina. Efectivamente, será balón para el Mallorca desde la esquina. Bien Murishi. And here we go, it's going to be a corner for Mallorca. Thanks to Murishi, some very good participation for him there. Con este fichaje lo que conseguimos es ganar todos esos duelos, tanto en zona aérea como en balón en el suelo. Y por ahora se lo está. Yes, a really good asset from Murishi is his ability to win any battles. And now Take is going to take this corner. And unfortunately it is Negredo that defends there and rebounds the corner. However, definite dangerous action there from Murishi and it is looking good for him. Colocar la cabeza o girarla más para poner un poquito más el balón en la zona lateral. Ahí está Salva, ese balón que se pierde. Salva Sevilla en possession. Será balón, por tanto, de nuevo para el Mallorca. Fue Alex quien la envió de cabeza a la esquina. Another corner for Mallorca now. La defensa del Cádiz due to Alex, the player from Cádiz, actions there. El balón Salva Sevilla en la corta ataque Kubo. Pide ahora calma el colegiado porque efectivamente the referee is asking for y ahí el central players to calm down. Que se estaba creo que es dando de todo. Ahí está el centro, ese balón que rechaza la defensa. Cuidado la contra del Cádiz. Cuidado que sale Cádiz on the counter-attack now after this corner. Lucas Pérez and Alejo. La incorporación por esta parte de Sánchez que la pone. Cuidado que puede ser buena, madre mía. Había levantado la bandera el colegiado, era fuera de juego, pero Iza. Luckily then the linesman raised his flag to indicate that it was offside. However, Alejo could have easily scored the second goal there. Yes, so Cádiz once again demonstrating the danger they can cause in these very quick counter-attacks. So we need to be extremely mindful of that for the last couple of matches. However, I think at the moment we've got to focus on Mallorca's reaction for to the goal that they've had against them. And I really think that the goal is imminent for them. Olivan in possession. Tocó en un jugador del Cádiz. Bueno, parece que no había manos ni nada por el estilo. Recuperó la pelota el Mallorca. Buena llegada. Insiste el equipo de Luis García. Mallorca in possession there. So we are being extremely insistent. Salva Sevilla and Olivan. La pelota que le cae de nuevo a Salva Sevilla, vuelta a empezar. Muy buenos minutos. Back to the start with Salva Sevilla, but some really good minutes for Mallorca right now. Olivan goes down there looking for the foul, and it's whistled. Ball to Rodríguez, looking for Ángel.
rebounded by Cádiz defense. Sí, yo creo que se ha precipitado ahí Salva con el ímpetu de querer llegar pronto. I think that was a little bit precipitated there from Salva Sevilla. He could have benefited by waiting a bit more. Este ataque con esa falta y aprovechar un poco la altura de Valgen, Raillo y de Muriqui, pues hubiese sido quizá un poco mejor. Pero bueno, muy buenos Maybe he should have taken advantage of Raillo, Muriqui and Valgen's height there, but he didn't, so we've just got to move on from that. Le pega la rodilla, le pega ahí en la entrepierna, la rodilla. Pero claro, jugadas tan rápidas y dices, bueno, suelta la mano y... So some really quick plays here, very difficult for us to follow as well, commentating of course. Y esperemos que sean muchas más y que encontremos el camino del gol. But we hope for many more of these to come for Mallorca during this match and that we eventually manage to score. Cádiz in possession. Kubo cuts him off. Chus passes it back to Ariane. Se la pone arriba. La anticipación ahora de Oliván, pero se la puede llevar bien Alejo. Iza la pica por encima del círculo. Alejo and Iza in possession. Sin espacio, le cerró bien el paso Kubo. Toca de primera. Kubo cuts him off once again, leaves him with no gaps. Salva Sevilla transitando por el círculo central de primeras Ángel, que bajó a recibir. Salva Sevilla passes to Ángel, back to Valgen in enemy grounds. En cortito con Take Kubo, para que sea él quien asuma la responsabilidad. La deja para Galarreta. Take Kubo takes responsibility, passes to Galarreta, passes to Salva. Las contras rápidas del Cádiz. And we lose the ball to Cádiz, and that's what we need to be afraid of. Those very quick counter-attacks from Cádiz. En la previa, ¿no? Que nosotros jugamos con dos interiores que tienen esa cierta anarquía, esa libertad en ataque, y luego aparte con dos laterales que suelen jugar muy altos, ¿no? Y esto provoca que cuando tenemos o sufrimos una pérdida de balón, pues no tenemos la defensa montada, ¿no? Se la lleva Galarreta, la sube. Galarreta in possession for Mallorca, sends it up calmly up the pitch. Olivan and Sevilla in possession. Take is waiting there to the right. Dani Rodriguez takes it eventually. Passes to Take Kubo. Doesn't reach Muriqui. And that fall there, that could be a penalty. Brian Olivan there goes down, and that could definitely be a penalty. He's whistled a penalty. This is Mallorca's chance to equalise. Yes, the referee had no doubt about that, especially watching it back. That's a clear penalty there. Brian Olivan was grabbed by the arm and he was prevented from defending, so that's definitely going to be a penalty. Also, that completely unprovoked as well, because Olivan was not going to reach the ball in time anyway, but the Alejo from Cádiz definitely gave away that penalty there by grabbing him completely unnecessarily. No, tiene Salva que lo va a disparar, pero yo creo que Esteban Muriqui le estaba diciendo, bueno, si no lo ves claro, yo estoy aquí, So Muriqui there offering to take the penalty. Y os iba a comentar, he sido espectador de lujo también porque estaba clavado al lado y se ha visto muy claro cómo Iván Alejo. Well, this is Esteban here talking. I must say that I had a luxury view then of that penalty moment, because I was right in front of them to see that. So yeah, well, mind you, we've got to commend Salva Sevilla for his bravery here, because it's really difficult to say no to Muriqui if he's asking you to take the penalty. So, Sevilla versus Ledesma. Luis García Plaza is turned away. He's scared to look. He has his back to the pitch. He can't watch it. The referee tells Salva that the ball is too far ahead. Ledesma is approaching. The referee tells him to move backwards, which is making everything more intense. Preparado Salva Sevilla, el de Berja, un especialista, un veterano, tiene mucha guerra en sus espaldas. So Salva Sevilla is a veteran. He's got so much experience on his back.
Momento clave de la primera parte. Se viene Salva. Key moment in this first half for Salva Sevilla. Don't fail this. No falló. Marca Salva Sevilla. Excellent goal there for Salva Sevilla. There it goes. That's the equalizer for Mallorca. La puso perfecta, engañando a Ledesma para poner el empate. Tricking Ledesma to perfection there to get it into the back of the net. De nuevo, partido igualado. Mallorca 1. So the match is now balanced once again. What a tense moment there for everybody in this stadium. Para que rectificase la posición, nos hemos puesto todavía mucho más tensos, pero hemos visto un Salva Sevilla que tenía claro dónde quería dirigir el balón. So that we saw a really confident performance there from Salva Sevilla. He knew exactly where he wanted to kick the ball. Se viene la tormenta, ahí está el Mallorca, al suelo Galarreta y falta, ¿no? Sí, la pitó el colegiado. Another foul there in favour of Galarreta. We've got to take advantage of these moments now. Con actitud positiva, hemos reaccionado muy bien a ese gol del Cádiz. Minuto 21, bueno, 11 minutos después. So we've got to say we've reacted really well to that first goal from Cádiz. Luis García, no sé si pudiste verle cómo vivió el penalti. So very interesting how Luis García was unable to watch that penalty. He was so nervous. Al igual que toda la afición del Mallorca, que tenía muchísimas ganas de celebrar el gol. La verdad es que ha sido un momento de éxtasis, porque el momento del equipo estaba siendo Yes, however, the moments that followed that was absolute ecstasy here in the stadium. Everybody was on their feet when Salva scored. El equipo le estaba costando, pero espera, ojo la falta, que vuelva a ser Salva Sevilla el protagonista. De nuevo el de Berja. So another free kick for Salva Sevilla. He's looking for Murici. Take shoots. And then there's a foul. Murici fouls one of the Cádiz players for raising his leg too far there. Pero bueno, se recupera el central del Cádiz. Yes, he collided then with Ariane. That's the foul, but Ariane is fine. He's back on his feet. Imprudencias también que se suelen pitar, pero sí, es verdad que Murici, cuando levanta el pie, vamos, no es para ir al otorrino, luego. La ha dado. However, we must say that, with Murici's height and build, it is very difficult that if he raises his leg too far, it's going to be a foul because of how far his leg reaches in general. Recupera la pelota el conjunto de Luis García, intenta salir por esta parte. Mallorca back in possession, trying to go back up their end of the pitch. Esta vez no lo lanzó él, no le fue bien en la última oportunidad y esta vez pues hubo un especialista, pero bueno, ya sabéis, solo marcan y solo fallan los que los tiran. Los valientes. Presiona por aquí Kubo. El balón para Aroyan, el central. Cádiz in possession now with Aroyan. Fíjate el interior izquierdo del Cádiz, ¿dónde está? Está Sánchez solo prácticamente. Yes, we must point out that Take is completely surrounded, whereas Sanchez for Cádiz is practically on his own. Ha sacado un balón de su portería, pero bueno, poquita cosa podía hacer ese disparo de... So, luckily at the moment, Sergio Rico has not had to do that much. There was little he could do against that shot from the Cádiz striker earlier when they conceded that goal. Ahí está Rodríguez, balón para Olivan, de nuevo Rodríguez. Mallorca in possession with Dani Rodriguez and Brian Olivan. Sevilla enters the mix. Past the halfway mark now. Raillo. Salva Sevilla, que era su segundo gol esta temporada, el segundo desde los 11 metros, el otro llegó contra el Elche en esa jornada. Second goal for Salva Sevilla this season for Mallorca. His first goal was against Elche. Fourth corner of the match now for Mallorca. Saque de esquina, de nuevo se va Salva Sevilla precisamente para ponerla con su pierna derecha. Salva Sevilla going to take it once again with his right foot. Balón parado, si lo puede aprovechar el equipo de Luis We'll see if we can take advantage of this free kick. Sevilla. Ahí está, jugada ensayada por abajo. ¡Oh! El disparo de Olivan que se marcha muy desviado. A shot by Olivan there, which was off target, but that's what it's all about.
It didn't go as he planned, but the pass was good. The shoot at goal, not so much. But it definitely made Cádiz nearly jump out of their skins there. They didn't expect that. Y la estrategia ha salido bien, lo que no ha salido bien al final ha sido la ejecución, pero muy buena, sí, muy buena. No, y sobre todo, so the intentions were perfect, the execution not so much. No hay en el área, pues quizá el Cádiz no puede pensar que se la vayan a poner a él y también hay otros jugadores que estén más liberados para otro hacer recurso esto. Que tiene, otro registro. Ojo a la contra ahora del Mallorca, lástima ahí Rodríguez se equivocó, se precipitó un poquito, recupera el Cádiz por esta parte derecha. Cádiz back in possession. Salva Sevilla, se la lleva Alejo, con calidad, eso sí, se va de uno, se quería ir del segundo. La cabeza de Raillo, buscando aquí ataque Kubo. El japonés con Sevilla. Este con ataque Kubo and Salva Sevilla in possession. Raillo. Viene el Mallorca, Juanjo. Muy bien, la verdad es que la reacción al gol ha sido impecable. So Mallorca's reaction to Cádiz goal has been impeccable and fantastic, to be honest. They are going out there, organs blazing now, which is great to see. Cuando también hacía de Kaiser y se iba hacia arriba. Pero lo que decía, que muy buena reacción del Mallorca. Mira que era difícil asumir ese gol en ese minuto 8, pero lo está haciendo realmente bien. Ahí está Raillo precisamente con Oliván, con Rodríguez, de nuevo Oliván, de nuevo Raillo. La triangulación del Real Mallorca, la tiene Galarreta, buscando a Salva Sevilla. Sabe qué hacer, tiene peligro. Ahí está Sevilla, no le pueden quitar el balón, lo lleva pegado un imán, el apoyo de Rodríguez, de nuevo para Oliván, otra vez el Tigre. Jugada a fuego lento el Mallorca. Balón al otro costado. So slow burning play now for Mallorca. Maffeo in possession. Murici is there waiting. Arroyan defends. El mediocampista del Mallorca será por tanto balón para el Cádiz. And after a foul from our midfielder, the ball goes to Cádiz. Por parte de Pablo Maffeo. Lástima que no ha encontrado la cabeza de Muriqui. Y luego seguramente esa falta de Salva Sevilla era una falta buscada, porque viendo que no podía llevarse el balón, hace la falta, corta el contragolpe del Cádiz y mucho mejor ahí, en esa zona tan atrasada. Es que justo Murici cuando iba a rematar se resbaló un poquito antes de hacer ese desmarque de ruptura para coger posición y rematar. Eso le ha impedido un poquito, ¿no? el llegar a esa zona. Pero bueno, otra jugada, la habéis dicho, a fuego lento. Y la verdad so even though in the end the progress was stunted slightly by Cádiz defense, and excellent intentions of a very slow but steady play from Mallorca. Sacará de banda Iza. Ahí está buscando a Lucas Pérez. Quería dejar ese detalle de tacón, no sabíamos muy bien para quién, pero Galarreta envió a banda de nuevo. Gana metros por este costado el conjunto de Sergio González. Ahí la pone el movimiento de Alejo, cuidado que encontró ahí a Negredo, Negredo hacia atrás. Alejo finds Negredo, who luckily is very well defended and stopped by Salva Sevilla there. Ahora la rectificación aquí de Pablo Maffeo, pero quien se la lleva es el jugador del Cádiz que la quiere poner. Y cuidado que no haya manos por ahí, dice que se There was a shot at goal there by the Cádiz player, and we've got to be careful. That could have been handball there from Murici. Balón para el Mallorca, veremos si en banda. But Murici luckily goes down, so the ball goes to Mallorca. El árbitro se empieza a tocar la oreja, la cabeza, me da realmente mucho miedo. Le dan el pecho. Sí. Pues sí, le dan el pecho, pero la mano la tiene. Mira, veíamos ahí a Sergio que está reclamando penalti desde el banquillo. So luckily there we can see how the ball impacts with the chest and not the hands. We can see Sergio Rico asking for a penalty there. La ventaja aquí para el Cádiz en el centro del campo. Cádiz in possession around midfield area. Alex goes down, but there's no foul. So play goes on. Angel takes it. Let's see if he can make some damage here. No, unfortunately, we lose the ball again. Los dos últimos pases que ha tenido está un poco inseguro, un poco fuera de zona. A ver si logra centrarse un poco y situarse un poquito más cerca de la portería, porque vemos que está viniendo a recibir a esa zona de 3/4 partes de campo. Salva Sevilla con Dani Rodríguez.
El Tigre que levanta la cabeza, la pone buena a la derecha para ataque Kubo. El control perfecto de Take. Le quiere dejar. Take in possession. Take. And it goes out slightly off target. Saque de puerta si no la tocó nadie. Vaya control que acaba If de nobody touched that then it's going to be a ball for Ledesma. But very, very good intentions there. Good effort from Take Kubo. However, slightly off to the left. However, worth pointing out that the pass from Dani Rodriguez was also spectacular there. Pero bueno, muy buen pase de Dani Rodríguez buscando la espalda del lateral del Cádiz y luego el control muy bueno de ataque. Bien al ataque también en tarea defensiva, ese balón arriba buscando a Ángel. La ventaja para Aroyan que la Ball goes out looking for Ángel. Gustando el Mallorca, Juanjo. Intercepted by Cádiz and it goes out, but we are impressed with this Mallorca that we're seeing for sure. So yeah, right now we are dominating. There was a moment where we actually kind of eliminated them from the game. They seem to be coming back steadily now, Cádiz, but we've got to hold them off. But we can still be impressed with how they're doing. Salva Sevilla defends against Cádiz. Dani Rodriguez and Olivan intercepted by Cádiz. They pass it back to Ledesma. Foul by Raillo against the Cádiz player. Faltita, porque Raillo encima ya iba con los brazos abiertos, como diciendo, oye, yo no quiero tocar a Negredo, pero bueno, el contacto de Negredo que Well, we could consider it a mini foul there because Raillo had his arms outstretched, making obvious he had no intentions of touching or harming Negredo. But of course, because of where he is placed and the fact that they did end up impacting each other, the referee is obliged to whistle the foul. Salva Sevilla sending the ball up towards Murici, who passes to Maffeo, who skids, but Sanchez is there to save the day. And back to the start with Martin Valgent. Demostrando cuál es su ideología, cuál es su intención, ¿no? Y la verdad es que están saliendo muy bien las cosas. Además estoy viendo a Murici, ataque. So Mallorca is making their intentions very clear, and we're seeing some really nice things like Take and Murici and Dani Rodriguez really helping on the defense, which is something that's very, very good to see. Y ahora lo que hacen es que enseguida ponen esos balones a la zona de donde se encuentra Murici, ¿no? Porque aparte puede crear segundas jugadas, ¿no? Obligando al Cádiz a perder ese balón. Bueno, vaya falta que ha habido aquí. So that was an important, serious foul there. Pero es que parece mentira que te tengan que avisar, para... Es que estaba adelante, la falta sobre Dani Rodríguez, clarísima, que se fue, le hicieron un clear foul against Dani Rodriguez. De los que duelen, porque tiene la cara Dani de dolor, pero sí, al final le han tenido que avisar, pues. El Cerro Grande será pelota para el Mallorca. Mira. Sí, le ha pisado. La rodilla, Sí, creo que también... So he's been stepped on. His Dani Rodriguez knee has taken quite a knock there. Take going in there with a header, but rejected by the defense. But the ball is back in Mallorca's possession. So let's see if we can manage to go into half-time 2-1 up, which would be fantastic for Mallorca. Definitely, they needed this equalizer because, you know, to have that goal against them so early on in the match will have not been what they were looking for. So this is really good news for them now. Pero lo cierto es que el Mallorca ha reaccionado muy bien, Habíamos recibido el gol, como he dicho antes, en un momento muy frío del partido, prácticamente la primera jugada que se acercaba al Cádiz, al área del Mallorca, pero me está gustando muchísimo la reacción y la imagen que está dando, ¿no? Y como digo antes, hay cosas nuevas que estamos descubriendo de este nuevo Mallorca. Presionando aquí a Ledesma, mostraban ahora por televisión esas repeticiones de la no mano de Martin Valgent.
Bien Salva, bien Dani, bien Galarreta. So good work from Dani, Galarreta, Salva Sevilla, Galarreta with Ángel. ¡Qué mano! ¡Qué mano! ¡Qué mano! ¡Qué mano! ¡Qué paradón de Ledesma corner! An amazing save from Ledesma there, who just manages to touch it with his hand. Fantastic shot by Muri there. You can see Luis García Plaza's reactions, hands to his head. But what an amazing save there from Cádiz goalkeeper. But at least we've got our 5th corner. Ahí está, balón largo, buscando a Raillo. No llega el Kaiser, sí lo va a hacer Dani Rodríguez. El Tigre de Betanzos, delante tiene a 2 jugadores, intenta marchar, busca la falta. Bueno, vaya falta que le han hecho. Vaya falta que le han hecho. Y Esteban, tú estás bien cerquita. Tendría que haber sido tarjeta, yo creo. Ha llegado muy tarde Iza. There's an important, a bit of a severe foul there, which from where I'm standing, that should be a yellow card. However, let's focus on Ledesma's save there, because that really was amazing. He deserved that. Eso es cartulina amarilla, ¿eh? A mí que me perdonen, pero es que ahí no... Se lo está diciendo, que es tarjeta clara. Pues sí, vaya paradón de Ledesma, vaya buen remate de Muri y sobre todo, gran jugada del Mallorca, ¿eh? Muy buena jugada del Mallorca. No se le puede poner ningún pero, el balón que ha metido Ángel ahí a la espalda. However, despite the fact that Ledesma managed to save, we've got to commend the players on their actions there. That was a really good performance from them, and really good passes, really good shots. And how strong was that kick from Muri into the goal? Se desesperaba Murici, como diciéndole a Ángel, yo más no puedo hacer. Ahí va la falta. Taque Kubo, que la pone. El remate. Taque takes the free kick and... Yo creo que es córner, ¿eh? Yo creo que es córner. No. Murici is there again. I think it might be another corner, but no, the last player to touch the ball was the Mallorca player. But yeah, Murici's finding all these free kicks. He's there with his foot, with a header. He's in the mix constantly. Se ha colgado, lo ha rematado, ya sea con la cabeza o con el pie. Se chocaba a la frente Murici, como decir, Dios mío, no me puedo creer que ese balón no haya entrado. Pero no sé qué opináis, pero fíjate tú, los últimos partidos que apenas habíamos gozado de ocasiones de gol, que habíamos llegado 1 o 2 veces. Fíjate en esta primera parte la cantidad de veces que hemos... However, we've got to say, in the last couple of matches we were saying that we were not having those opportunities to score. And in this match, we're going out there with everything that we've got. And look how many times we're getting these opportunities. So one of them is going to go in, for sure. Bueno, la falta ahora sobre Iza. Sí, está picado con Dani. Foul now against Iza this time. Dani se la ha devuelto. Bueno, está bien, está bien. Hay que marcar un poquito el territorio y hacerle ver que no solo sabe recibir. Sí, sí. Hay que dar y recibir, ¿eh? Sí, sí, ya lo dice en la Biblia. So, Dani Rodríguez earlier received the foul from Iza, and now he's giving it back. Maybe that's his way of saying, hey, if you're going to bully me, I'll bully you too. En el nuevo Mirandilla, en ese Cádiz Mallorca, esa entrada de Iza que se cargó prácticamente a Dani Rodríguez, que era roja, pero al final luego con revisión del VAR por una falta de Idris Ubaba sobre Espino hizo que se anulase esa tarjeta roja, pero la verdad es que fue una entrada muy fea la del jugador del Cádiz a Dani Rodríguez. Yes, we must remember that in the first match against Cádiz this season, there was a potential red card. Oh, and we're going to interrupt to go to Taque, who is in possession. Passes to Olivan. And it's going to be another corner for Mallorca. Very good, but Taque should have shot at goal then instead of passing the ball. He should have gone for it, for sure. Tirando a puerta provocamos que, en primer lugar, que pueda acabar en gol y segundo, un rechace del portero y hay que buscar esas situaciones. Bueno, creo que es el 7º córner para el Mallorca. Ahí está So, Sevilla. 7th corner for Mallorca now. El balón que lo toca. Yo creo que llegó a tocar Murici de nuevo. Se paseó por Sevilla. el área pequeña. Que pone la cabeza, lástima. Sevilla takes the corner, and Murici once again is in there. Me estaba riendo porque no hace mucho leí un comentario que hacían en Twitter
que decía que Muriqui remataba hasta bañeras, que le tirabas. Pues ahí está, le tiras una bañera y te la remata. And so I was reading some Twitter comments recently that Muriqui could rebound anything that came his way. He'd even rebound a bath if they kicked it at him. And looking at this, I can't say I'm surprised by that. Visteis el dato ese, ¿no? De que Muriqui había participado en 22 duelos aéreos en su debut el otro día. Pero ojo, está. Ahí vuelve Ángel. Otro más duelo aéreo que acaba de ganar el 7 del Mallorca. Another one-on-one battle that Muriqui just won for Mallorca there. Realmente está como esos jugadores de boxeo que están ahí en la esquina del ring y le estás golpeando. Right now, Cádiz definitely looks and feels like those boxers who were cornered into the far corner of the ring and are just trying to minimize the damage being done against them right now. Galarreta, who sends it back into the goal-scoring area. Dani Rodriguez, header towards Maffeo. Yes, and that's a foul. Oh, but it's a foul towards Mallorca. Attack is there. Rejected by the defense, by Cádiz defense. So Mallorca right now is absolutely on fire. It's all happening here. Cazaron la matrícula, hay falta para el Cádiz. Sí. However, Salva Sevilla now pero hay que hacerla, causes a foul in favor of Cádiz. Que podía armar el Cádiz, hay que... Además lo dice muchas veces el entrenador, en esas zonas tienen que ser más inteligentes y cortar esa jugada, ¿no? Y el Mallorca lo está haciendo. La verdad es que no se le puede poner ningún pero, ni en las tareas defensivas ni en las ofensivas, No, lo único pero puedes decir, bueno, es que habéis dejado disparar al jugador del Cádiz, pero es que te la tenía que poner ahí. Es que fíjate dónde ha rematado. Yo ahí veo más mérito del jugador del Cádiz. So to be honest, the only negative thing we could actually say to Mallorca is that they conceded that shot at goal from the Cádiz player in the 8th minute. But of course, nobody was expecting that, and it came out of nowhere. So we couldn't really criticize that very much either. Tremendo, Oliván. Ha hecho el gusano, eso se llamaba antes, ha hecho el gusano. Y le pita juego peligroso a Oliván por ir con la cabeza. No puede ser. Le acaba de pitar, fuera de juego dicho, no, perdón, juego peligroso. No puede ser. Por haber ido con la cabeza. Even though Olivan just went down, the referee has whistled dangerous play against Olivan for going in there with a header. That's very interesting. Cuesta mucho entender, ahí toca balón. Bueno, además yo creo que falta sobre Olivan, por cierto, le agarran. Le agarran, bueno. Yo creo a lo mejor que lo que pita es que también a la hora de impulsarse que le pueda coger y en línea, sí, ya hemos visto que le cogía el tobillo. Claro. Y como le ha agarrado, lo tumba, entonces... Sí. Y los dos en el suelo, ¿no? Sí, los dos en el suelo. Los dos en el suelo, si me dices que mete la cabeza... No, y el gesto del Cerro ha sido claro, llevándose el dedo a su frente como decir, no, es por la cabeza. Bueno, pues esto es una falta peligrosa, Está Lucas Pérez, pierna izquierda, la va a poner buscando el balcón del área pequeña. Bien, so that's a dangerous foul there from Lucas Perez. Vuelve a jugar el Cádiz, Iza. Cádiz in possession now. Vuelve a poner el área. La cabeza de Oliván, ese balón que le cae ahí a Negredo. Cuidado, Negredo. Negredo in possession there, but luckily goes into Sergio Rico's hands, who at the moment has not had to do any saves other than this one. And thanks to Kubo, it's going to be a throw-in for Mallorca. So, 43rd minute now of the first half. It's been a very entertaining, very fun first half for both teams. Está creando un juego, pues la verdad, muy entretenido, muy... Además, so Mallorca is creating a very fun, very entertaining and interesting situation in this match. Let's see if they can keep that up. Pero Cádiz la vuelve a perder, Recupera Valgent, que se anima, la va a pagar, Valgent recovers for Mallorca, leaves the ball for Take, who passes back to Salva Sevilla. Salva Sevilla playing with Dani Rodriguez. El balón para Muriqui, lástima que ese balón no pasara. Ha buscado hacer un túnel ahí, el rizo, Muriqui trying to do a tunnel there, didn't quite work. However, good intentions once again. Take Kubo is there. This one's for you, Take. And off target. A crossed shot there that could have gone into the Ledesma's goal, but unfortunately very slightly off target for him this time.
No sé si incluso estaba en fuera de juego, pero no, tenía que... Está bien, está bien. Yes, that might have even been offside now that I watch it back. But they were both excellent intentions there, and it could have gone either way. ¿Cómo está jugando el Mallorca? Mallorca está jugando muy bien. So what a performance from Mallorca at the moment. Al analista del club, ahora se los pediré en el descanso, pero yo creo que es el partido, la primera parte con más llegadas y con más oportunidades para el Mallorca de lo que llevamos de temporada. So obviously we'll have a look at the statistics later, but I definitely think this is Mallorca's most impressive first half that we've seen in the league so far, with most opportunities, best plays, best teamwork that we've seen. So we should be, we can be really happy and really proud of the boys at the moment. 2 minutos de tiempo añadido. 2 minutes of extra time added. En un par de ocasiones está viendo ese duelo que está llevando ahí con Iza. Y cuando un árbitro ya te coge la matrícula es malo, ¿eh? Bueno, pues nos vamos a ir al So Danny Rodriguez, foul blown against him with Iza once again. And this is kind of dangerous because you don't want the referee to clock onto the fact that you've got a direct rivalry with another player. But there was a bit of a dangerous approach there from Cádiz, but luckily it was well defended by Mallorca. No podemos liarla, ¿eh? Textual. Sí, es un momento ahora interesante de la primera parte. However, even though we're very pleased with how we're doing, we've got to be careful. El Cádiz que vuelve a la carga. De nuevo. Sergio Rico. Double save there from Sergio Rico. Excellent performance from him. Even he can't believe it, in fact. It was Alcaraz shooting on target once again. The author of the goal from Cádiz goes for it, and luckily we've got a fantastic goalkeeper in our midst, and he manages to save twice, not once but twice. Pero balón muy complicado, muy buena parada de Sergio Rico. That was a really difficult save there from Sergio Rico. So Mallorca back on track after that scare from Cádiz then. Maffeo and Rodriguez. And we cannot believe it. Hits the post. Actually, they're debating whether it even went into the goal before bouncing back out, but no, it couldn't be because the referee's bracelet would have whistled, and we would have known because of the technology nowadays. But in fact, it touched both posts. It hit the left post and then the crossbar. Bueno, increíble. Hablando en arameo. Increíble que entre el paradón de Ledesma, los dos palos que acaba de hacer ahora Ángel Rodríguez, es increíble que esta primera parte, que ahora mismo termina, no haya acabado con la victoria momentánea del Real Mallorca. Esteban Ramón, jugadores al túnel de vestuarios. And that is the end of the first half. So the players go into the changing rooms after that very dramatic end to this first half. Lo mejor que podía haber sido ahora es que no hubiese acabado esta primera parte, porque lo que estaba haciendo el Mallorca era... So to be perfectly honest, I think the best thing that could have happened right now would for there to be more time left of the first half, because Mallorca are on fire right now. Pero cómo ha remado el Mallorca, cómo está remando el conjunto de Luis García. So they really are carrying this match at the moment. They're putting on an excellent performance. So we'll see what the next 45 minutes have in store. Well, I am shocked because I saw that it was going to go on the post, but then I was convinced that it was going to go in. So for it not to go in, I can't believe that. Son los mejores 45 primeros minutos que ha hecho el Mallorca lo que llevamos de liga, ¿eh? Hemos visto un Mallorca que desde el minuto 1 ha intentado proponer juego, lo ha llegado a hacer, ha desactivado, ha sacado el Cádiz en según qué momentos, aunque el Cádiz ya lo hemos visto que ha pegado un par de fogonazos muy peligrosos en la portería de Sergio Rico, pero realmente el Mallorca ha jugado de muy alto nivel, sabiendo elegir las jugadas, el momento en que colgar los balones, que por supuesto los ha ganado
todos Murici, pero es que luego encima en jugadas Murici is the undisputed winner of all the high balls that are coming his way. But we've approached Cádiz goal very dangerously several times, and that is something very commendable. Luego esta última jugada de ataque también en balón cruzado, que se le ha ido muy poco a la izquierda de la portería de Ledesma, y luego pues este último remate de Ángel, contando ocasiones de gol, pues 4 o 5 claras. So there's been 4 or 5 really clear goal scoring opportunities here, which is fantastic. El mejor partido de la temporada, hoy lo estamos superando, y eso que la tarde ha empezado mal con el gol que ha marcado Rubén Alcaraz, el auténtico golazo, pero afortunadamente... So yes, after an afternoon that has started very unfortunately for us with that goal by Alcaraz, but as we go into half-time, it is 1-1 after a fantastic first half for Mallorca, who just needed that luck to get the second goal there, but if we continue to play like this, there is no doubt in our minds that the second goal is going to arrive in the second half. Todo lo que han vivido, que han sido muchas cosas en esta primera parte, hacemos un alto en el camino y seguimos analizando lo que ha pasado y lo que puede pasar en los So we're going to go to a very short break, Play Red Live. And we'll be back with you very soon. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora al 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Llenamos de contenidos tu vuelo. Y tú decides disfrutarlos. O soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja aviam què passa, ja aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa.
És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja aviam què passa, ja aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano.
Bueno, pues estamos de vuelta, estamos de regreso y qué ganas que tenemos que So arranque we esta are segunda back, parte y sobre todo and para how ver si el equipo excited are we pues to mantiene, ¿no?, witness el this second juego, half and la see if the team valentía, can la keep up this intención, bravery, todo, ¿no?, lo this que ha ofrecido la primera parte, que intensity, ha sido this muchísimo. aggressiveness that they have Empate a un shown in marcador, the se first adelantó el half. Cádiz con un golazo de Rubén Alcaraz, So pero it's a partir de ahí el equal Mallorca reaccionó y de qué score for manera both teams fue a at the buscar moment after a the su rival, terminó recovery encontrando un from penalti Mallorca after they provocado completely por Brian went for Olivar, their marcó rival. And magistralmente eventually, bien thanks Salva to Sevilla, y the a partir de ahí penalty by la Salva tormenta Sevilla, perfecta. Solo le ha faltado el segundo gol a Mallorca, Juanjo. the only Pues thing sí, that we could have como te wished estaba for in this comentando first half was the anteriormente, ¿no? second Estaba goal hablando from que Mallorca. aquí con aficionados y lo estábamos comentando, ¿no?, que el Mallorca ha mostrado una imagen buenísima, ha reaccionado muy bien a ese gol tempranero del Cádiz y a partir de ahí pues todo han sido ocasiones de gol del Mallorca y sobre todo llegadas por banda y poniendo balones aéreos a la cabeza de Muriqui, ¿no?, que está buscando el gol y se está desesperando, pero la verdad es que está haciendo un muy buen partido, ¿no? Este Mallorca es el que So we're el que really todo el mundo enjoying está watching esperando. this Yo version me of atrevo incluso a Mallorca. decir que son los 45 mejores minutos que he visto del Mallorca en lo que For llevamos de me, this competición. is the best 45 minutes I've Ahora lo witnessed único que of falta es Mallorca que mantengan in ese the ritmo en esta whole segunda parte, league pero ha so sido una far. lástima que el árbitro pitase el descanso porque estábamos disfrutando y So it's veíamos been el a gol muy real cerca, shame that Bueno, pues van a halftime salir ya had to los come jugadores, round lo tenemos actually ahí en el because we túnel were de enjoying salida. watching Esteban this Ramón, level of play pues hoy from la them. gente ha respondido con un muy buen So ambiente Esteban, people en este definitely partido. responded today by gifting Sí, us this no, amazing atmosphere. 13.226 son las personas que se han acercado al Visit Yeah, so Mallorca Stadium para animar. Mira, en el momento justo que lo decías 13,226 ya, Dani, spectators today in the estaban a punto de stadium. salir, pues mira, aquí los tenemos, capitaneados por So yes, Antonio the players are Raillo. coming back Qué bien on que está the aquí de pitch vuelta, now. qué bien le queda el brazalete. Captained by Antonio Raillo. Es It's un orgullo, ¿no?, great que to vuelva a have him estar aquí back en el with terreno de us. juego, pero sí, muy buena entrada en el Visit Mallorca Stadium. No han parado de animar, no han parado de sufrir, de este sufrimiento del bueno, pero hay que decirlo, porque la verdad es que ha sido una primera parte muy buena, una primera parte que lo decíais vosotros, esperemos se mantenga en esta segunda. Y la primera ovación que se lleva Sergio Rico al lado de la grada de animación del Mallorca, y veíamos a un Manolo Reina en el descanso pues haciendo pases, bromitas con Abdón Prats, recibiendo también el calor del público. So we could see him as well, joking around with his teammates, having a conversation with Abdon Pratt. So it's fantastic to see him doing that. Que sepan que sigue siendo este capitán, el capitán de And it's so nice because obviously he's made so much protagonism and he's here, and it's clear that he is the undisputed captain of the team. Más clara de Muriqui en la primera parte, que como yo decía durante la retransmisión, ¿no?, venía precedida de una jugada preciosa, en algún caso muchos toques al primer toque del Real Mallorca. Sí, y luego con ese centro de Ángel, ¿no?, buscando la espalda del defensor, y un remate impecable de Muriqui, que la verdad es que el portero Ledesma ha hecho un paradón, ¿no? Lástima que estas jugadas no acaben en el fondo de la red. Bueno, pues está preparado ya el Cádiz, el árbitro que mira el Cerro Grande, su reloj, va a arrancar la segunda parte, lo hace en este momento, el segundo acto. And here we go, that is the beginning of the second half. The second half that must bring Mallorca the victory that we so desperately seek. So Salva Sevilla throws himself on top of Alex, but the ball is for Cádiz. Ángel seems to have hurt himself there. We'll see if Ángel can continue, if he can go on. Queda tendido sobre el terreno de juego, veremos si es algo muscular, veremos si ha sido algo, ¿no? Al final es lo que tiene los descansos, ¿no?, que puede salir un poquito más frío en esa última arrancada. Veremos la situación que dice Ángel. Creo que yo creo que ha sido un golpe en un balón, en ese balón dividido. That's always the danger after in half time, of course, because you come out perhaps not as warm as you were before, but he looks like he's given the thumbs up, indicating that he can continue. So that's obviously good news for us. Bueno, pues de momento tienen que atender ahí un poquito en la banda. Empiezan ya más, Esteban, los movimientos, ¿no?, de jugadores. Veo, por ejemplo, a Amat, entre otros. So it looks like the movement of players is starting now, and we can see some changes being geared up. I can already see Amat, who seems to be warming up. El jugador del Mallorca pues haciendo esos ejercicios, veremos si será el primer cambio o no. Ángel ya entra, o sea que Ángel tiene ganas de seguir.
Y nuestro comentarista que se está abrigando en este momento, ha venido muy valiente, Juanjo, aquí casi en camisita y poco a poco ya va incorporando prendas a su vestimenta. Estaba empezando ya a temblar un poquito de frío, pero bueno. Yes, I am. After all the excitement of the first half, now that my body's cooled down, I need to go and get my scarf then. Because at this time of the afternoon now, it is starting to get a bit chilly. Balón para el Cádiz. Arrancó la segunda parte, 2 minutos, empate a 1 en el marcador. Está Iza, el lateral al lado del balón. También Alcaraz. Vamos a ver por qué va a ser Iza. Cádiz in possession with Iza and Alcaraz. Ahí está ese balón picadito, queda corto, la ventaja ahí para Oliván. Olivan has the advantage, recovered by Cádiz. Lucas Perez far away from the danger zone, but he is picking up the speed. Good by Ángel there. Rodríguez passes to Kubo. Murishi is going to ask for the ball here. Rebounded by the defense, but here he is, Dani Rodríguez, and off target. Yeah, unfortunate shot there from him, not particularly correct angle. Porque la jugada de ataque muy buena por parte izquierda. Sí, la jugada de ataque ha sido buenísima en esa banda izquierda, pero fíjate a ver si la imagen lo puede mostrar. El movimiento de Murishi desde atrás hacia adelante ha sido también muy bueno. Lo que pasa es que el central se lanza muy bien. Se lanza muy bien el defensor del Cádiz, pero pues fíjate, minuto 48, 3 minutos de esta segunda parte y el Mallorca ya acercándose con peligro otra vez a la portería del Cádiz. Vaya muy bien, un delito ahí de ataque Kubo, que ahí se quejaba de una falta, sí, la recibe. Le ha pisado Iván Alejo, ataque Kubo, que ya se recupera. Yes, that was a foul against Take there. Alejo stepped on his foot there. Pero bueno, el Mallorca que sigue con lo que decíamos, esa inercia de toda la primera parte, que no se vaya, que no se vaya. Bueno, el Mallorca parece que ha salido como acabó la primera parte, sí, con muy buenas sensaciones, pero tiene que llegar el segundo. El balón para Galarreta, el cambio. So the second goal needs to come for us here today. El lateral quiere hacer el autopase, eso era muy difícil. Se la lleva Iza y además termina haciendo falta. Iza steals the ball from Olivan there, who tried to give himself an own pass, but didn't quite work. Estos son los micros que los hacen muy buenos. Buenos aparatos los que tenemos, claro que sí. Sí, la jugada esa que estaba intentando, ese autopase de Vedano Oliván, era complicado, pero hay situaciones en las que lo tienes que intentar, ¿no? Porque si se llega a ir... Ahora vemos al árbitro. Está diciendo a Aroyan que Esteban, como tarde más, no le va a permitir otra. Que no se pierda tiempo, ¿eh? Yo creo que del Cerro Grande vio la rueda de prensa, o al menos vio el partido. Ojo esta. Lástima ese balón, tardó demasiado poco hacer ese pase. That was an impressive shot there from Murishi, but unfortunately was not there in time. Hemos visto ya jugadas en las que tanto Ángel como Murishi se asocian muy bien, ¿eh? Sobre todo Ángel buscando something that I've picked up on in this match is the good teamwork and very good understanding, it seems, between Murishi and Ángel, which is something to be excited about. Corto ahí el espacio, perdió el balón el Cádiz. Se la lleva Sevilla en cortito para Murishi. Sevilla takes the ball. Le marca el desmarque arriba a Ángel Rodríguez, pero lo tiene Dani. Se la lleva el Tigre, balón a la izquierda. Buen balón para que la ponga de primeras. Ahí está Dani Rodríguez passes to Olivan. Murishi once again looking for the rebound. Le cayó la falta sobre Espino. Fouled for his play against Espino, so the ball goes to Cádiz. Yo creo que le ha llegado a la cabeza. Muri le ha rematado, ¿eh? Le ha rematado la cabeza a Chus. Sí. Igual... Le ha rematado la cabeza y creo que Muri se está tocando la frente. Vamos a ver ahí. Cádiz player has brought his hands to his head. That was a collision of heads there. There may be a little bit of blood involved. Corriendo al vestuario a por ella. Se ve, hombre, yo un cabezazo de eso no los quiero, ¿eh? Es que lo normal hubiese sido que Murishi pues tuviese la brecha, ¿no? Porque ha sido el que golpea la parte trasera. Pero bueno, lamentablemente... Es una roca. Sí, no, es que
A ver, el balón le venía para rematar y ha hecho el movimiento de cabecear el balón. Lo que pasa es que Chust ha metido muy bien la cabeza evitando que impactase. Yes, so Mauricio didn't mean any harm whatsoever there. He did just try to head the ball, but the Cádiz player very cleverly tried to get in there as well, and it was just a collision of heads. And obviously Mauricio is a very, very large person, so inevitably some damage is going to be caused. Nos reiteramos en lo que decíamos antes, ¿no? La tendencia de este Mallorca de llegar por bandas y colgar enseguida balones, ¿no? En otros partidos hubiésemos visto a lo mejor intentar pues un 1 contra 1, intentar hacer un poquito una jugada individual, y en esta ocasión ya sabiendo que tienes ahí sobre todo a Murici, pues es colgar a balones, ¿no? However, we've got to point out how in other matches probably we would have tried to get those one-on-ones from Mallorca, and now today we're working very, very well as a team, probably because of the confidence boost that it gives us to have such a big player as Maurici at the top. Psicólogo del equipo. Bueno, y vaya ventaja, ¿eh? Sí. De estos de la guerra, de Víctor Chust, iba a decir, so they have bandaged up the Cádiz player Chust's head, and that is one hell of a bandage. That is almost a warlike kind of bandage on his head after that collision. Al central del Cádiz, que debió ver un poquito lo que pasó en esa eliminatoria de Copa, pero bueno, ya con esto te iba a decir, os iba a contar. Antonio Sánchez también es el jugador que está calentando, otro de los So just to point out that Antonio Sánchez is one of the other players that is warming up for Mallorca at the moment. He had a couple of minutes of play the other day against Rayo Vallecano, so we'll see if today his opportunity comes round again. Y ahora tiene que comprobar Esteban que no tenga sangre, claro. Sí, se ha cambiado la camiseta Chust, está... Chust, of course, for Cádiz has changed his shirt, and they're just checking with the medics that his head is not openly bleeding. Of course, that could be an issue. Está perfecto, Chust, solo que lleva un vendaje rojo. Un nuevo peinado. Pero vamos, que se ha pegado una carrera. So yes, that was one hell of a collision, but he is fine. The only thing is that now it looks a great deal worse than it actually was because of this alarming red bandage that he is wearing on his head. That looks like he's gone for a daring new hairdo. Me da un poco de miedo, ¿no? No, pero el Mallorca está muy serio, está muy centrado en lo que tiene que hacer. No, me refería un poco a que sí, por se volviera... el ritmo, ¿no? Sí, exactamente. No que me dé miedo el Cádiz, sino más un poco el ritmo del partido. Jugando ahí Lucas a la izquierda, el balón para... However, there is something slightly worrying now, that is the low rhythm that the match has taken on in the last couple of minutes. Shot from goal there, but quite a weak one, and luckily Sergio Rico manages to save, no problem whatsoever. Bueno, pasa ese balón, se ha ido, sí. Bueno, y ese empujón de Aroyan sobre Olivan. Es que claro, Aroyan pushes Olivan there, that was quite the shove, we'll see what comes out of that. Unfortunately, the referee was not looking. But we think that could have easily been a yellow card, in fact, because it was completely unprovoked. Because that is an open aggression. Pues bueno, sí que es verdad que el balón sale. Sí, el balón sale. Pero bueno, Olivan sigue la jugada. No lo tiene por qué pagar con el jugador. Vaya carrera se había pegado Olivan, ¿eh? Pokov estaba, ¿no? Madre mía. Aprendemos idiomas y todo, ¿eh? Sí, ya te veo. Y ahora, claro, el público ha presionado al central Aroyan y la ha enviado fuera. So because of that, the audience has completely obviously gone against the Cádiz player for that aggression. And in the end, the referee has whistled the foul against him. Ahí está Maffeo, cuidado, no la pierdas, la perdió. Maffeo there in possession, but unfortunately loses the ball, and the ball is recovered by Cádiz. Bien, espectacular. En este caso Martin Valgent para rechazar. Very good defending work from Martin Valgent. La presión mediática, la presión ambiental sobre el central del Cádiz. Obviously a lot of pressure now from the spectators onto that Cádiz midfielder. We imagine that every time he touches the ball now he's going to get a lot of booing against him. El rechace ahí de
Buena. Antonio Rayo a las manos de Sergio Rico, muy atento, jugando por abajo, no sale bien ese pase. Very good defending there from Rayo and Sergio Rico. Ángel. There should be a foul there against Ángel, but the referee doesn't whistle it and lets play go on. Porque el delantero se va solo. Pero bueno, ataca el Mallorca nuevo. Lástima, la perdió Salva Sevilla y cuidado. So Mallorca on the attack, but Salva Sevilla loses the ball. This could be a dangerous counter-attack now from Cádiz. Se le hizo de noche. Muy bien, Dani. Se le hizo de noche, recuperó la pelota Rodríguez. Muy bien, Dani. Dani Rodríguez intercepts. Se está volviendo un poquito loco el partido, ¿eh? Sí, so the match is going a little bit crazy at the moment. Yo creo que están haciendo las cosas muy bien. It is, but I think Mallorca is much more in the match than Cádiz Yo creo is. que hay que tener cuidado con esas jugadas en las que los laterales quieren situarse en zonas altas y si perdemos ahí el balón, la verdad es que dejamos a la defensa un poco... Se están asociando, y hay falta de Ángel, la va a pitar seguramente. Bueno, no la había pitado, se la quedó en cualquier caso Ledesma. Pero bueno, se están buscando y se están encontrando los dos delanteros del Real Mallorca, como decías, Juanjo. Sí, sí, se están entendiendo a la perfección, tanto Murici como Ángel, como viceversa, están ambos... Yes, as I said earlier, Murici and Ángel seem to have a great degree of understanding, mutual understanding, which is working really well. Jugando el pase largo de Negredo para Lucas Pérez. Le sale a Negredo working on long passes with Lucas Pérez. Ese balón para Negredo de nuevo, la pared que puede ser buena, llega Espino en línea de fondo y será córner. Han ahora triangulado bien, llegaron con And that was some good decisions there from Cádiz, and it's going to be a corner for Cádiz this time. No he podido ver a quién, pero estaba enfadado Luis García Plaza en el momento que llega el primer córner de esta segunda mitad para... So Luis García Plaza is not impressed with that at all. Para tirar el balón parado. Es que yo creo que ha sido, me ha dado la sensación que ha sido Pablo Mafeo, que estaba fuera de zona. Ese balón largo que le ha metido ahí a la banda derecha del Mallorca ha tenido que pegarse una carrera a Balgin siguiendo su marca, cuando en teoría tendría que estar ahí la marca. Había falta sobre Rayo, pero deja ser el colegiado. Se la lleva ataque. Se la lleva ataque. Uy, Take takes the ball. Falta. And that was a dangerous move then from a Cádiz player. That's going to be a foul, and it could be a yellow card. Iza, of course. It couldn't be anybody else, obviously. After filtering the ball towards Dani Rodríguez, that is going to be the first yellow card of the match in this 59th minute of the match for Iza. Yo creo que incluso es una tarjeta merecidísima. Estamos viendo la repetición. I think that was a very well-deserved yellow card there for him, to be honest. Interior se quedaba solo, Luis García que pedía roja, lo veíamos claro ahí. Estaba muy lejos. Luis García, we can see him there very clearly asking for a red card, but that's not going to happen. Salva Sevilla, está Muri para el remate. Ahí está el centro, buscando Muri. Muri was looking for the goal there. Collides with Ledesma's fists, and it's Ángel this time who's received the blunt end of a collision. A toda velocidad, el médico y también del Cádiz, los del Cádiz, bueno, porque tienen a su portero, claro. Pero vaya. Ledesma está bien. Que también ha volado, pero Ángel creo que no bueno, vemos ahí yo creo que ha recibido el rodillazo. Vemos ahí a Dani Rodríguez. Hablándole también a Ángel, porque insisto, we can see Dani Rodríguez talking to and supporting Ángel there. El árbitro que pide que se vayan. Y bueno, momento de mucha tensión ahora mismo con Ángel Rodríguez, al que deseamos que se recupere. Vemos ahí a un médico del Cádiz que está ayudando también a los médicos del Mallorca. Sí, por eso te decía que se dirigía directamente a One of the Cádiz medics is actually helping the Mallorca medics right now. Le pega con la rodilla. So yeah, that was en la cabeza Ángel Rodríguez. A knee to the head for Ángel Rodríguez. That is one hell of a knock that he's had there. Bueno, en el momento que el Cádiz aprovecha y hace dos cambios, se va con el 14 Alejo, se va con el 7 Sánchez, entrará en su lugar Johnson y también entrará Sobrino. Pero sí, vemos que Ángel está ahí. Está so we're going to have Johnson and Sobrino coming on for Cádiz now. Está de pie, ahora el portero le pide. Pulgar arriba, Le pide pulgar arriba.
Another thumbs up from Ángel to indicate that he is going to be okay. He's back on his feet. Y eso evidentemente nos tranquiliza mucho, pero la verdad es que el golpe ha sido tremendo. Yo insisto que me he temido lo peor al primer momento, de lo que tú decías, de que estuviera inconsciente o... Fíjate, tiene una brecha en la cabeza, en la ceja derecha, si no me equivoco, porque es que recibe todo el rodillazo. Ojo el VAR, ojo el VAR. Ojo, es que cuidado, penalti. And they're going to go to VAR. They're going to go to VAR, and it could even be a penalty. ¿Puede el portero entrar con la rodilla por delante? Es penalti. Because I don't want to say anything, but can the goalkeeper actually go in there with the knee like that and collide with another player's head? So it could be revised, and it could be a penalty for Mallorca, another one. Cuando ha recibido el rodillazo en la cabeza, todavía no había, el portero no tenía la situación ganada. Han advertido a Del Cerro por el VAR, Del Cerro que se va a ir a ver la jugada a la pantalla y evidentemente que le hayan advertido. So the referee is going to go and watch back this foul on the VAR and decide whether Mallorca is going to get the second penalty of the match. Fíjate, ya le pega el rodillazo cuando no le ha llegado el balón. Es que es clarísimo. Tiene que evitar penalti. Es penalti. Tiene que tirar. Sí. Vamos, fíjate el rodillazo y no le ha llegado todavía el balón. Mira, pum. La gente lo está viendo por el videomarcador y vamos, el sí es rotundo, ¿eh? So it looks like it's a definite yes all round from everybody watching in the stadium. There's no doubt about it. Everybody thinks it's a clear penalty. We're waiting for the referee's verdict. Tiene dudas porque Ángel realmente no tiene posibilidad de ganar ese balón, pero es que le golpea mucho antes. Es que tiene que petar penalti. Yo creo que no, te lo digo de verdad, no puede entrar así el portero con la rodilla, ¿eh? Fíjate. Bueno, pues ahí está la decisión. Vamos a ver qué es lo que decide. Va a pitar. So we're going to see what the referee says. And it's a penalty for Mallorca. Es penalti a favor del Mallorca. Y ahora vamos a ver, porque Salva Sevilla está hablando con Murici. Creo que le va a dejar a Murici el lanzamiento. Salva Sevilla is talking to Murici. We're going to see who is going to take this penalty. Muri. It's Muri's first chance to score for Mallorca. We think Salva is going to let Muri take it. Con este 1-1, sabiendo la presión y However, what a moment for Muri to step up to the plate, to know what is riding on this penalty now, which just makes a complete difference in the match, goes from an equaliser to a win for Mallorca, so we'll see how he does. The best of luck to him. So 11 metres away. In the meantime, Ángel is still being tended to by the medics in the corner. We'll see whether Luis García Plaza can actually watch this penalty or not. Bueno, no los ha hecho todavía, pero había pedido a Antonio y a Matt que viniesen ya. Vamos a ver a Muri. Otra tarjeta, ¿eh? Ha habido otra tarjeta para Lucas Pérez por la protesta. There's another yellow card for Lucas Perez for protesting. Cádiz obviously cannot believe what they're witnessing, unfortunately. But at the moment they're supporting their goalkeeper, giving all their support to him. Dani, Juanjo, es el momento. Es el momento, es el minuto 65. So this is it. This is the moment for Mallorca. This has to be the moment for us now. Murici versus Ledesma. Ahí está. La carrera larga. Sale del área. Muri con el 7 a la espalda para marcar el primero. Luis García que no quiere mirar. Luis García Plaza again opting for not watching. Le va a pegar. Tienes que marcar el segundo. Muri. Here we go, Muri. Here we go. El árbitro que dice que vaya. Muri, gol. Muri, gol. And there we go. He scores. Muri Kitakati. Dilo. Perdonó Muri. Y qué imagen, la piña de los jugadores del Mallorca, los brazos en alto,
What an image. Everybody, Murray there on the pitch, arms raised. Such a brave decision to take this second penalty. He knew how much pressure he was under. Tricked Ledesma, the goalkeeper, once again. And that was definitely the key moment of this match. Mallorca now in the lead, 2-1. Con las ocasiones que había tenido en el primer tiempo, con las ganas que le había puesto, con lo que había buscado, ¿no? Ese gol en el primer tiempo, yo creo que se lo merecía y aparte, pues well, we knew that the goal was imminent with everything, all the excitement, all the hard work that they put in the first half. It just had to get there at some point, and then that was his opportunity then, and he made the most of it. El que lance este segundo penalti es de jugador valiente, gol merecido. Y ya vemos, todo lo que nos a really well-deserved goal for Murici there in his La Liga debut with Mallorca. Bueno, Esteban, los que decían, ¿no?, que había marcado un gol en no sé cuánto tiempo, pues bueno, escúchame, ha necesitado un partido en casa para so that was also a really nice way to show the people who were doubting Murici because he hadn't scored in quite a while in his career. Well, there you go. He had his opportunity, he took it, and he did it. Espera que vuelve el Mallorca a la carga y está más feo, cuidado, no hay que Mallorca's on the attack once again. Obviously, nothing to lose now. Favorece al equipo Luis García Plaza. Prepara otro cambio y ahora sobre todo rebound that goes in favor of Mallorca. So it's going to be a throw-in for us. Now, obviously, we've got to chase that third goal because we don't want to be just depending on one goal margin, because obviously Cádiz still have plenty of time to equalize, and we can't be having that. Y tenemos que ir a por ese tercer gol, ¿no? Además, estoy viendo ahora desde aquí arriba el cambio de, bueno, cambio, sí, es Amat, ¿no? O sea que con esto demuestra que no vamos so Amat there talking to Pedro Rostoy, who was undoubtedly giving him some instructions on who to mark and who to watch out for when he comes on. Sí, sí, supongo que sí. Yo estaba mirando el penalti, no te lo puedo decir, pero vamos, entiendo que sí. La imagen debe ser increíble, porque yo tampoco he mirado el penalti, he mirado al míster y ha sido increíble, Estaba mirando a la grada en el momento que ha visto a la gente I just wanted to let you know that I decided to, rather than actually watch the penalty, I decided to watch Luis García Plaza instead. So of course an incredible moment really, because he decided to turn away, and the smile on his face when he heard the eruption of noise and he realized what had happened was, it really was fantastic. And here we go. There's a yellow card for Galarreta here, and this is the moment where the coaches are going to make the most of this pause to make some changes. So Amat is going to come on, and Ángel Rodríguez is going to retreat amidst a standing ovation from the stadium for him. So Ángel Rodríguez, excellent work from him today. The protagonist that enabled the second penalty for Mallorca. Excellent teamwork from him with Murici today, which will be something to focus on for the next matches. Bueno, pues ya tenemos de nuevo tenemos al Mallorca por delante por primera vez en el partido. So Mallorca now in the lead for the second, for the first time in the match. Persigue a Amat en su primera aparición. Negredo a la pared con Johnson, que llega por esta parte derecha, bien atento ahí. Negredo and Johnson in possession for Cádiz. Olivan, Johnson que retrasa con problemas y sale a la contra del Mallorca. Se viene Amat, ahí está. La velocidad del senegalés. Amat in possession, a lot of speed. Take Dani Rodríguez and Murici all in the mix as well. Murici is waiting there. Estaban encogiendo ahí un poquito, no pudo llegar al remate. Murici was being grabbed slightly and was not there in time to get that rebound ball. Los jugadores saben que tienen un faro ahí, una torre, un referente que remata, o sea, que se la puedes poner. Sí, sí, aparte. No digo que antes no rematáramos, ni mucho I think the addition of Murici to the team is that now that he does give them a confidence boost, and that they can send the ball up, and he's going to be there with such, obviously his height and his build and everything is going to be a massive asset to know that he can always rescue those balls for them. Saben que cuando llegan ahí la tienen que poner, ¿no? Cosa que antes pues buscaban otros registros, ¿no? Ese 1 contra 1, ese penalti, y ahora pues están metiendo todos esos balones, ¿no?
Jugando el Cádiz. Ese balón para Negredo. Buena balón que mete ahí Negredo. Cuidado. Negredo in possession for Cádiz. Ha tocado balón clarísimo. Lo ha hecho muy bien ahora mismo Brian Oliván. Pero cuidado, estas internadas del Cádiz por la derecha. Porque eso me da mucho miedo también. Vamos a ser Aiza, ¿no? Sí. Se iba a decir, Amate es el que se pone finalmente por la banda y Daniel Rodríguez es el que hace de segunda punta. Sí, es que yo creo que ahora mismo, no sé, me da la sensación como que vamos a pasar otra vez al 4-2-3-1 con Dani Rodríguez ahí como de nexo. I feel now that with the changes we're going to go back to a 4-2-3-1 formation. Dani opens up towards the right with Pablo Maffeo. Maffeo goes back. A bit of a misunderstanding there, but they are going to go through it. It's going to be fine. Rubén Sobrino. Balón para el Mallorca. Foul by Rubén Sobrino there for Cádiz, which means the ball goes to Mallorca. 18 minutes away from full time now. Todavía queda, pero estamos disfrutando. It's looking good, but there's still a long way to go. La verdad es que vemos a un Mallorca muy serio, muy centrado. However, we are seeing a very focused, very serious Mallorca today. Calentando Gio González y también Rodrigo Bataglia. Se han sumado al calentamiento junto a Antonio Sánchez. Veremos si son los cambios para dar un poquito más de contención ahí en el centro del campo. Mira, ahora que ha tocado el balón ante Raillo en la serie de balón, que antes me tenía ganas de decir una cosa, pero luego ha venido una ocasión y no lo he podido decir. Estaba leyendo también comentarios, ¿no? En el descanso de aficionados que decían, al margen del... I was reading some of the fan comments. En la salida de balón que da Raillo al equipo también, ¿no? Es decir, que eso era unas cosas que se echaban también de menos, ¿no? Sí, es lo que habíamos comentado en la primera parte, en una subida que ha hecho Raillo, que nos recordaba su mejor versión, ¿no? Porque es un jugador que, bueno, que cuando estás tocando el balón, estás cambiando de banda, pero no tiene salida, porque es un jugador valiente que coge el balón y gana esos 15 o 20 metros que siempre viene bien, ¿no? Yo creo que la defensa del Mallorca lo está haciendo muy bien, pero quizá lo mejor de todo es que no están teniendo una participación I think Mallorca's defence are doing very, very well, but I think the most positive thing is that they're not having to do that much work, which of course is extremely beneficial for us. There is a Cádiz player down on the grass as they prepare some more changes. Y se han chocado, el típico choque que los dos no miran por dónde van. Yes, he turned around to run towards the ball and there was a collision there with Pablo Maffeo. ¿Quién es el jugador que entra? Se va Alex y el jugador In the meantime, Alex comes off for Cádiz and Luis Hernández comes on in his place. Al terreno de juego un central, ¿no? ¿Se pondrá con tres? Creo que sí. Sí, creo que sí, sí. Sí, se va a poner con tres. Va a jugar con tres centrales y va a meter un hombre más en el centro del campo para tener un poquito más de presencia en ataque. Espérate que viene Yes, they're bringing on a midfielder, but Take is on the attack here. Ese balón que no puede rematar ahora el delantero Murici. Que hay que decir que ya unfortunately, slightly off target, but Murici was not able to rebound there. Marca el gol del penalti, ha tenido oportunidades. Pero las ganas pueden, Dani. Murici does look slightly tired. Estábamos viendo antes también a Luis García Plaza, que estaba llamando a Dani Rodríguez para darle indicaciones, ¿no? Porque yo creo que es lo que había comentado antes, ¿no? Dani Rodríguez awaiting instructions of where to place himself on the pitch as well. Entre la línea de centro de campo y lo que quiere es que busque más esos balones ahí entre líneas. Cuidado, que llega Sobrino por esta parte izquierda, encarando ya a Pablo Sobrino on the left. El primero no sale, a la segunda sí. El balón ahora para el jugador del Cádiz y el remate fuera. Bueno, vaya centro que ha metido Alcaraz para Negredo. Alcaraz did an excellent pass there towards the goal, towards Negredo, but luckily it goes out. If Negredo had been able to control that ball, that would have been an excellent scoring opportunity for them, so very lucky for us that they didn't. They won the battle against Olivan there with the speed as well. Sí, yo creo que el míster debe empezar a último cuarto de hora a pensar también en el resultado, ¿no? Un poquito. Dar un poquito de frescura y vamos a ver cuál es el cambio. We can see Abdon warming up as well. And para Rodríguez.
And Gio is called to warm up too. Bien, ahora la recuperación del Tigre de Betanzos, el gallego, la asociación con Take Kubo. Take que se quiere marchar de Chus, la pone Danny Rodriguez and Take in possession. Passes it back to Danny, who's got some problems, but he manages to hold them off. Danny Rodriguez back in possession now. A trompicones del Mallorca, ese balón que llega para Matendiaye, no, Bit of a messy play, el jugador del Cádiz, but intercepted by Cádiz. Alcaraz in possession. Pero bueno, pero hay que hacer esa amarilla, pero te iba a decir, but it's a foul and a yellow card for the Mallorca play, for one of the Mallorca players, but it was a necessary foul there, tactical foul. Marcaron en la cerámica ante el Villarreal un poquito esa falta de intensidad y además lo ha tenido clarísimo, perdemos el balón aquí, hay que hacer falta. A mass yellow card there, but he had no doubt about it. He needed to make that tactical foul. He had to cut off that play much further up. We've learned that the hard way this season, and that is exactly what he did. Se va a perder el próximo partido porque ha visto en este momento su quinta cartulina amarilla. Sí, no estará el lunes 14 de febrero aquí también en el Vive Mallorca Stadi. Partido. So important to point out that Amath will miss the next match now on the 14th of February because he's just seen his 5th yellow card. Para Espino delante de Maffeo. Cuidado, cuidado porque había salido a Marcin Val, intenta taponar. Maffeo que intenta recuperar ya su posición. Olivan and Maffeo trying to recover the ball. Al jugador del Cádiz, al central, a Luis Hernández. Eso es lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que muchas veces nuestros laterales que intentan buscar situaciones altas, luego dejan ese hueco. Cuidado, cuidado, al punto de penalti. Tenemos que rematar. Be careful now. We've got to be. Rematar ya lo hacen ellos. Y el balón que termina. No, claro. So excellent defending work there for Mallorca. And the ball ends up in Sergio Rico's hands. Of course, as we approach now the last minutes of the match, last 12 minutes, we are of course getting very nervous, very tense, and we are maybe perhaps lowering the intensity now, the rhythm of the match. Of course, everybody's exhausted on the pitch as well. Galarreta is on the floor at the moment. And the ball goes to Cádiz. Volvemos a ir el control para Alcaraz. Se la lleva con el pecho. Vuelve a empezar el conjunto gaditano. Aroyan. Cádiz in possession, right back to the start. Sánchez al ruedo. Se lanza Antonio Sánchez. Para que se la quede Take Kubo. El japonés. Pablo Maffeo passes to Take Kubo. He's with Murici and Danny Rodriguez. El suelo es falta, no. Dice que no el colegiado. That looked like a foul, but the referee is not whistling it at the moment, so play goes on. Le cogía con el brazo izquierdo y desestabilizaba, pero bueno, al final el árbitro estaba muy cerca y no ha pitado. Hay un Kaiser ahí detrás. Por aquí no pasa nadie. No se le ha ido ni uno, No, ni uno. Aquellos que podían pensar que no tendría ritmo de partido, bueno, pues ahí le tenemos. Callándonos la boquita. Antonio Raillo. Jugando Alcaraz. El balón ahora. Ahora Lucas Pérez que la deja pasar. Negredo que la quería volver a poner dentro del área. Se lanza al suelo para recuperarla. Tiene Chust. Juega con Johnson. Chust recovers for Cádiz. He's working with Johnson. A la derecha. Cuidado que llegará al centro de Hernández is also in there. Esta es de Rico. Que se cae al suelo. No hay falta, dice el colegiado. No foul again, according to the referee, so play goes on. Pudo quedarse la pelota para Take Kubo. Vamos. But luckily Take managed to keep possession. Y ahora no ha pitado falta. Damos por hecho que había pitado. Another foul there, not whistled by the referee. Sobrino con el centro dentro del área pequeña. Cuidado que pueden rematar. Cuidado ahí, hay que rechazar. So Cádiz now on the counter attack. We've got to defend here. Good work. La falta clara de Rubén Alcaraz. Luckily, Danny Rodriguez this time gets the foul, clear foul by Alcaraz. And we're going to take advantage of this moment for Antonio Sánchez to come on. Afortunadamente esto no terminó en gol. Se la está pidiendo Sergio, se la está pidiendo la falta a Del Cerro Grande. Sergio Rico asking for the foul. Se le escapa el balón, sí.
But it actually doesn't look like a foul now that we're watching it back. It could have just been a bit of a slip there from the Cádiz player. So Salva Sevilla comes off, an exhausted Salva Sevilla, by the way. He has not stopped in the whole of the match. So luckily Antonio Sanchez is there to bring now a breath of fresh air and some new energy to this match. Un jugador que Luis García Plaza le dijo que corría demasiado y todo. Ya lo hemos visto, me quedo con el gesto de Antonio, de calma. Imagino sí, que tirando por ahí, no para perder el tiempo, pero sí para que el equipo... I'm going to focus on Antonio Sanchez's gesture that he just made to his teammates of calm. Let's keep calm. That is the focus right now. Arriba, sino hacer un poco más de juego combinativo, porque cuanto más tengamos el balón, más va a correr el Cádiz, ¿no? Y quizás es eso lo que nos ha hecho falta en estos últimos minutos, ¿no? No bajar la intensidad, pero sí que aguantar un poquito más el balón. Maybe we need to not lower the intensity so much now in the last part of this match, but perhaps not allow Cádiz to have the ball. Quien no quiera sufrir, que no sea de este equipo. Que no venga. Ahí está Johnson. El balón a la izquierda para el jugador del Cádiz, para Chust. Tocaba Espino de primeras, de nuevo Johnson. Delante de Murici. Espino, Chust and Johnson in possession for Cádiz. A tres centrales y meter un hombre más en la línea de centro de campo, está teniendo más posibilidad en esas zonas intermedias de tener el balón, ¿no? Y de hecho lo está haciendo bien. Cuidado al centro, peligroso. La cabeza ahora de Galarreta, le empujaron. Bit of a dangerous move there. Luckily Galarreta was there. Bien, ahora Muri jugando con taque Kubo, que él se la quiere hacer y se la hace. Bueno. Tarjeta de Chust. La magia de Takefusa Kubo otra vez sobre el verde. Excellent work from Take there. He was looking for a yellow card from somebody, and there it was. Chust is going to have a yellow card for his actions against Take Kubo. Para el Cádiz, y ahora vemos como del Cerro Grande también le pide a Mafeo que vaya rápido a por esas. Mira, justo ovacionado Ángel, que se va con un buen vendaje, se va con un buen golpe. Debe estar, yo creo, un poquito mareado el jugador de Mallorca, porque está pidiendo también. By the way, Ángel Rodriguez retiring from the pitch right now. The standing ovation for him. Oh, hang on, we're going to Dani Rodriguez in possession. Intentando poner velocidad. Bien, ahora entrando en la telaraña de Antonio Reillo. El Kaiser, que ya vuelve a su posición. Ataca el Cádiz, parte izquierda. La tiene Cádiz is on the attack. Espino in possession. Passes backwards to Chust. Luis García gritando a los suyos. Cuidado que hay un agujero aquí. Aparece el Cádiz por esta parte derecha. Martín Diay, el centro. Cádiz appears on the left side and Martín Diay is there. Ese balón termina en el palo y es córner porque la tocó. Shoots and hits the post. So it's going to be a corner because Raillo did have a touch on the ball there and he nearly scored an own goal. That ball caught us with our defence very badly organised there. It was very messy defending from us. Very narrow corner there. Alcaraz was nearly there after Galarreta defending. And now Cádiz is putting the pressure on Luis García Plaza's team, knowing that they are behind on the scoreboard, so that they have nothing to lose here. 6 minutos más descuento, hay que morir. So these 6 minutes plus extra time now, we need to give everything we've got. Dani and Murici, in possession. Throw in for Mallorca now. Let's keep it calm. Yo creo que Muri está agotado ahora mismo, Pide el cambio, Pide el cambio. Murici is absolutely knackered. He is asking Luis García Plaza for a change. Van a ser los 3 jugadores que van a entrar al terreno de juego. Muri no puede más, se le ve la cara ya. Muri really can't do it anymore. He is absolutely exhausted. He is worn out. Unfortunately, that is one of his only negative points. He does get extremely worn out. Y Dani Rodríguez. Iza and Dani Rodriguez once again colliding on the pitch. A story, a very intense rivalry. Aquí en el Vive Mallorca Stadi, pero bueno, ya está. Sigan. Ojo Dani dentro del área, ese balón para Martín Diay, la quería dejar de tacón, de nuevo Martín Diay con problemas aquí. Martín Diay in possession, got some problems there. Amat que también pone el pie, el balón que termina. Amat is in there as well.
Galarreta, Sir Galaxy que la pone, buscaba a Rodríguez, la ventaja. Galarreta in possession, looking for Dani Rodriguez. Ese balón que termina en banda para el Cádiz. Es una lástima, porque and the ball ends up in a throw-in for Cádiz. Ataque de frente para poder tirar a puerta y ha intentado buscar ese taconazo para Dani Rodríguez. Bueno, pues estaba ataque también por el área ahí. Sí, por eso lo tenía de cara para poder tirar a puerta y yo creo que era la jugada más acertada, pero bueno, esos momentos son complicados. Bueno, menos de 4 minutos es el tiempo añadido. La tiene el Cádiz. So less than 4 minutes to go plus extra time. Cádiz is in possession. Chust loses the ball. Mallorca recovers. Antonio Sanchez in possession. Passes backwards to Maffeo. Passes to Galarreta. Gotta be careful. Cádiz recovers the ball. He's going to try and go for a counter attack. Balón que termina en los pies de Iza, en cortito aquí para Johnson. Iza has it. Passes to Johnson. Para Negredo. The Danish player Johnson passes to Negredo. No llega de momento el triple cambio en las filas del Mallorca. No time to do this triple change for Mallorca at the moment because the ball is not going out. 3 minutes left now. Posesión larga aquí del Cádiz. Very long possession from Cádiz now. We've got to put the brakes on and this play somehow. Espino attack is coming out. Good header from Max. Sheik playing now. Dice que no el colegiado. Viene Galarreta para hacer la falta él. Esta va a ser para el Cádiz. No, afortunadamente mano. Luckily, handball there from Cádiz, so it's going to be a ball for Mallorca. Very luckily from us. Eventually, it looks like it's going to be a double change, not a triple change. Yes, that's quite interesting. The 3 of them were prepared and ready. But it seems that he's told Gio to wait on the bench at the moment because there's only 2 players there. Por toda la afición, mucha gente en pie. También el otro que se va a ir del terreno de juego es Muri. Entrarán Rodrigo So Muri and Kubo come off the pitch now as Rodrigo Battaglia and Abdon Prats come on to try and bring something new to the team for the last minutes, the dying minutes of this match. La última indicación de Abdon Prats con Luis García y el Dimonia. Bueno, pues del pirata al Dimoni. Garra y corazón para estos últimos minutos. La va a poner Sergio Rico. Sí, ha pasado a Dani Rodríguez en banda derecha. Y arriba se sitúa Abdón, que está pidiendo calma a los compañeros. Al portero en concreto, yo creo que le decía que se lo tomara con calma. Sergio Rico, el balón para la Galarreta, que se lo queda, que lo baja al pasto. So Abdon telling Sergio to keep calm. We're nearly done here. Dice que hay falta el asistente. Sí, porque el árbitro Rodrigo, estaba muy lejos, sorry, Rodriguez, Dani Rodriguez is on the ground. And the linesman says that there's a foul, so it's going to be a ball for Mallorca. Cádiz bench not impressed by that at all. Dijera que tampoco le gustaba, pero que llega un momento que todo el mundo lo hace. Sí, pero es que en esta ocasión... No, que se ha hecho daño de verdad, seguro, Bueno. Pero claro, se lleva la mano a la cabeza sí, y le dieron por detrás. Nosotros diremos que sí que se ha hecho daño. Dani Rodriguez there looking like he's is wasting a little bit of time here, which of course is obviously frustrating when you are the team that is behind. Takes his hand to his head when unfortunately he had been shoved in the back. Para que entre en su lugar Idrissi, cambios ofensivos para estos últimos minutos, en el momento que imagino va a añadir 10 minutos. 10 minutos de tiempo añadido. 10 minutos de tiempo. Mira Luis García Plaza. García Plaza diciendo, ahora sí, ahora sí. 10 minutos de tiempo añadido. So, 10 whole minutes of extra time added. We cannot believe it. You can see Luis García Plaza's reaction to that. He's saying, now we get 10 minutes, do we? In this match. You know, it does seem extremely unfair. This is almost like having the extra time in a tournament match, in a King's Cup match. Pues nada, hay que jugarlos. De todas formas, el Cádiz... However, well, that's that. It's been decided, so we've just got to battle it now, right until the end. Es el momento de rematarles, Hay que aprovechar una contra de estas rápidas
y matar el partido. Sacó rápido el Cádiz esa falta de Antonio Sánchez. Johnson que juega con el central. Ahí está Chust. Balón para Alcaraz. A la izquierda. Para Perea. Con Iza que la quiere poner. La cabeza bien ahora de la defensa. Cádiz in possession. Iza and Perea. No hay falta. Alcaraz que juega con Johnson. De primeras atrás para Alcaraz and Johnson playing together now. Chust also in the mix there. So this is going to be some really long 10 minutes now for the team. Y otra vez con Luis Hernández que la pone dentro Alcaraz and Luis Hernández working now together. Perea juega primeras con Johnson. También para Alcaraz. Balón a la izquierda, moviendo bien la pelota al Cádiz. Espino que pone el centro y se va a correr. Cádiz working very well, unfortunately. Saque de esquina para el Cádiz. And it's going to be a corner for Cádiz now, due to a touch of the ball there from Maffeo. 8 minutes of suffering left for us now. Yendo de banda a banda. Cuidado el córner, ahí está, cerradito, ese remate que se pierde. Very narrow corner. Del travesaño, saque de puerta para Luckily, the shot goes over the crossbar, so it's going to be a ball for Sergio Rico. Luis Hernández. Luis Hernández had that touch on the ball then. El central entró en esta segunda parte. Cádiz midfielder that came on in the second half. So Juanjo, give us some words of calm here. Well, the team is suffering, we're struggling, but they're aware of Cádiz comeback at the moment. But we need to be electric, we need to be quick with our counter-attacks. We need to put some distance between them and us. And the fans really need to show their full support right now. Nobody can leave the stadium. Se ha equivocado en el rechace porque ya la había recuperado Antonio Raillo. Es balón para el Mallorca. Bien ahí sin falta. Ball goes to Mallorca after a bit of a misunderstanding there between Raillo and Amat. Everybody stood up on the bench now. Nervous, excited, tense. And yes, you cut the tension in the stadium with a knife at the moment. Pero es verdad que el equipo necesita estos últimos instantes de apoyo de la gente, porque si decíamos que los 90 minutos nos han pasado rápidos, estos 10 se nos están haciendo eternos. So yes, obviously it's been one of those matches where the 90 minutes have flown by, but these 10 minutes have been, they're going to be so slow. De Idrissi, es balón para el Mallorca. Sí, vemos a Luis García Plaza que estaba pidiendo falta, ¿no? A Dani, se lo estaba pidiendo al árbitro. Luis García Plaza, they're asking the referee for a foul against Dani Rodriguez. La gente se viene arriba. Ahora sí. Ahora la gente. Now we're feeling the support from the fans. Lots of people stood up, lots of applause here. And some chants. Pablo Maffeo exhausted, but he's still battling there. Obviously, all the fans really desperate to see 3 points coming our way. Persigue Antonio Sánchez a Perea. Bien, Antonio, un pulmón ahí. Antonio Sánchez tracking Perea. No llega ya, se anticipa Chus que retrasa para su portero. Balón para Ledesma. Jugando ya con Luis Hernández. Con Rubén Alcaraz. Ledesma has the ball, passes to his defenders, obviously. Presiona Antonio. Goes to Chust, Antonio Raillo putting the pressure on. Porque la tiene el Cádiz. Alcaraz, 95 de partido. Alcaraz in possession, 95th minute of the match. Al suelo Rodríguez. Rodriguez goes down, and there it goes. There's the whistle. It's a foul, slightly delayed. Luis García Plaza asking the fans to respond, asking the fans for some more support. Todo el mundo cantando. Quedan 5 minutos. They definitely need it. There's 5 minutes for Mallorca to get those 3 points. En estos momentos es cuando la afición tiene que animar más y tiene que hacer que esas energías que vienen de la grada se transmitan a los jugadores. Yo me estoy apagando el micro porque estoy cantando, Juanjo. Te queremos escuchar, Esteban.
Ahí está el Mallorca jugando, buena triangulación. Se viene el Tigre, quiere enjaular, se quiere quedar. Mallorca in possession. Dani Rodriguez has the ball. Está muy cansado ya Dani Rodriguez. Cuidado Mafeo que está ahí. Dani Rodriguez is exhausted but loses the ball to Cádiz. But we've recovered it again. Al palo, Abdón Prats. Abdón Prats shoots and it hits the post. What a shot then. Y lo peor de todo es que el balón no le cayó por poquito a Mate Ndiaye, que estaba ya preparado. Tercer palo and Amat nearly got the rebound there because he was near the post. Que hizo Ángel el trayazo del Dimoni que poco necesita para crearse esta oportunidad. Aguanta. Ahí está de nuevo el Mallorca. No hay nadie, es que no hay nadie. Abdón Prats ahí en el córner. A punto de perder, busca la falta, ese balón para el Abdón Prats on the corner there, ball goes to Cádiz. Abdón Prats a presionar, sale ahora sí Johnson. Abdón Prats there once again to put the pressure on. 97 casi, quedan 3 y poco. Coming up to the 97th minute now, just over 3 to go. Cádiz in possession. Territorio mallorquinista, hay que morir como sea. Cádiz enters Mallorca territory. Se viene para el centro, cuidado que le quiere pegar, Gotta be careful now, they're gonna go for goal. Balón a la derecha, hay que defender. Sobrino passes right and it goes out. Bueno, menos mal que Sobrino no Iza's midfield pass there was lost. Celebrando los jugadores mirando a la grada. Dani Rodríguez, Rodrigo Bataglia, Martín Valle. Mira, Dani Rodríguez. The support of the fans is so important. Every time the Mallorca players are doing anything positive, they're looking straight to the audience today, to the spectators, to feel the support from everybody in the stadium. No quiero ni mirar. 2.5 minutes left. Juanjo's saying he doesn't even want to look anymore. Mallorca is in the lead. They are winning the battle at the moment in this fight to stay in First Division in La Liga. We knew it would be a very tough road. Mira cómo cantan. Nadie se marcha del campo. Todo el mundo cantando. Luis García en la banda, desesperado. Qué bonito el público. Luis García, of course, absolutely despairing there on the bench. Buscando a Negredo. Ese balón se pierde. Cuidado que el rechace les favorece a ellos. Ese balón, el disparo bien el rechace. Cádiz shoots at goal. But Bataglia defends and it's going to be a throw-in for Cádiz. Fundamental, porque ese balón le caía ahí cruzado al jugador del Cádiz. Y ha achicado muy bien Bataglia. Mira cómo está Murici. Está muerto, pero le quedan fuerzas para animar. Sí. Ese balón dentro del área, pone la cabeza Bataglia. He is absolutely exhausted, but he's still got some energy there to be able to cheer his team on. 1 minute, 20 seconds left now. Abdón trying to get the foul there. El balón para Alcaraz. Cádiz in possession, Alcaraz. El centro, buscando a Negredo, juega bien. He's looking for Negredo. Balón en la frontal del área. We've got to be careful. Bien Antonio, se la quita de encima. Well, good defensive work from Antonio Raillo there. Último minuto. Va a ser la last minute of match. Puede que quede un poquito corto. Ledesma in possession. Alcaraz passes to Hernández for Cádiz. Very good defensive work from Valgent. Shot at goal once again from Cádiz. Another one, excellent defensive work from Mallorca. The referee is looking at his watch, but there's still a couple of seconds to go. There's a foul, but there we go, Mafeo in possession, trying to run away with the ball. Bataglia's with him, Amat is in there too. Mafeo shoots at goal. He had to go for it, he had to try it. It's going to end, here we go. And there it is, the final whistle. A win for Mallorca. A victory for Mallorca against Cádiz today, this Saturday evening. What a match. How exhausting. What a show of bravery. What a performance. What a great Maurici performance for the boys. They definitely deserved it. They deserved the win today. Pues sí, piña de los jugadores, pero fíjate, yo me estoy quedando con la imagen ahora mismo que Luis García Plaza le estaba diciendo a Pablo Mafeo que en esa última jugada, en vez de tirar a puerta, se tenía que haber ido
hacia el córner y aguantar ahí el balón. I was just focusing on the fact that Luis Garcia went straight up to Pablo Maffeo and he said that instead of shooting a goal, he should have tried to get a corner there. But none of that matters now because the match is over. We've got the win, we've got what we were looking for, and we've got those 3 points. I can only say that I'm really pleased with the boys' performance today. I think they had a really good match. The players that needed to be brave were brave. And this has to be the match that breaks Mallorca's cycle, and this is going to be the moment for the team to have a morale boost. Luis Garcia is in the middle of the pitch. Del Cádiz, yo creo que le ha, bueno, sí que están comentando, pero bueno, le ha frenado un poquito la euforia. Sí, pero es que son momentos muy tensos. Somebody from the technical team of Cádiz seems to have had a couple of words there with Luis Garcia Plaza, which might have put a damper on his euphoric moment. However, they are very, very tense moments after straight after a match. That's always understandable. But of course, he will be unbelievably happy after this victory today. Liberamos mucha tensión y ahí se está viendo con el entrenador. Fíjate cómo está sudando, está pidiendo a los jugadores que animen. Fíjate, madre mía, qué liberación, qué liberación. Bueno, qué imagen, los jugadores del Real Mallorca totalmente exhaustos, ¿no? Lo que han jugado, pero felices, ¿no? So the Mallorca players absolutely exhausted, but elated. Luis Garcia Plaza is enjoying this moment immensely. Cuando hemos hablado al inicio, en la previa, sobre el sufrimiento de los entrenadores, pues aquí se ve, ¿no? Con esta victoria, yo creo que Luis Garcia Plaza se quita mucha presión, mucha liberación. I think with this victory today, that is a weight lifted off Luis Garcia Plaza's shoulders, and very well deserved too. Nos lo merecemos y sobre todo con esa primera parte, con esas ocasiones que ha tenido el equipo. Y muchísima gente, ¿no? Que se ha quedado a aplaudir al equipo, a despedir al equipo. So many people still in the stadium who have stayed behind to cheer on and applaud their team. However, the goal was scored from the first moment in the terms of the support that we felt here today from the spectators in the stadium. Seguramente lo comentará el míster en rueda de prensa. Hoy era un partido importantísimo, ahí estaba, ¿no? La imagen también de Raillo. El Kaiser que ha vuelto, y a veces, yo no sé si ha sido casualidad o no, evidentemente, pero vuelve Raillo, el equipo gana. La verdad es que todo I mean, I don't want to speak too soon, but I don't know if it's a coincidence, but Raillo comes back and we get a win. It could be a coincidence, it could be the stars aligning, but he definitely showed why he's the captain. Yo creo que el equipo lo ha recibido fantásticamente bien y además con la respuesta. Yes, I think his reception today was absolutely fantastic. Y luego lo que decíamos, ¿no? Estos últimos minutos cuando el equipo ya estaba cansado, estaba sufriendo, es cuando la afición se tiene que hacer notar. Y lo hemos visto, ¿no? Con esos and yes, when the teams are suffering, this is when the support from the fans needs to be so noticeable, and it makes all the difference. Y es vital, ¿no? Hoy ha sido un partido idóneo para incorporaciones, para recuperaciones como la de Raillo, y estos 3 puntos nos van a venir muy bien. Bueno, había un poquito de tensión ahí en la zona de... No ha pasado nada, pero... Yes, we were... nothing happened, but we did witness a bit of tension there. De tensión, no porque haya pasado nada. A bit of friction between one of the Cádiz players and some of the referees. Of course, Cádiz is going to keep battling. However, we are now 6 points ahead of Alaves and 5 points ahead of Cádiz, and we still have 1 match less played than everybody else that we are going to play at home against Real Sociedad. So that is always something to look forward to as well. So we will be back with you very soon with the post-match coverage. We are going to hear from Salva Sevilla. Televisión con derechos de Movistar Televisión, y enseguida, ¿no? Pues escucharemos a uno de los capitanes del Real Mallorca, que hoy ha vuelto a ser titular, que vuelve a ser el Salva de siempre, que ya no tiene sus problemas físicos y que ha marcado, ¿no? Ese gol
importante en un momento clave. So yes, we know that Salva was a key figure today in the match. He was the goal scorer of the first penalty today. Desde el minuto 1 ha cogido la batuta del equipo, ha dirigido los ataques, sobre todo en la primera parte, y se ha desgastado, ¿no? Yes, he was definitely directing the attacks in the first half, and he played an excellent match. Of course, he was I think we've recovered the best performance of Salva Sevilla. So yes, a 2-1 victory for Mallorca here against Cádiz. First one from a penalty by Salva Sevilla, second one from a penalty by Muri. Home victory, obviously, always incredibly special. So Mallorca needed a new icon and a new idol to worship and idolize for a while, and Muri could be that figure for the team. I think amazing debut at home for him, and I think he's the kind of player that people are really going to like. So we're going to go and hear from Salva Sevilla. Salva, estamos aquí con el autor del primer gol. Está reventado, ha sido un partidazo. So you are absolutely exhausted. It's been an intense match. Partido muy importante. Really important match. We've still got a long way to go. But we've had a bad couple of matches. We need to get those 3 points as soon as possible. It was really intense. It became complicated. It was not easy to turn a match around in First Division. The support from the fans was fantastic, and we just battled. So the fans today almost acted as if they were the 12th player on the pitch, right? Yes, it's so rewarding when you feel the support from the fans. So 0 complaints from us, but that's the way it should be. We need to feel the support always because we give everything for them, and hopefully things are going to start looking our way. So in the first half, it would have been good to get that second goal because there were so many goal-scoring opportunities and you were looking so good. Yeah, I think if not the best, then one of the best performances we've done this season. We did have many goal-scoring opportunities. I think we've showed today that we've got a lot of personality and a lot to offer. And to be honest, I think the shame was that we didn't reach the half time with a 2-1 score. So, talk about the unity in the team. Yeah, I think you've got to have trust, personality, patience. Of course, regarding the penalty, there's a list that we have in among the team of who's going to take penalties. That's why it fell to my responsibility. However, I think he wanted to step up, and I think it's really good that he took the second one and scored for the team today. We know that we've got a lot of home matches ahead of us now with our people, which is going to be a great asset for us. Now, obviously, we've got to enjoy this victory, rest up really well, and start focusing on the next one. Hasta aquí esas palabras de Salva Sevilla, que está, me decía, me duele la cabeza, que ya estoy reventado del partido de hoy. Bueno, pues sí, Salva Sevilla, esas declaraciones, ¿no?, del uno de los capitanes del Real Mallorca, el autor, como digo, de ese primer gol. So yes, Salva Sevilla's words there, goal scorer, the first goal scorer of the match for Mallorca today. As we saw, he clearing up those whatever happened with Muri on the pitch, saying, no, it was my turn to score this penalty, take this penalty, sorry. If there's another opportunity, it's going to be for you, and luckily there was, so no hard feelings, and lucky for everybody all round.
pues coja esa confianza y que bueno, y integrarlo todavía mucho más al equipo es importantísimo, ¿no? Yo creo que yes, I think it really was important that Muri took the second penalty in order to integrate him further into the team, and I think that's really positive for him and for the teammates in general. Estamos viendo, ¿no?, a Salva Sevilla que recibía, ¿no?, las felicitaciones, ¿no? So Salva Sevilla in the tunnel there, receiving all the congratulations from the directive team, of course. He always come and support him whenever he's playing at home. Pedro Rostoy there in the back. So lots of embraces, lots of congratulatory atmosphere. However, as Salva said, this is not the end. Obviously, this all goes on. There's many matches ahead. But this is a massive confidence boost for the team, especially after that bad couple of league matches, after the elimination from the King's Cup. It was incredibly important. It was. We'd come from 4 consecutive defeats, which on a psychological level is really damaging. A win at home gives even more of a confidence boost because you get to do it in front of your home fans. But of course, the most important thing is the 3 points. So it's a separator. It puts a lot of distance between us and the rivals beneath us. And that importance and the tension was palpable today on the pitch. Si tenemos que ser justos, el Mallorca ha hecho la mejor primera parte que hemos podido ver durante esta competición. However, being fair and looking at it from a neutral perspective, they did a fantastic first half. They couldn't have done a better first half, really, especially after the first goal was scored. So we are waiting for the coaches' press conference. Ninguna entrevista de algún jugador del Real Mallorca y de escuchar, ¿no?, a más protagonistas. Siempre da la cara, ¿no?, cuando se gana, cuando se pierde, pero bueno, está claro que cuando se gana, bueno, a veces yo creo que cuesta un poco más que salgan a hablar cuando se gana, no porque no quieran, sino porque están ahí celebrando. Entonces tiene que nuestro compañero. It's actually kind of difficult for the players to come out and talk to the press, to talk to us after a win sometimes, because obviously they want to be in the changing room celebrating, and our colleague Luis always has to go into the changing rooms and get them out and tell them they need to come and talk to us, but which is completely understandable, of course. Muy eufórico, desatado, ¿no? Él es un hombre que lo vive todo con mucha pasión, con mucha intensidad, que también ha sufrido. So we know that Luis Garcia will be ecstatic. He's a very passionate coach, very passionate manager. He was saying in a press conference yesterday that he'd never had 4 consecutive defeats in league, so obviously it was affecting him on a psychological level as well, of course. Hemos de ganar porque lo necesitamos y porque es que ya son demasiadas derrotas, ¿no? Sí, es que lo decíamos antes, ¿no? Es que los entrenadores sufren mucho. Sufren ya no solo por los jugadores. Yes, we've been talking a bit about how much the coaches suffer on a psychological and on a morale level, that that's the side of football that nobody really thinks. Es que cuando uno está aquí en un club como el Mallorca, que sabe que and when you are coaching a club like Mallorca, and you see that you're putting in all the work and you're doing everything you can and you're not getting that luck that you feel you deserve, it's a really hard suffering situation. Han sido conscientes de que la afición estaban con ellos porque lo estaban dando todo en el terreno del juego. Lo que pasa es que nos faltaba esa pizca de suerte, ¿no?, que tenemos que tener. Ahora con estas nuevas incorporaciones, lo hemos dicho, parece que la imagen del Mallorca o el sistema que va a utilizar va a ser distinto y eso yo creo que va a favorecer. However, it looks like now that we've recovered some players and with the new signings, the system that Mallorca is going to use is going to be different, and if it looks like it did today, then we can be in for some very exciting matches. So speaking about Maurici, of course, mientras esperamos a protagonistas, creo que nos va a tener también Antonio Raillo en un rato, el capitán del Real Mallorca, que no juega desde el 14 de agosto.
bueno, el trabajo también de Sergio Rico, la seguridad que le aportó. So we've got to commend Sergio Rico's performance as well. Claves en determinados momentos, He did some very key saves in certain moments of the match. Mallorca con las últimas intervenciones de Manolo Reina. Of course, it's a tough place to be because of Manolo Reina's excellent performance at the beginning of the season this year. And I do think that Mallorca is where they are thanks to the performance of goalkeepers like Manolo Reina. However, when we're in a negative cycle, there needs to be somebody else to step in, see if they can turn that around. And it seems that at the moment, Sergio Rico is that person. Con la incorporación de otros jugadores que, como digo, ¿no? Yo creo que esto te permite cambiar la configuración del equipo. Lo hemos visto en el partido de hoy, ya lo pudimos ver en el anterior. Parece que vamos a entrar mucho más por los laterales, que vamos a colocar más balones. So it looks like we're going to do a lot more work on the wings from now on. Rematar más, ¿no? Pero and try and rebound a lot more. Sobre todo, hay que estar con el equipo a las buenas y a las malas. Hoy hemos ganado. But we have to support the team, win or lose. Today, obviously, is a great day for us. Con el equipo y nos lo animé hasta el final de temporada, ¿no? But we need that support to remain right until the last match of the league. Looking at that image in the tunnel there of Luis García exchanging opinions with some members of the directive board. They're definitely discussing some of the playing moments and playing decisions that evolved throughout the match. It's very interesting. Y tengo muchas ganas, ¿no? Porque claro, estaba pendiente del partido y demás, pero quiero ver, ¿no? La imagen después de Luis García viendo los penaltis o no viendo los penaltis. Vamos con el Kaiser, vamos con Antonio. Firstly, I will definitely watch back later Luis García while the penalties were being taken. So we're going to go to Antonio Raillo now. So how long was it since you last played? 14th of August was my last match, I think. So, big return, right? Well, it was a really important match for us today. I mean, any match was going to be important today because we had to break the dynamic. But it's been a lovely match. So the unity and the connection to the fans was clear right from the first minute today. How much did you need that? No le damos importancia, pero la tiene y mucha, parece que no. It's incredibly important. Ese bocinazo de fuera, ese pequeño aliciente que te da, se nota mucho y te hace pegar la última carrera. Yo creo que es súper importante. Their support is what makes us do like the last effort in the match, and that's always irreplaceable. So obviously a lot was riding on this match because of the consequences if you had lost, but turning the match around and coming back as well, it's one of the best performances of the season. No solo por hoy, ¿no? Y como ha ido el partido, yo creo que durante este tiempo, estos días atrás, el equipo no pensaba en la derrota ni mucho menos. I don't think the team was thinking about a possible defeat at all. I think they were just focusing on what they need to do to get the victory. With Muri there walking past, I can hear his laugh. But yeah, we'd worked so hard that the result had to follow, and today it did. You know, we trusted today, and we saw the result. So today, obviously, VAR definitely smiled in our favour. After that, knee to Ángel Rodríguez's head. So obviously, also a lot of connection from the lineup as well. You know, Salva and then Muri. Yeah, VAR has it has its things. Sometimes it's going to go in your favour, sometimes it's not. And today it worked in ours. And I think the obviously it's not normal circumstances goal scoring, but you know, if you're spending so much time in your rival's goal scoring area, a penalty can come your way. So it looked like a very together and collected team today in all aspects.
I think it was about the excitement and the team dynamic. Así que crea esas ocasiones, que el corazón te empuja, la cabeza te empuja y quiera o no quiera, todas las personas que están aquí también te empujan. And I think everybody that was inside the stadium today pushed us on and egged us on. Vienen 4 partidos, no seguidos, hay uno por ahí en medio fuera, pero 4 partidos en casa en este mes que son una buena oportunidad para dar ese pasito hacia adelante, ¿no? So 4 matches at home this month, which is going to be an incredibly important boost for you. Yeah, especially if we can get some good results from it, it's going to be incredibly important. Contento por volver, ¿no? La verdad que sí, muy contento. So happy to be back. Muchas gracias. Of course, thanks very much for speaking to me. El Kaiser is back. Bueno, 174 días hacía que Antonio Raillo se acordara. So yes, 174 days since he had last played against Betis. Y lo ha hecho con victoria. La verdad es que so he's back and it's a victory. Pero bueno, el equipo ha merecido ganar, está claro. Sí, la verdad es que es una alegría haberlo visto jugar, recuperándose perfectamente. Yes, I mean, it's just it's great to see him back. Es cierto que ha dicho una cosa muy interesante, que es la ilusión, ¿no? Más allá de los sistemas de juego que tú puedas utilizar, la ilusión y las ganas de ganar los partidos. So the excitement and the eagerness to win is the most important thing, as he said. Creo que tenemos en rueda de prensa a Sergio. Vamos a escucharle también, mientras no haya protagonistas del Real Mallorca, el entrenador del Cádiz en rueda de prensa. So Cádiz coach in the press conference now. En la que le toca así, no se le ve ni cogerle ni nada, entonces muy riguroso ese penalti, ¿no? No obstante, vamos al descanso con el empate, que no digo que sea injusto a nivel de ocasiones. Empezamos la segunda parte, el partido no estaba pasando nada, hasta que aparece un tercer hombre, una actuación tercera, en una acción que, bueno, que yo creo que es una evidencia que no hace falta ni que la hable, ¿no? Porque al final parecerá que esté aquí para argumentar algo negativo, ¿no? Pero es una cosa que es muy evidente, ¿no? Un portero cuando sale tiene que salir, tiene que saltar, tiene que doblar la rodilla, tiene que tocar la pelota, y creo que interviene el VAR en una acción que el VAR solo tiene que intervenir cuando realmente es importante o hay un error en el campo. Yes, very controversial, both penalties in my eyes. I mean, I think the goalkeeper did what he had to do, and then the second penalty was conceded. We could not believe it. Nosotros que hemos ido por ellos. Creo que la segunda parte prácticamente nos han chutado quizá hasta el final, casi la desesperada, que está claro que íbamos a por ellos. Pero digo que el partido es raro de explicar, raro de aceptar, porque es verdad que nosotros no hemos estado... I think it's a really difficult match to understand and to accept, actually. However, I think we should have got at least a point from that match, to be honest. Bueno, un punto como mínimo. And yeah, I think we should have got a point at least. Bueno, pues ahí estaba la valoración de Sergio, evidentemente enfadado. Well, there it is, a summarized and very condensed opinion from the Cádiz new coach, who's obviously aiming for a draw. Lo tenemos con Esteban, adelante. So we've got Murishi here with Esteban. And congratulations. First match here, and goal and victory. Yeah, it was important to win the game. It was my first match, you know, but first of all, I want to thank all the guys, all the people here in Palma that they rate me such a warm welcome, so I really appreciate it. I hope to give them back this on the pitch, so today was important not to score, but it was important to win, but I'm double happy that I score also and we win the game, so I hope we continue like this. Now we have other games. From tonight we pass this game, so we have more important game against Atletico Bilbao here, and I hope we keep going on the victories like this. Well, it's an important victory, you said, and it's curious, no? The first match here, and you said to Salva Sevilla that you want to give the first penalty. But this one I told also that I'm a striker, I want to score always, so penalty is one opportunity to score. And that one, you know, I want to take the ball, but they thought also that Salva, he want to shoot something, and I say, okay, you know, so this is not, it was not just for myself, but when you are striker, when you see opportunity to score, you want to score. That's why I go to take the ball. But thank you also to Salva that really he showed his character on the second penalty. I even didn't ask to him, he come to me and he said, go take the ball, score, and we celebrate here. So really, muchas gracias, Salva. I hope I will give you also one when I win. Well, I want to say two matches here, and you are making a lot of occasions, no? It's incredible. You're generating a lot. I'm so happy. No, first of all, I want to give my best. I came here just not to show myself, just to help the team, to help the teammates, inside also outside of the pitch. I'm not
so old, but in my old 28 years old, so I think that I have a bit experience for this kind of things, and I play in such a teams that to don't relegate, so I know things a bit, and but they are really good. They are like a family here, so I think if we keep going like this, we will not have end of the season any problem. It's been your first match here in Visit Mallorca Stadium, and what do you think about the people? It's really such a great people, such a great fans. First, when I come before to go in, when I go in warm up, I saw the people, but there was not too much, and I say, oh, maybe it's enough, you know, something. But when I go after to play inside, when they start the game, they was full, so they give us huge, you know, the courage, or how we can say, they give everything. So I think we respond good to them, and for everybody was important. We take these 3 points now. They and us also, we can sleep easy now tonight. This is Mallorca. This is Mallorca. Welcome and thank you and congratulations. Thank you very much. Hasta aquí las palabras de Murici, el goleador del segundo tanto. Qué partidazo y qué bestia, Dani. Ahora que lo he tenido aquí cerquita, es grande, es grande. So the words there from Murici, author of the second goal, and now I've had him here right in front of me. He really is a big person. Pero decía, ¿no?, que estaba sobre todo contento por la victoria. De hecho, ya pues piensa, ¿no? So yes, stuff that he was saying there, that he's not only happy to have scored, but more happy about the victory in general. Obviously, he was giving his thanks to Salva there. Obviously, Danny now is giving a bit of a summary for the listeners that were listening, the Spanish listeners who may have had some difficulties understanding that interview in English. Bueno, incluso ha dicho, ¿no?, que no ha enseñado su mejor nivel, que todavía evidentemente puede dar mucho más, y también esa referencia, ¿no?, a la afición del Real Mallorca. Pues me ha hecho gracia, ¿no?, que decía que en el calentamiento, ¿no?, le parecía que la gente, bueno, pues tampoco anima mucho aquí, el ambiente un poquito frío, pero que luego cuando ha empezado el partido, pues la cosa ha cambiado, y la verdad es que pues ha dicho que yes, very nice for him to give a special thanks to the fans and to point out how important that support was. También escuchar o entender que decía que no es muy mayor, pero que está acostumbrado a vivir situaciones como estas y las puede... ¿no? Me ha parecido. Mi inglés es intermedio, pero... Claro, yo iba apuntando todo lo que podía, pero habla rapidito. Yeah, so obviously Juan was just checking that he understood some of the things that Murici was saying correctly in English, and Danny was saying that he was obviously frantically taking notes about everything that he was mentioning so that he didn't miss anything of that interview in English. Pero es importante que él sepa coger ese reto de saber que es un jugador que todos tenemos muchas esperanzas en él, porque necesitamos que marque goles. So it's really important for him to realize that we have all placed our hopes on him, but that we support him until the end, and that we're all rooting for him, and we want him to do as well as possible. So we've heard now from Raillo, from Salva Sevilla, and we've also heard from Murici, so now we're going to go and hear from Luis García Plaza. Victòria patida, treballada, en 10 minuts d'afegits que se passen mans en el cap, que a vegades se demanen més minuts. A very heavily suffered match towards the end, 10 whole minutes of extra time, which sound incredible to even say. So, how was it to witness this historic victory for Mallorca? Creo que los primeros 45 minutos te tienes que meter. Voy a contar que ya metan otra que tienen, que hace una parada Sergio fenomenal, 5-2. Que hemos hecho unos 45 minutos. I think we did an excellent first 45 minutes. Hemos jugado súper fluidos, hacia adelante. It was really fluent. Agresiva. Hemos hecho para mí los primeros, no sé, algunos. Everything was flowing. We were really aggressive. 45 minutos realmente de sombrero. Después yo sabía que nos iba a pasar fácil. I take my hat off to them for the first half that we did. Then they came back in the second half. I won't deny that. Esfuerzo, y además no solo esfuerzo, sino incluso la moral de que, ostras, porque tengo que sufrir cuando tengo un partido súper fácil para ganar y bueno, te cuesta. However, of course, the boys were exhausted, and it's frustrating because they're playing so well, but the second goal was just not arriving. However, that should be, I think that's what needs to happen. What happened in Vallecas last week, that can't repeat itself. We can't have another one of them. Pero en Vallecas el otro día, de los últimos 15 minutos se jugaron dos. Vallecas on Wednesday, sorry.
That was, yeah, they barely played. They barely had a chance to show what they're made of. So this should be what we can expect from them. Pero me ha parecido perfecto el árbitro. Le he felicitado al final del partido por dar 10 minutos. Pero lo que no puede ser es I thought the referee was great today. I actually congratulated him for giving 10 extra minutes. However, it should always be correct. They should have a criteria. Today, 10 minutes, yeah, they needed 10 minutes because of all the stopping and starting. But we needed them other days. Entonces me parece correctísimo que haya 10. Le aplaudo de verdad y aplaudo el valor que ha tenido a 10 minutos. Espero que todos lo hagan cuando sea al revés nuestro que tengamos que remontar. O sea que muy contento por... However, I just hope that other referees take a leaf out of his book when it's us that need those 10 minutes to come back. Algún punto podíamos haber sacado. No te digo ganar, creo que no, pero algún punto sí que podíamos haber sacado. No sé, me acuerdo por así la de los penaltis de Brian en Valencia, la de Jaume Costa en el último minuto contra el Barça. Creo que sin ganar teníamos que haber sacado un punto y hoy creo que el equipo ha merecido. I think there were lots of matches that we could have drawn in, at least got 1 point, but today we deserved the win, for sure. Que no sea una cosa esporádica. Necesitamos con estas ganas de estar con nosotros, el equipo lo ha notado, al final ese empuje que nos han dado. I think we really noticed the support from the fans today. Que no lo sentimos muy cerca de los peligros de la rueda de prensa. El otro día en Vallecas nos pegaban en el banquillo, no sé qué, los teníamos aquí y aquí no lo tenemos eso. Entonces necesitamos que estén con esas ganas para ayudarnos, que los vamos a necesitar mucho. It is true that the other day the fans in Vallecas, they were loud and they're so close as well, so we do need that and that would be really nice to have, but we just need to feel that support always. Los palos, el remate de Murigi o Muri, como dijo que le llamen. Bueno, en cuestión, se siente, no sé, frustrado no, pero que se hable solo de la jugada del penalti, que parece que el Mallorca ha ganado por el penalti. Lo digo por lo que ha dicho Sergio. So, are you frustrated that this victory will be attributed only to the penalties? Well, as I said, the coach is an ex-player of mine that I coached myself. Entonces, digo, dile a tu gente que no diga nada del VAR. I will say to him that he can tell his people to not say anything about VAR, because we've had VAR decisions go against us so many times. Hola, mister. Hay muchas imágenes del partido. Supongo que cuando lo vuelva a ver se dará cuenta. Muchísimas fotos. So there's lots of important and impactful moments in this match. Cuando se gira la grada. So yours at the end of the match will be one that will be repeated a lot when you turn around and face the stadium. Tuviéramos un equipo que a veces es indolente o a veces tal. Yo creo que cuando, y os lo digo así de claro, cuando no podemos es porque no nos da. O sea, aún así seguimos cometiendo fallos que no aprendemos. I think when we don't win, it's because we couldn't give any more that day, to be honest. We keep making mistakes, of course we do. ¿Sabes de la de Ferniño en Valencia? Que pues ahora llega Pablo y hace lo mismo. Y se lo hemos explicado, lo hemos hablado. Y coge el balón y chuta. Si la atrapa el portero nos montan otro contraataque en vez de correr para afuera. Pablo made a mistake in the last seconds, and Ferniño already made that mistake when we were in Valencia, and we've talked about it hundreds of times, millions of times, and he still made that mistake right at the end of the match in the last seconds. So talking about a dynamic, today was the day we needed to win, of course. Yo creo que en esas 4 derrotas no te digo ganar, pero creo que podíamos tener un punto 2 fácil y un punto 2 para nosotros. However, talking about these recent 4 defeats, I think we could definitely have 1 or 2 points that we deserve to have. Vale, pues y a lo mejor el día del Barça la mete Jaume es un punto más, y el día de Valencia mete el penalti Brian y es un punto más. Y es así, el fútbol es puedes jugar bien o mal, pero en el área hoy hemos jugado increíble, pero en el área se gana más. Today we played incredibly. Todavía sacarle más rendimiento cuando jugamos bien y cuando no jugamos tan bien, ser más contundentes en las 2 áreas. Y creo que todavía es But we need just to be better when we're in the both goal scoring areas, in our attacking one and in our defending one. That's what we're lacking. O sea, fácil y en un dominio abrumador. Es que incluso la Abdón, que es en el minuto 90 y 140. Even Abdon's shot at goal that was in the 90-something minutes, even that one didn't go in. You know, I'd love to win a match one day, 3-1, you know, that's the aim right now. Del mallorquinismo y vamos a sufrir mucho de aquí al final, pero bueno. But yeah, we're definitely going to suffer from here to the end of the season. Para preparar y bueno, pues vamos a recuperar a la gente y a disfrutar de los momentos que cuando se van malos, pues hay que también pasarlos.
However, we just need to know how to get through the good matches, the good moments, and the bad matches and the bad moments. Antes de empezar el partido, porque que se ponga el Cádiz por delante, un equipo que viene de una racha tan dura, no tan. So for Cádiz to start out in the lead after such a difficult recent bout of matches for Mallorca, they really got back up and they battled, and it was an amazing comeback from them. So what did you talk about today in the changing room pre-match? Because they didn't let it dampen their spirits. Tiene momentos malos la temporada, pero siempre es un equipo que deja todo lo que tiene, ¿vale? Por ejemplo, en Villarreal me acuerdo que viene de un gol en propia puerta de Franco. Al rato tenemos una ocasión de Amat clarísima para empatar, pasa que no la metes. Y con 2-0 después de no jugar un buen primer tiempo, tienes otra de Ferniño también muy clara. Creo que el equipo es un equipo de gente muy currante y gente humilde y que a veces... I think we're really humble, hard-working people in the team. No es por actitud. And when things don't go our way, I think it's because it's not a lack of attitude. It's bad luck or that the other people did better than us. De competitividad, de entrenamientos, de incluso, ostras, de poder entrenar mucho mejor. Siempre teníamos, y no es al revés, es un premio para ellos, 6-7 chavales del filial entrenando para completar entrenamientos. You know, to have 6 or 7 youth players training with us, and now we're back to almost having everybody fit and healthy again. That's a luxury for us, and we're only getting it at this point in the league, you know? He puesto el ejemplo, eso sí que lo voy a decir, del Elche. No he visto el partido, pero he dicho, mira, el Elche ha ido empezando. Puede ser que se ponga por delante, pum, la primera por delante, y el equipo ha demostrado carácter. Pero, al final, lo que digo, las áreas. Es fundamental eso, y es lo que todavía tenemos que dar un paso adelante más. And we need to work on our performance when we're in the goal-scoring areas. It's fundamental. Una pregunta y una duda. La duda es, lo de no mirar los lanzamientos de penalti ha sido siempre así. So, I'll start off with a doubt. That whole not watching the penalties, have you always been like that? And then a question. We knew that First Division was going to be incredibly tough. Los últimos partidos de los últimos meses, los dos mejores partidos han sido con ellos dos. ¿Es viable verlo asiduamente? ¿O son dos partidos muy concretos? Vale, sí. Te voy a contestar la última primero. Depende del rival. So, starting with your question, Depende del rival. I think it just Cuando hay equipos que vemos que nos depends on the day and on the rival and on the team. El Cádiz o también puede ser el Español, que más o menos no te aprieta muy arriba, ninguno de los dos. Cádiz and Español do not put that much pressure up on the up the top on the offensive level. Ya visteis cómo lo hizo el Madrid. Pues ahí necesitamos a lo mejor un poquito más de físico, ¿vale? Creo que ahí Baba es fundamental también. Además estaba haciendo, ya visteis la temporada que estaba haciendo. I think against those kind of teams that do put the pressure up on the top, players like Baba are fundamental. Incluso he oído por qué no juega Salva, es que no podía jugar. O sea, lo teníamos. But Salva has had a really tough month. 2-3 semanas entrenando bien. Y ya digo, no va a ser. And he's only been back training properly for 2 or 3 weeks. Con la pelota y nos cuesta. Tiene un poquito de miedo al jugar con dos puntas tan estáticos en la presión. ¿Vale? I was a bit scared of playing with two such static players in that same position. La presión, ataque, que tampoco es de una gran movilidad en la presión. Salva y Gala, que también nos Salva, Gala, Ángel and Take are quite static. They're not the most mobile players. So it also depends on the combination of players. Tampoco te puedo decir. Me ha salido así y el día del Valencia, me acuerdo del Levante, perdón, en Valencia. And the penalties, not looking, then I don't know, I just decided today in the moment, to be honest. I looked at the last penalty in Valencia and today it just felt right. A los delanteros le faltaba quizás que tenían que creer más, ¿no? Algo así, entendí. Lo de Muri sobrepasa todo lo que pedía, es decir, porque va todas, le entra no se le ve. Y luego el compromiso, o sea, lo de lanzar el penalti que acaba de llegar, lo lanza, no sé, ¿cómo define? Ya sé que no le gusta hablar de individualidades, pero la gente hoy se ha vuelto loca cuando lo ha visto en el campo y con el segundo So gol. people have gone crazy for Muri today. Sobre todo, yo creo que incluso destaca más por eso, ¿vale? Porque I think he stands out because he's so different to what we have already. De área, en el sentido, los otros son más de desmarque, Matthew, Fer, Ángel, incluso Amat cuando juega. Entonces nos faltaba un perfil así. We needed somebody of his profile. Perfecto, pero porque es el segundo. Un tío tirar dos penaltis el mismo no es fácil, ¿eh?
I think the fact that he scored the second penalty and took the second penalty was perfect for him. For a player to take 2 penalties is really tough, it's bold. And it's not easy to score 2 penalties in the same match. Because the goalkeeper obviously knows your style then, the second time. And when he told me that Muri's going to take it, I said, okay, go for it. Let him do it. So yeah, I thought it was a good decision. Hola, mister, ¿qué tal? Alberto Hernando, Cadena SER. Hablabas, me acuerdo de ruedas de prensa anteriores, un poco lo has comentado en alguna respuesta ahora anteriormente, esa maldad en el área, hablando deportivamente hablando, esa maldad a la hora de frenar contragolpes. No sé si el equipo que has visto hoy en el terreno de juego se asemeja más. You've talked about the lack of aggressiveness in last matches. Were you happier with their performance in that sense today? ¿Cuántos puestos hemos dado? 2 o 3 puestos no hemos tirado, ¿no? Me parece. Entonces creo que hoy el equipo ha tenido más mala leche en el área, más llegando, más pisando. Yeah, I think they were a bit meaner on the pitch today. Creo que el equipo en eso da un paso adelante. They were more confident in that sense too. Me ha jorobado que no marcase Ángel. Creo que se ha esforzado muchísimo. I was frustrated that Ángel didn't score today. I think his hard work was incredible. Y ha tenido una ocasión clarísima que la del tiro que casi da los 2 postes. Y me hubiera gustado mucho. He had a really clear opportunity to score as well. O sea, que creo que en eso. Y después creo que nos sigue faltando. Por ejemplo, la última ocasión de Sergio, la última hora de la primera parte es un saque de banda que devuelven al Pacha, controla, mira, centra, y ahí tenemos que ser más agresivos en las situaciones. However, in some occasions we just need to get that little bit more aggressive. Sí, es verdad que al final hemos jugado bien, hemos defendido bien, quitando a Mata alguna vez que se ha despistado por allí, creo que hemos defendido. We were doing really well on the aggressive front at the end of the match, except maybe 1 or 2 mishaps and mistakes from Amat, but yeah, there's still work to do there for sure. So of course I have to ask you about Raillo, who's back after so many months out. And he's just come back and he's played a full 90 minutes. What did you think? Muy bien, Raillo es... I think he's great. Joder, cuando nosotros somos un equipo recién ascendido, que no podemos... You know, we've just come back up to First Division. 21 partidos fuera, o así, es mucho tiempo. You know, for him to have had 21 matches out, that's too long. It's so long. En mi casa hice... No, la verdad que no había hecho. Hice la pareja de centrales que hemos jugado. At home, one day I thought up the 2 midfielders that we played today. And after that, you know, Valjean and Raillo are the dream team. And since he's been gone, we've been trying to get the 2 in there, and they don't work as well together. And it's a big handicap for us. And we've been struggling with that position, I think. So I think Raillo is a really big help for us. He's really important. Thank you very much. Bueno, pues ha fet una al final, como decimos ahí. So there was a big sigh there at the end, that's for sure. Relieving tension there, Luis García Plaza. Terminaba hablando, ¿no? Del regreso de Raillo, como digo, 174 días. Of course, many topics of conversation there, ending talking about the return of Raillo. Esas imágenes de los 2 penaltis, de cómo no los ha querido ver. And of course, I'm really excited to watch back his reaction to the penalties, because obviously I was focusing on the match that was being played. He obviously decided to turn away. And we're going to go back to Antonio Raillo's press conference. Buenas, Antonio. Enhorabuena por todo. Yo quiero saber un poco cuándo sabes que juegas, qué sientes, y que me hables un poco de las sensaciones que has tenido durante. So, congratulations. When did you realize that you were going to be playing today, and what are the feelings? No, thank you very much. Prácticamente sabía que jugaba el día antes de Rayo, ¿no? Que me dijo el mister, oye. Well, I think I knew I was going to play the day before the Rayo match, where Luis García told me to keep resting and that he wasn't going to bring me on for Rayo. And the feelings, really calm, to be honest. You know, from the outside you can't see this, but obviously the boys have seen my post-op recovery. It's been 2 months of working really, really hard. Entre comillas, porque seguramente algo tendré que mejorar, pero parece como que si no hubiera parado. I mean, I've still got room for improvement, but I'm happy with what I did. Hola, Antonio.
Enhorabuena de nuevo por volver de nuevo a la So, titularidad. congratulations on your return. Com te trobes després d'haver vist tant de partits des de fora, no? I després haver vist... After watching so many matches from the outside, aquesta victòria, com veus l'equip i aquesta reacció que ha tingut l'equip també? what do you think of the team and the reaction to the team? No solo lo personal, yo creo que el equipo... On a personal level, I'm really happy. Yo creo que era una losa el tema de llevar tantos partidos sin conseguir esa victoria. Also, obviously, unfortunately, they'd had that bad cycle recently. And this victory is just really convenient for us. But we're really hard workers. We pay attention to detail. Para seguir en la misma línea y un punto de inflexión que te va a ese pequeño impulso para coger confianza y moral para afrontar lo que te viene. And this was the confidence boost we needed to face up to what's waiting for us. Enhorabuena. ¿Cómo has aguantado 90 minutos? O porque llevas 2 semanas entrenando. So, Antonio, how did you manage to be on there for 90 minutes? Because you've only been back properly, fully for 2 weeks. Well, I think because of how the match went, to be honest, I stuck it out. Ya te he dicho, lo he dicho antes, yo creo que llevo trabajando mucho tiempo, venía preparándome, la verdad que muy bien. I mean, I've been waiting to get back for such a long time. I've been preparing myself really well, looking after myself. I've been training twice a day, and I felt 100% ready to play. ¿Al equipo cómo le ves, Antonio? O sea, que se va a sufrir hasta el final y esto va a ser un sufrimiento. What do you think of the team's performance at the moment? Supongo que con esperanza de que por fin un año no se celebre ni un ascenso ni se llore un descenso. So I guess you're hoping and expecting that we don't have to celebrate for the first time in a long time, neither being relegated nor going back up to First Division. Por pequeñas dinámicas, pequeños momentos, pequeños detalles determinados que hacía que el partido te cayera en contra. Yo creo que va a venir bien, que encima el resultado es bueno no solo por ganar la Cádiz, sino porque encima también la ha perdido. Yo creo que sacamos más. Yeah, I mean, today was a day of good results, both because of our victory and Alaves's defeat as well. Intentar aprovecharlo y abrir más brecha todavía. So we've got to take advantage of it and try and create more distance. Antonio, te hemos visto en fases del partido incorporarte al ataque, no sé si poniéndote incluso de medio centro. We saw you join the offense at certain moments of the match. Was that because you just couldn't not? Were you so eager to get in there and go on the attack? Sí, te diría que sí, ¿no? Por el momento yo creo que incluso el míster de la banda. Yeah, I guess I felt hyperactive at points. Que va muy loco, ¿no? You know, some of the players were saying to me, "Calm down, you're going, you know, you're giving it too much." But it's been so long. I really wanted to. Al final, quiera o no quiera, hoy ha sido como la explosión y yo creo que. And today for me was just kind of a bit of an explosion. Cada vez que tenía la pelota para poder conducir para arriba, pues lo intentaba. Yo creo que ya te digo. Anytime I could get the ball and drive it up the pitch, that's what I was doing. Porque venía de mucho tiempo atrás, con muchos problemas, 2 meses hasta que me operé. Yo creo que hoy para mí ha sido muy bonito. Sí, muy bonito, como si volviera. And for me, it's just been amazing. And it's been really nice to be back. Buenas, Rayo. Enhorabuena por la victoria, por la vuelta. Sobre todo, me gustaría saber, entiendo por las respuestas que I would like to know. Estás al más del 100%. So you're over 100% on the mental and psychological sense. En algún lance del juego, en alguna postura, en But alguna physically, carrera, ¿hay algo que te did you feel at any point in the match, at any posture in the match, did you think of your ankle, or is that a thing of the past now? Gracias. That's quite a good question, actually. 100% el dolor no se me ha ido. Es lógico. Well, the pain is not 100% gone. I can't say that. Es ilógico que el cuerpo, por mucho que haya. You know, it's logical that, you know, I've been back fully for 20 days. The body remembers, of course. But my head is just concentrating and thinking about the fact that it hurts, yes, but get on with it. I can still fight, I can still give it my all, and I trust the fact that the pain will go sooner or later. Thank you very much. Bueno, pues
Nos hemos reído aquí con esta última respuesta de Antonio Rayo, que ha dicho es un dolor hasta gustoso. So yeah, just picking up on one of the things that Antonio Rayo said at one point in that press conference, that the pain from his ankle is almost like a pleasurable pain, because he was eager to feel the pain of being exhausted on the pitch. So yes, 3 of the winter signings today, and obviously people that are coming back after a time out. Sergio Rico, Murici, and Antonio Raillo, and what a difference it has made. Of course, I mean, Raillo's head right now must be working overtime, and it's really nice to see him watch, especially for me personally. But yeah, we definitely enjoyed today. Oh yeah, I loved it. I struggled today. It was really tough to watch. It was we suffered a lot, but it's been a great experience, and I love being here. San Valentín. 14 de febrero, habrá que disfrutar y sufrir otra vez. So we'll be back with the next match, 14th of February, Valentine's Day night. So that's it from us here. Thank you very much for watching today. Smiles all around, of course, because we finished today on a victory against Cádiz. We've still got a very long way to go, of course. But a lot of it was thanks to you, thanks to support from home. We'll see you next time.